The law has twofold roles. One is to create a positive morality in the society. So when you make a law, the change happens in the society. But that change, we are not aware that it is happening because of law. We are only concerned when something goes wrong and then we have to go to the court. Okay? Is it okay? My language, or you want bilingual? Okay. Marathi hawai? Marathi, okay, sorry. साधारणपणे कायद्याची मानसिकता जी आहे समाजामध्ये जेव्हा केव्हा काही प्रॉब्लेम्स क्रिएट होतात ते कायद्यामुळे झाले असं आपण म्हणतो. किंवा एखादा इश्यू रिझॉल्व्ह नाही झाला की कोर्टांना लक्षात नाही येत का, कोर्ट असं कसं करतात, अशा प्रकाराने आपली एक निगेटिव्ह रिएक्शन त्याच्याबद्दलची असते. तर आज आपण समजून घेऊया की लॉचे किती फॅसेट्स आहेत अबाउट द जेंडर इक्वॅलिटी, जेंडर जस्टिस. अँड तुमच्यासारख्या लोकांनी ह्या एरियामध्ये खूप रिसर्च करण्याची गरज आहे. ह्या एरियामध्ये रिसर्चची खूप गरज आहे. लॉमध्ये काय होतं, लॅक्युने असतात आणि ते काय असतात की लॉ एका विशिष्ट काळात बनवला जातो. जसं आपण IPC बघितलं तर हे ब्रिटिशांनी बनवलेले कायदे आहेत आणि आपण स्वातंत्र्यानंतर जेव्हा नवीन कायदे अस्तित्वात आणले तेव्हा आपण त्याच्यामध्ये पॅचेसमध्ये बदल केले आणि हे पॅचेसमध्ये बदल केल्यामुळे एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह जो बदल घडायला हवा तो घडला नाहीये अनफॉर्च्युनेटली. आणि त्याच्यामुळे बऱ्यापैकी आपल्याला असं दिसेल की एरियाज ऑफ फ्रिक्शन आहेत, कॉन्ट्रडिक्शन्स आहेत, लॉमध्ये खूप साऱ्या डायकोटॉमीज आहेत, विरोधाभास आहेत. आणि हे पुढे आणणे याचं काम हे तुमच्यासारख्या रिसर्चर्सनी करणं खूप गरजेचं आहे. आम्हाला पूर्वी असं वाटत होतं की रिसर्च म्हणजे फक्त सायन्स मधला असतो, त्याला रिसर्च म्हणतात, असे माझ्या बालबुद्धीला त्यावेळेस वाटत होतं. पण आता कळतंय की रिसर्च हा आपल्या ह्या एरियामध्ये जर केला तर आपण समाजामध्ये खूप चांगले बदल घडवू शकतो. आणि त्याच्यामुळे जेव्हा तुम्ही लॉमध्ये काय डिस्क्रिपन्सीज आहेत किंवा कुठे गॅप आहे हे तुम्ही नजरेला आणून देऊ शकतात, तेव्हा लॉ रिफॉर्म्स होतात. आणि त्याच्यासाठी आवश्यक असणारी जी काही मशिनरी आहे त्याच्याशी आज आपण ओळख करून घेऊयात, म्हणजे तुम्हाला तुमच्या या रिसर्चमध्ये त्याचा खूप सारा उपयोग होईल. सगळ्यात पहिलं आहे की इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्स ह्युमन राईट्सचे काय आहेत हे माहीत करून घेणं. मला असं वाटतं तुमच्या सोशिओलॉजीमध्ये तुम्हाला सगळ्यांना ह्युमन राईट्स काय आहेत, युनायटेड नेशन्सच्या किती प्रकारच्या मूव्ज आहेत हे सगळं माहिती आहे तुम्हाला. टू क्रिएट द वर्ल्ड ॲज अ ग्लोबल विलेज विथ जस्ट ह्युमॅनिटी इन इट, फॉर देअर हॅज टू बी पीस अँड कोऑपरेशन, जगामध्ये अस्तित्वात यावं यासाठी युनायटेड नेशन्सच्या ऑस्पायसेस खाली खूप साऱ्या ॲक्टिव्हिटीज होतात. सो हे सगळ्यात पहिलं आपण बघितलं आहे की ज्याच्यामध्ये युनायटेड नेशन्सनी जे काय UDHR ज्याला आपण म्हणतो, युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स, याच्यामध्ये इक्वॅलिटीबद्दलचं सगळ्यात पहिलं मांडलेलं आहे ॲज अ ह्युमन राईट. इक्वॅलिटी हा सगळ्यात महत्त्वाचा आणि पहिला राईट आहे. इक्वॅलिटीशिवाय पुढचे सगळे राईट्स हे व्यर्थ आहेत, त्याच्यामुळे त्याला तेवढं वेटेज आहे. त्याच्यानंतर वेगवेगळे कन्व्हेन्शन्स आहेत, युनायटेड नेशन्सच्या ऑस्पायसेस खाली होणारे वेगवेगळ्या ट्रीटीज आहेत. आणि जेव्हा आपला देश एखाद्या ट्रीटी साईन करतो, एखाद्या कन्व्हेन्शनचा आदर करतो, तेव्हा त्यामध्ये लिहिलेल्या गोष्टी ह्या आपल्या लिगल फ्रेमवर्कमध्ये आणणं ही देशाची जबाबदारी आहे. ह्युमन राईट्सचं डिक्लरेशन हे फक्त काय म्हणणार आपण त्याला, एक कलेक्टिव्ह डिसिजन आहे की आपण अशा प्रकारचं जग बनवूया, अशा प्रकारचे राईट्स बनवूया. पण हे पॉझिटिव्हली लोकांच्या लाईफमध्ये रिफ्लेक्ट होण्यासाठी तुमच्या लिगल सिस्टममध्ये तसे कायदे बनवणं ही तुमच्या सरकारची, देशाची जबाबदारी असली पाहिजे. तर हे
काम आहे हे युनायटेड नेशन्सच्या ऑस्पायसेस खाली होतं. युनायटेड नेशन्स वेगवेगळ्या प्रकारचे ह्युमन राईट्स आहेत ते ले डाऊन करून देतं आणि ते आपल्यासाठी एक स्टँडर्ड होतं की आपण आपल्या देशाची स्थिती त्यांच्याशी कम्पेअर करू शकतो आणि आपण बघू शकतो की आपण इंटरनॅशनल स्टँडर्डपर्यंत पोहोचलो आहे का आणि नसू तर आपण किती मागे आहोत आणि आपल्याला कुठल्या एरियाजमध्ये काम करण्याची गरज आहे हे सुद्धा आपण त्याच्यानं समजून घेऊ शकतो. युनायटेड नेशन्सनी जे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स दिले आहेत, शाश्वत विकास, तर याच्यामध्ये कुठलाच फॅक्टर अनटच नाही आहे. त्याच्यात महत्त्वाचा आहे जेंडर इक्वॅलिटी. कारण 50% सिटिझन्स, ग्लोबल सिटिझन्स आर विमेन. आणि जर तुम्ही स्टॅटिस्टिकल डेटा बघितला तर प्रॉपर्टी राईट्स किंवा हेल्थ, न्यूट्रिशन, पॉलिटिकल रिप्रेझेंटेशन अशा प्रकारचे वेगवेगळे जे क्रायटेरियाज तुम्ही लावले इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट, तर त्या खूप मागे आहेत असं तुम्हाला दिसेल. आणि त्याच्यामुळे जेंडर इक्वॅलिटी हा अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे. आणि बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की जेंडर इक्वॅलिटी झाली आहे. म्हणजे तुमच्याशी शेअर करायला हरकत नाही की एका हायकोर्ट जज बरोबर माझं एकदा कॉन्व्हर्सेशन झालं होतं. रिटायर्ड जज होते. त्यांना मी सांगितलं की माझा PhDचा टॉपिक मी असा फ्रेम करू इच्छिते आहे. तेव्हा ते सुद्धा मला म्हटले, मॅडम हे फार आउटडेटेड झालं, आता इक्वॅलिटी वगैरे फार जुनं झालं, आता ते झालं, संपलं, त्याचा रेलेव्हन्स संपला. पण तसं नाही आहे. जसं जसं काळ बदलतो तसं तसं जेव्हा बायका ह्या नवीन नवीन क्षेत्रामध्ये एंटर होतात तेव्हा तेव्हा नवीन प्रॉब्लेम्स हे पॉपअप होतात आणि तेव्हा लक्षात येत आहे की जेंडर इक्वॅलिटी ही डी ज्युरे जरी झालेली असली तरी डी फॅक्टो होणं हे अजून खूप डिस्टंट ड्रीम आहे. बायकांच्या बाबतीमध्ये तुम्ही बघितलं तर प्रॉब्लेम असा आहे की त्यांच्यासाठी काही जरी केलं तुम्ही तरी त्याच्यातून प्रॉब्लेम्स क्रिएट होणारच आहे. फक्त प्रॉब्लेमचे स्वरूप बदलणार आहे. त्याच्यामुळे बदललेलं स्वरूप कसं आपण कोपअप करायचं याच्यावर पण आपल्याला विचार करणं आवश्यक आहे. कारण क्राईमलेस सोसायटी इज अ मिथ असं कधी अस्तित्वातच नसतं. डेव्हलपमेंट्स अँड क्राईम्स दे आर डायरेक्टली प्रपोर्शनेट. जसं जसं डेव्हलपमेंट होते तसे तसे वेगळ्या प्रकारचे क्राईम्स, वेगळ्या प्रकारच्या ॲट्रॉसिटीज या समोर येतात आणि त्याच्यासाठी सुद्धा आपल्याला प्रोव्हिजन करत राहावी लागते. हे जे जेंडर इक्वॅलिटीचे, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटचे हे जे काय दिले आहेत युनायटेड नेशन्सनी गोल्स, हे तुम्ही वाचले तर तुमच्या लक्षात येईल की आपल्याला काय करणं अपेक्षित आहे. याच्यासाठी काहीतरी इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्स आहेत आणि आपण आपली सिस्टम त्यांच्याबरोबर चेक करून आपण बघू शकतो की आपण किती याच्यामध्ये प्रगती केलेली आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम जे आहे युनायटेड नेशन्सचं एक ऑर्गन आहे, ते जेंडर गॅप किती आहे वेगवेगळ्या देशांचा याचा अभ्यास करतात. अच्छा, हे लोक जॉईन होतात. सो जेंडर गॅप किती आहे याच्यावर एक स्टडी केला जातो आणि त्याचा रिपोर्ट पब्लिश होतो आणि आपल्या वेगवेगळ्या देशांना रँक मिळते. आणि त्याच्यासाठी जे 4 क्रायटेरियाज आहेत जे आपण इथे आपल्याला दिसत आहेत. 4 क्रायटेरियाज जसं हेल्थ आहे, एज्युकेशनल अटेनमेंट आहे, इकॉनॉमिक पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, अशा 4 क्रायटेरियाजवर वेगवेगळ्या देशांचं मानांकन केलं जातं. अनफॉर्च्युनेटली तुम्हाला असं दिसेल की भारताचं मानांकन खूप खाली आहे. आपला नंबर खालून लागतो आणि आपल्या खाली फक्त पाकिस्तान, UAE अशा सारख्या कंट्रीज आहेत. अदरवाईज बांगलादेश सुद्धा आपल्यावरती आहे. अशा प्रकारे एक जेंडर गॅप इंडेक्स जर तुम्ही स्टडी केला तर तुमच्या लक्षात येईल की आपली परिस्थिती किती भयानक आहे. याच्यामधलं सगळ्यात पहिलं हेल्थ ह्यामध्ये आपण खूप लो आहोत. कारण डावरी डेथ्स, फिमेल इन्फंटिसाइड, सेकंडरी स्टेटस ऑफ वुमनहूड हे प्रकार आपल्याकडे जास्त आहेत. त्याच्यानंतर एज्युकेशनल अटेनमेंटमध्ये आपण खूप चांगले आहोत.
आपण चांगल्या प्रकारे शिक्षणाचा दिलेला आहे, पण अर्थात हे बेसिक एज्युकेशन मधलं हे आहे. अजूनही आपल्याला दिसतंच की मेरिटमध्ये मुली असतात. कुठल्याही क्लासरूममध्ये तुम्ही गेलात तर 3/4 मुली असतात. आणि जर तुम्ही लाईफमध्ये बघितलं तर तिथे मुली कुठे जातात हा सुद्धा एक संशोधनाचा विषय आहे. माझा टॉपिक तोच आहे की जगभर असं आपल्याला दिसून येतं की विमेन आर मूविंग आउट ऑफ वर्कफोर्स. का बरं? जर एज्युकेशनल अटेनमेंट आहे, तुम्ही बेसिक एज्युकेशन दिलेलं आहे, दे आर गुड इन दॅट, तर मग पुढे का बरं त्या येऊ शकत नाही? याचं कारण आहे की द सोसायटल स्ट्रक्चर, फॅमिली स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इट इज नॉट कॉम्पॅटेबल विथ द राईट्स ऑफ विमेन. प्रत्येक महिलेला निसर्गाने एक काम दिलेलं आहे. बायकांची सेक्शुअलिटी याचा एक पर्पज आहे, युटिलिटी आहे, आणि ती तुम्ही इग्नोर करू शकत नाही. पण ती आपली जी प्रेझेंट टाइमच्या आपल्या इक्वॅलिटीच्या ज्या कॉन्सेप्ट्स आहेत त्याच्यामध्ये आपण ऑल आर इक्वल, वन साईज फिट्स ऑल अशा पद्धतीने आपण आपल्या लॉज अँड पॉलिसीज, वर्क कंडिशन्स हे बनवतो आहे. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की जे डिफरन्सेस आहेत, जेंडर डिफरन्सेस किंवा सेक्शुअलिटीमधले डिफरन्सेस किंवा त्यांचे रोल्स आहेत समाजामधले, हे कुठेतरी जर आपण ॲड्रेस केले नाही तर तुम्ही जेव्हा मेकॅनिकल इक्वॅलिटी करता तेव्हा त्याच्यातून दुसऱ्या प्रकारची इनइक्वॅलिटी ही तयार होते. त्याच्यामुळे कायद्यामध्ये इक्वॅलिटी म्हणजे ऑल आर इक्वल असं नसून लाईक्स विल बी ट्रीटेड अलाईक, समान लोकांना समान वागणं अशा पद्धतीने कायद्यामध्ये त्याची प्रोव्हिजन असते. त्याच्याबद्दल आपण आता कॉन्स्टिट्यूशनची स्लाइड बघू तेव्हा आपण त्याच्याविषयी चर्चा करू. थर्ड क्रायटेरिया आहे तो आहे इकॉनॉमिक अटेनमेंट किंवा इकॉनॉमिक ऑपॉर्च्युनिटीज पार्टिसिपेशन. तिथे आपल्याला दिसेल की आपण खूप लॅकिंग आहोत. भारतीय महिला या लो पेड जॉबमध्ये जास्त आहेत, विशेषतः अनऑर्गनाइज सेक्टर्समध्ये जास्त आहेत. ते पण टेम्पररी पिरियडसाठी आहेत, ऑन अँड ऑफ त्यांच्या जॉबचं स्वरूप आहे. कामाच्या कंडिशन्स ह्या त्यांच्या फॅमिली रोल किंवा इतर प्रकारच्या केअर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्या आहेत त्याच्याशी कॉम्पॅटेबल नाही आहेत. आणि त्याच्यामुळे वर्क आणि फॅमिली यातला एकच चॉईस करणं बऱ्याच बायकांना भाग पडतं. याला आपण वर्क लाईफ बॅलन्स नाही आहे किंवा इट्स डिफिकल्ट टू क्रिएट असं दिसतं. त्याच्यामुळे त्या पण एरियामध्ये आपण खूप खाली आहोत. आपण पॉलिटिकल पार्टिसिपेशनमध्ये चांगले वरती आहोत. त्याच्यामुळे थोडीशी आपली थोडीफार जी काही बरी रँक आहे, अगदीच शेवटची नाही आहे, थोडी बरी आहे, ती त्याच्यामुळे आहे की आपल्याकडे राष्ट्रपती महिला झाल्यात, पंतप्रधान महिला झाल्यात. त्याच्यानंतर आता सध्याचं जर तुम्ही लोकसभा बघितली तर खूप चांगल्या प्रकारे महिलांचं रिप्रेझेंटेशन आता आहे. आणि थर्ड टायरमध्ये आपण महिलांना जे काही 50% रिझर्वेशन दिलेलं आहे, ग्रामपंचायत, कॉर्पोरेशन्स, असं थर्ड टायरमध्ये जे रिप्रेझेंटेशन आहे, रिझर्वेशन आहे, त्याच्यामुळे आपण पॉलिटिकल पार्टिसिपेशनमध्ये बऱ्यापैकी वरती आहोत. त्याच्यामुळे आपली ग्रेड थोडीशी सुधारलेली आहे. पण हे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन सुद्धा ॲक्टिव्ह आहे का आणि त्याचा खरंच भारतातल्या महिलांना फायदा होतोय का हा सुद्धा करण्याचा एक संशोधनाचा विषय आहे. कारण बऱ्याच वेळा एखाद्या बाईला तुम्ही तिथे बसवलं म्हणजे बायकांना रिप्रेझेंटेशन दिलं आणि बायकांचं परसेप्शन त्या प्रोसेसमध्ये आलं असं काही गरजेचं नाही आहे. कारण पहिल्या पिढीतल्या बायका आहेत त्या सुद्धा पुरुषी मानसिकतेचंच प्रतीक असतात आणि त्याच्यामुळे त्यांचा माइंडसेट बदलणं हे सुद्धा एक मोठं काम आहे. सो जेंडर जस्ट माइंडसेट क्रिएट करणं हे सुद्धा सगळ्यात पहिले काम आहे सध्याचं. आणि सध्याच्या पॉलिटिकल रिप्रेझेंटेशनमध्ये किती महिला ह्या स्वतःच्या मनाने, स्वतःच्या परसेप्शननी, स्वतःच्या डिसिजन मेकिंगनी
पार्टिसिपेट करतायत, हा सुद्धा अजूनही एक संशोधनाचा विषय आहे. त्याच्यामुळे हा जो जेंडर गॅप इंडेक्स आहे हा एक खूप चांगल्या प्रकारचा आरसा आहे की जो तुम्हाला आपली जी भारताची प्रतिमा आहे ती आंतरराष्ट्रीय लेवलला काय आहे किंवा कंपॅरेटिव्हली काय आहे हे आपण त्याच्यातून बघू शकतो. आणि कुठल्या एरियाजमध्ये आपल्याला वर्क करायची गरज आहे हे सुद्धा आपल्याला त्याच्यातून लक्षात येतं. अजून किती वर्ष लागतील आपल्याला जेंडर गॅप क्लोज करायला वगैरे हे सगळं त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे. तुम्ही इंटरनेटवर जाऊन हे सर्च केलं तर तुम्हाला डिटेल सगळं हे येईल आणि ते खूप इंटरेस्टिंग आहे. तुम्ही जेंडर रिसर्च कुठल्याही एरियात करत असाल तर तुम्हाला हे सगळे रिपोर्ट्स जे आहेत UN विमेन युनिफेम यांचे सगळ्यांचे रिपोर्ट्स जे आहेत वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम हे सगळे तुम्ही वाचले पाहिजे. वेगवेगळ्या देशांचा अभ्यास केला आहे तो सुद्धा तुम्ही वाचला पाहिजे. आणि ग्लोबल लेवलला काय होत आहे, कुठली कंट्री ही जेंडर गॅप इंडेक्स कोणाचा चांगला आहे, त्यांनी तो कसा क्लोज केला आहे, त्याच्यासाठी त्यांनी कुठल्या पॉलिसीज इन्कल्केट केल्या हे सुद्धा आपण स्टडी करू शकतो. आणि त्याच्यामुळे सुद्धा आपल्याला एक स्टँडर्ड किंवा एक जसं आपल्याला काही स्वतःकडे सुद्धा आपल्याला बघायचं असेल तर आपण आरशाला एकदम चिकटून उभं राहू नाही शकत, थोडं लांब जावं लागतं तेव्हा आपल्याला दिसतं. त्याच्यामुळे आपल्या देशाबद्दलच्या ज्या काय आपल्या कल्पना आहेत त्याच्यातून बाहेर निघून एका थर्ड पर्सनच्या अँगलमधून किंवा एक ग्लोबल अँगलमधून तुम्ही आपल्या देशातली स्थिती बघू शकता. त्यासाठी हे रिपोर्ट्स आहेत, हे तुम्हाला कामाला येतात. एकदा इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्सवरनं आपण आपल्या देशातल्या स्थितीवर आलो तर सगळ्यात अपमोस्ट सुप्रीम लॉ आहे तो आहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आपण कॉन्स्टिट्यूशनच्या बाहेर जाऊ शकत नाही. जे काय होईल ते सगळं कॉन्स्टिट्यूशनच्या दिलेल्या पॉवर्सच्या स्फिअरमध्येच आपल्याला करावं लागतं. त्याच्यामुळे एक्झिक्युटिव्ह ॲक्ट्स, ज्युडिशियल ॲक्ट्स, लेजिस्लेटिव्ह ॲक्ट्स ह्या काय असतील ह्या सगळ्या आपल्याला कॉन्स्टिट्यूशननी जेवढे तुम्हाला अधिकार दिले आहेत तेवढ्याच मध्ये तुम्हाला करावं लागतं. याच्यामध्ये सगळ्यात इंटरेस्टिंग हे आहे की आपल्या जे डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आणि फंडामेंटल ड्युटीज, फंडामेंटल राईट्स, रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन्स असे जे काय आपल्याला कॉन्स्टिट्यूशनने दिलेले महत्त्वाचे चॅप्टर्स आहेत, आपल्या ह्या विषयासाठी हे महत्त्वाचे चॅप्टर्स आहेत. तर ह्या सगळ्यामध्ये एक महत्त्वाची ओळ आहे की आपल्या स्टेटला इंटरनॅशनल ऑब्लिगेशन रिस्पेक्ट करण्याची जबाबदारी आहे. द स्टेट शुड रिस्पेक्ट द इंटरनॅशनल ऑब्लिगेशन्स. त्याच्यामुळे जेव्हा आपला देश एखादी ट्रीटी साईन करतो तेव्हा ते आपल्या देशाचं इंटरनॅशनल ऑब्लिगेशन बनतं. हा उपयोग होतो याचा. दुसरा उपयोग आहे की जेव्हा आपले फंडामेंटल राईट्स आपण त्याचा अर्थ लावतो, इंटरप्रेट करतो इन अ नॉव्हल वे, डायनामिक वे, लिबरली, असं जेव्हा आपण इंटरप्रेट करतो तेव्हा हे आपल्याला ह्युमन राईट्स आपल्याला त्याच्यासाठी मदत करतात. त्याच्यामुळे आपण असं म्हणतो की ह्युमन राईट्स आर द टॉर्च इन द लाईट ऑफ विच वी कॅन इंटरप्रेट द फंडामेंटल राईट्स इन अ नॉव्हल वे. ह्युमन राईट्सचा उपयोग हा टॉर्च सारखा करायचा आणि आपल्या फंडामेंटल राईट्सचा धांडोळा घ्यायचा, त्याचा नव्याने अर्थ लावायचा. त्याच्यामध्ये आपण बसवू शकतो का त्या ह्युमन राईट्सना याचा विचार करायचा. उदाहरण द्यायचं झालं तर सेक्शुअल हॅरॅसमेंट ॲट वर्कप्लेस हा जो कायदा आहे हा खूप उशिरा आलाय खरं म्हणजे, पण सगळ्यात पहिले याच्याबद्दलचा डिसिजन हा सुप्रीम कोर्टाने दिला विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 97 मध्ये. आणि त्याच्यामध्ये कोर्टाने असं म्हटलं की जेव्हा एक स्त्री कामासाठी घराच्या बाहेर पडते तेव्हा तिला सेफ वर्किंग एन्व्हायरमेंट देणं ही एम्प्लॉयरची, समाजाची जबाबदारी आहे. आत्तापर्यंत आपण विमेनच्या पर्सनल एम्पॉवरमेंटवर जे फोकस करत होतो, म्हणजे बायकांना सर्व प्रकारचे शिक्षण देणं, जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज देणं वगैरे अशा प्रकारे पर्सनल कपॅसिटी डेव्हलप करणं याच्यावर जो आपण जोर देत होतो, तिथून तो समाजाने एक कामाचं ठिकाण किंवा वर्क एन्व्हायरमेंट, तुमची सेफ्टी, सिक्युरिटी, सोशल इन्स्टिट्यूशन्स ह्या सुद्धा त्याप्रमाणे ओरिएंट करणं ही जबाबदारी
कुठेतरी हा थोडा पॅराडाईम शिफ्ट याच्याने झाला. याच्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने रूल्स ले डाऊन केले, जे सुप्रीम कोर्टाचं काम नाही आहे. सुप्रीम कोर्टाचं काम हे दिलेले निकाल हे कॉन्स्टिट्यूशन प्रमाणे आहेत का, किंवा बनवलेले कायदे हे कॉन्स्टिट्यूशनच्या दिलेल्या पॉवरमध्ये पडतात का, एवढंच बघण्याचं काम आहे सुप्रीम कोर्टाचं. पण या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने असं म्हटलं की राईट टू इक्वॅलिटी, राईट टू डिग्निटी, राईट टू ऑक्युपेशन, अशा प्रकारचे जे काही फंडामेंटल राईट्स आहेत बायकांचे, हे तिला मिळू शकत नाहीत, कारण वर्क एन्व्हायरमेंट हे तिच्यासाठी कॉम्पॅटेबल नाही, सेफ नाही. आणि म्हणून फंडामेंटल राईट्ससाठी सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टला ज्या काही व्यापक अधिकार आहेत त्याचा उपयोग करून सुप्रीम कोर्टाने असं म्हटलं की जोपर्यंत कायदा बनत नाही तोपर्यंत आम्ही हे गाईडलाईन्स देत आहोत. आणि डायरेक्शन किंवा रादर ज्याला आपण म्हणतो एक रिमार्क केला की लेजिस्लेचरने याच्यावर कायदा बनवायला हवा, इट्स हाय टाईम. पण तरी तुम्हाला दिसेल की कायदा हा आत्ता बनलेला आहे असं तुमच्या लक्षात येईल. इतके वर्ष लागतात आपल्याला कुठलीही गोष्ट परसिव्ह केल्यानंतर त्याला कायद्यामध्ये ट्रान्सफॉर्म करायला, आपण इतके वर्ष घेत असू. ओके. आणि त्याच्यानंतरही ॲक्च्युली लोकांना तो माहीत होऊन लोकांनी त्याचा उपयोग करून त्याची एक सोशल मॉरॅलिटी बनणं हा फार मोठा प्रवास आहे, हे तुमच्या लक्षात येईल या निमित्ताने. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हे एक फार महत्त्वाचं माध्यम आहे जे कॉन्स्टिट्यूशनने दिलं आहे त्याच्यासाठी. ज्युडिशियल ॲक्टिव्हिझम असं पण आपण म्हणतो. म्हणजे ज्या माणसाचे अधिकार व्हायलेट झालेले आहेत, जो ऑप्रेस्ड सेक्शन आहे समाजातला, तो स्वतः, त्याला आम्ही लॉमध्ये ॲग्रीव्ड पर्सन म्हणतो, आणि कोर्टात जाण्याचा अधिकार हा ॲग्रीव्ड पर्सनला असतो. परंतु हे एक्सेप्शन आहे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आणि अशा प्रकारच्या ॲक्टिव्हिटीजमध्ये की इथे एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन कॅन गो टू हायकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. सो तुम्ही पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन असाल तर तुम्ही कोर्टाकडे जाऊ शकता आणि दाखवू शकता की सी हिअर इज द डिप्रायव्हेशन ऑफ फंडामेंटल राईट्स. बरोबर आहे. जसं फिमेल इन्फंटिसाइड आहे, लहान मुलीला गर्भातच मारून टाकलं जात आहे, तर ॲग्रीव्ड पर्सन कोण आहे? दॅट अनबॉर्न चाइल्ड, और ॲट द मोस्ट यू कॅन से मदर, पेरेंट्स. पण तेच तर कल्प्रिट्स आहेत. द सोसायटी इज ऑल्सो सपोर्टिंग इट. आपला समाजामध्ये जी व्हॅल्यू आहे, मुलाला व्हॅल्यू आहे, पुरुषांच्या लाईफला व्हॅल्यू आहे. तुम्ही बघा, सगळे व्रत वैकल्य हे पुरुषांच्या लाईफसाठी बनवले जातात. वडील, भाऊ, मुलगा यांच्या दीर्घायुष्यासाठी, आरोग्यासाठी आपण बायका व्रत करतो. किंवा अब्युजेस बघा, तुम्ही कुठल्याही भाषेचा तुम्ही अभ्यास केला तर त्यातले जे घाणेरड्या लँग्वेजेस आहेत, अब्युजेस आहेत, ह्या नेहमी बायकांच्या कॅरेक्टरबद्दलच्या असतात. म्हणजे बायका ह्या ऑनर आहेत फॅमिलीचा. तर कशा पद्धतीने आपण स्त्रीकडे आणि पुरुषाकडे बघतो सोशोलॉजिकल अँगलमधून, हे खरं म्हणजे तुमच्या एरियातलं आहे, मी फार त्याला टच करणार नाही. पण हे सुद्धा तुम्ही लक्षात घेऊन हे बघितलं पाहिजे की इथे पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन, एखादी NGO असेल, एखाद्या असोसिएशनचे हेड असतील, एखादी जसं आता हे विशाखा म्हटलं मी, ही एक NGOच आहे बायकांच्या राईटसाठी काम करणारी. अगदी सिंपल उदाहरण द्यायचं झालं तुम्हाला, तर आमच्या फ्लेविया ॲग्नेस वगैरे अशा प्रकारच्या तुम्ही ऐकल्या असतील की ज्या फेमिनिस्ट लॉयरिंग करणाऱ्या ज्या वकील आहेत, त्यांची एक आठवण ह्या निमित्ताने मी तुम्हाला सांगते की त्या कोर्टामध्ये बसलेल्या होत्या आणि एक मॅटर चालू होतं, त्याच्याच त्यांचा काही संबंध नव्हता. ते मॅटर असं होतं की एक लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये सफिशियंटली लॉंग टाईम राहणारं कपल होतं आणि ते सेपरेट झाले होते. आणि ती बाई आहे, तिचं म्हणणं होतं की मी एवढा काळ या माणसाबरोबर लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहिले, तर डोमेस्टिक व्हायलन्स ॲक्ट खाली वुमन इन डोमेस्टिक रिलेशन असं करून तिला मेंटेनन्स, पालन पोषणाचा अधिकार या माणसाकडनं मिळाला पाहिजे. आता आपल्याला माहितीच आहे, पालन पोषणाचा अधिकार हा बायकोला असतो,
आणि त्याच्यामुळे लिव्ह इन मध्ये राहणारी ही बायको आहे का, तिला बायकोसारखे राईट्स आहेत का, हा एक कायद्यातला प्रश्न आहे. हे जेव्हा जजमेंट चालू होतं तेव्हा जजमेंट डिक्टेट करणारे जज असं म्हणत होते की ॲट द मोस्ट वी कॅन से दॅट शी इज अ मिस्ट्रेस. आपण खूप स्ट्रेच केलं इमॅजिनेशन, तर ती बायको तर होऊच शकत नाही. ॲट द मोस्ट शी इज मिस्ट्रेस आणि सो शी डझंट हॅव राईट टू मेंटेनन्स. इथे ह्या उभ्या राहिल्या आणि ह्या म्हणाले की माझा काही संबंध नाही आहे, पण आय ऑब्जेक्ट टू द लँग्वेज. लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणारे म्हणजे दोघं संमतीने राहतात, पण ती मिस्ट्रेस आहे आणि तो कोण आहे, त्याच्यासाठी शब्द आहे का तुमच्या. सो तुम्हाला इथे सुद्धा विचार करायला पाहिजे की काय म्हणतो आपण त्याला, आपली लँग्वेज सुद्धा आपल्याला जेंडर जस्ट बनवायला पाहिजे. येस, आपण नंतर घेऊया का, तो आता इथं त्यांच्या प्रेझेंटेशनला सुटेबल नाही, आपण नंतर घेऊया. नाही, काय हरकत नाही, पुढे येईल जेव्हा कॉन्टॅक्ट मध्ये येईल तेव्हा मी सांगते. नो इश्यू. ओके, कारण तो फार महत्त्वाचा विषय आहे. आपण घेऊया कॉन्टॅक्ट. ज्युडिशियल रिव्ह्यू ही सुद्धा एक कोर्टाचा अधिकार आहे. ज्युडिशियल रिव्ह्यू कशाचा, कुठलीही ऍक्ट, पॉलिसी, लेजिस्लेशन, एक्झिक्युटिव्ह ऍक्ट काहीही असेल त्याचा तुम्ही ज्युडिशियल रिव्ह्यू घेऊ शकता. उदाहरणार्थ पासपोर्ट रिजेक्ट झाला का बरं, वडिलांची सही नाही आहे. एक तर वडिलांचं डेथ सर्टिफिकेट आणा किंवा वडिलांची सही आणा तरच मायनर मुलांचं पासपोर्ट होऊ शकतो. ही काय झाली, एक्झिक्युटिव्ह ऍक्ट झाली. ओके, तुम्ही वाचलं असेल वेगवेगळ्या स्टार लोकांच्या संदर्भात अशा प्रकारच्या बातम्या पेपरला आलेल्या. तर लहान मुलाचं गार्डियन वडील आहेत, आई नाही आहे, अशा प्रकाराने जेव्हा एक्झिक्युटिव्ह रिफ्यूज करतात किंवा सर्टिफिकेट आहे कास्ट बेनिफिटसाठी, आईची कास्ट लावायची की वडिलांची लावायची, वडिलांचं काहीच कॉन्ट्रीब्युशन नसेल मुलाला अपब्रिंगिंग करण्यामध्ये, आईनीच अपब्रिंगिंग केलेलं असेल, सेपरेटेड पेरेंट्स असतील आणि आई जर बॅकवर्ड क्लासची असेल, तर मुलाला तो बेनिफिट डिप्राईव्ह करायचा का, ओनली बिकॉज हिज फादर इज ऑफ द ओपन कॅटेगरी, लाईक दॅट. हे असे अनेक प्रश्न नव्याने उपस्थित होतात. म्हणून तुम्हाला असं दिसेल की कायद्यामध्ये प्रत्येक दिवस हा असा आहे की एव्हरी केस ही नॉवेल असते. प्रत्येक केसमध्ये काहीतरी नवीन इश्यूज असतात, कारण जसं जसं लाईफ पुढे जाईल तसं तसे नवीन इश्यूज पॉपअप होत जातात. आता हे वेगळे वेगळे कायदे आहेत ज्याच्याखाली वेगळ्या वेगळ्या प्रकारच्या बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशननी एस्टॅब्लिश केल्या. जसं ह्युमन राईट्स कमिशन आहे, विमेन्स कमिशन आहे, मायनॉरिटी कमिशन आहे, चाइल्ड राईट्सची कमिशन आहे. अशा प्रकारचे वेगळे वेगळे कमिशन्स स्थापन करण्याची आपल्या लॉ सिस्टममध्ये प्रोव्हिजन आहे. आपल्या लिगल सिस्टम अलाउज अस टू हॅव दीज कमिशन्स. आता या कमिशन्सचं काम काय आहे हे जर आपण बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे लोकांच्या आयुष्यातले प्रॉब्लेम्स आणि कायदे किंवा एक्झिक्युटिव्ह यांच्यामधला जो गॅप आहे तो कुठेतरी यांच्याकडनं भरून काढला जातो. जे कुठले कायदे आहेत, पॉलिसीज आहेत, ॲक्ट्स आहेत, त्याचं एक जेंडर ऑडिट करणं किंवा त्याचं एकदा तपासून बघणं, त्याच्यात काय डिस्क्रिपन्सीज आहेत, त्याच्यात काय रिफॉर्म्स करायला हवेत, याबद्दलचा करू शकतात. त्यांच्याकडनं रिसर्च प्रोजेक्टसुद्धा दिले जातात. पेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स पण असतात, ते तुम्हाला दिले जातात. आणि जो काही सध्याच्या काळामधला रिसर्चचा सगळ्यात इम्पॉर्टंट फॅसेट हाच आहे की पूर्वी रिसर्चर पॅशनेट असायचा एखाद्या गोष्टीबद्दल म्हणून तो रिसर्च करायचा. आता तुमच्यासाठी अवेन्यूज अशा आहेत की रिसर्चचा एरिया पण ठरवून दिलेला आहे आणि तुम्हाला त्याच्यासाठी फंडिंग पण मिळणार आहे. सो हा लाईक अ जॉब यू कॅन डू रिसर्च. तर हे सोशल युटिलिटीचे जे रिसर्च एरियाज आहेत हे या कमिशन्सकडनं लोकेट केले जातात आणि ते तुम्हाला दिले जातात. तुम्ही त्या एरियाजमध्ये रिसर्च करून तुमचे प्रोजेक्ट सबमिट केले तर त्याचा फार डायरेक्ट परिणाम होतो. पॉलिसीज बनवताना त्याचा विचार केला जातो. त्या बेसिसवर रेकमेंडेशन्स दिले जातात गव्हर्नमेंटला आणि ह्या कमिशन्सचे जे रिपोर्ट्स असतात ते त्यांना गव्हर्नमेंटला सबमिट करावे लागतात. गव्हर्नमेंटचा
चा चॉईस आहे, त्या रेकमेंडेशन्सचा विचार किती सिरियसली करायचा, प्रोसीड करायचं की नाही करायचं. आता इथे आपण असं म्हणू शकतो की हा प्रश्न लोकांच्या याच्यात टाकला आहे, कोर्टमध्ये टाकला आहे. सो लोकांनी याच्याबद्दलचं एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट करून एक जनमत तयार केलं पाहिजे, कारण पब्लिक ओपिनियन प्रमाणे कायदे होतात. तुम्हाला असं दिसेल की बायकांच्या बाबतीतले कायदे करायला खूप वेळ लागतो, खूप प्रोसेस मोठी होते. याचं कारण आहे की एक ॲपॅथी आहे, लोकांचं इनसेन्सिटिव्हिटी आहे, किंवा आपल्याला काय त्याचं अशा प्रकारचा एक इनडिफरन्स आहे. आणि 50% ज्या महिला असतील त्या सुद्धा पुरुषी मानसिकतेचेच रिप्रेझेंटेटिव्ह असतात बऱ्याच वेळा. त्याच्यामुळे ह्याचा एक ह्युमॅनिटेरियन विचार करणं आणि याचा प्रेशर ग्रुप क्रिएट करणं हे काम सुद्धा खूप महत्त्वाचं आहे. त्याच्यानी लॉमध्ये काही बदल घडू शकतात, किंवा ज्या काही प्रोसेसेस आहेत, ॲक्ट्स आहेत, स्टेप्स आहेत, या मॉडिफाय होऊ शकतात. त्याच्यामुळे हे सुद्धा पॉइंट आउट करून देणं, जिथे जिथे मेजर एरियाज ऑफ कन्सर्न आहे त्याच्या बाबतीतचं लिटिगेशन सुद्धा ते पुट फोर्थ करू शकतात. तुम्ही बघितलं असेल सेक्शुअल हॅरॅसमेंट ॲट वर्क प्लेस हा जो विषय आपण आता घेतला, याची जागतिक लेवलला मी टू ही मुवमेंट आहे. आणि आपल्याकडे जेव्हा ही असे इन्सिडेन्सेस आपण समोर आणले आहेत, नाना पाटेकरांच्या विरुद्ध जी काही कंप्लेंट केली होती, कोण होती ती, तनुश्री दत्ता, जेव्हा तिने ती कंप्लेंट फाईल केली तेव्हा कसा समाजाचा रिस्पॉन्स होता तो सुद्धा तुम्ही इथे ह्या निमित्ताने अभ्यासू शकता. की एवढ्या वर्षांनी काय सांगतेय, पुन्हा तो माणूस जो आहे ज्याच्या विरुद्ध तक्रार करतायत तो माणूस किती, त्याचं सोशल रेप्युटेशन किती आहे हे पण मॅटर करतं. त्याचा इतर एरियातला एक्सलन्स काय आहे तो पण बघितला जातो. तुम्हाला असं दिसेल की पोलीस डिपार्टमेंटचे अतिशय महत्त्वाचे युजफुल ऑफिसर APS गिल यांच्यापासून खरं म्हणजे ही सेक्शुअल हॅरॅसमेंटच्या केसची सुरुवात झालेली आहे. रुपन देवल बजाज ह्या ज्या पोलीस ऑफिसर होत्या त्यांच्याशी जे काय बिहेवियर यांचं होतं एका इन्फॉर्मल पार्टीमध्ये, तुम्ही हे IPC मध्ये ही केस शिकू शकता. APS गिल हे एका पार्टीमध्ये, इन्फॉर्मल पार्टीमध्ये IPS ऑफिसर्सच्या, ही पॅटेड ऑन द बटक्स ऑफ रुपन देवल बजाज. लक्षात येते कुठले बॉडी पार्ट्स तुम्ही टच करता हे डिसेन्सीला धरून आणि तुमची किती इंटिमसी आहे हे दाखवतात. बरोबर आहे, आपण स्ट्रेंजर्सला शेक हँड करतो, फ्रेंड्सना हक करतो, ओके, तो तुमची इंटिमसी दाखवतात, द विच एरियाज यू टच. तर त्यांना असं वाटलं की हे सेक्शुअल हॅरॅसमेंट किंवा हे आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमन आहे, आणि याचा एक बॅड इम्पॅक्ट जो होतो तो त्यांच्या स्वतःच्या कॅरेक्टरवर किंवा पोझिशनवर होतो. त्यांनी त्याच्याबद्दलची केस फाईल केली, त्याच्यासाठी त्यांना खूप क्रिटिसाइज केलं गेलं, खूप प्रकारांनी त्यांना ते फेस करावं लागलं. अल्टिमेटली शी वन हर केस इन सुप्रीम कोर्ट अँड गॉट सम डॅमेजेस. तुमचा फंडामेंटल राईट जेव्हा व्हायलेट होतो तेव्हा तुम्हाला जर होऊन गेलेलं असेल तर तुम्हाला फक्त कॉम्पेन्सेशनच्या स्वरूपामध्ये दिलं जातं, नुकसान भरपाई दिली जाते, तशी त्यांना मिळाली. ती त्यांनी एका विमेन्स ऑर्गनायझेशनला डोनेट केली टू वर्क फॉर विमेन्स राईट. ओके, म्हणजे एवढ्या पॉवरफुल पोझिशनच्या बाईला सुद्धा जेव्हा इतकं फाईट करावं लागतं तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की अशी स्त्री की जिचं एज्युकेशन नाही, जिचं फॅमिली बॅकग्राऊंड नाही, कुठल्याही प्रकारचा पॉझिटिव्ह आस्पेक्ट तिच्याकडे नाही, इकॉनॉमिक इंडिपेंडन्स नाही, नॉलेज नाही, अशा कुठल्याही एरियामध्ये जी लॅकिंग आहे अशी बाई तिचे अधिकार कशा प्रकारे मिळवू शकते, त्याच्यासाठी किती हर्डल्स आहेत आणि त्याच्यासाठी आपल्यासारख्या लोकांवर किती जबाबदारी येते हे आपण त्या निमित्ताने हायलाईट करू शकतो. सो मोठं ॲक्शन घेणं म्हणजे स्वतःहून ॲक्शन घेऊ शकतात. पेपरला बातम्या आल्या त्याचा सुद्धा हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रिट पिटिशन फाईल करून घेऊ शकतात. इव्हन पोस्टकार्ड पाठवलं तुम्ही आणि त्याच्यात जर असं लक्षात आलं की इट्स मेजर व्हायलेशन आहे फंडामेंटल राईट्सचं, त्याचा सुद्धा कॉग्निझन्स सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्टकडनं घेतला जाऊ शकतो आणि त्या पोस्टकार्डला रिट पिटिशनमध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी यंत्रणा आहे, त्याप्रमाणे ते केलं जाऊ शकतं. अशा प्रकारचे हे वेगळे वेगळे कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये दिले गेलेले अव्हेन्यूज आहेत. या वेगळ्या वेगळ्या अजून कॉन्स्टिट्युशनल बॉडीज आहेत.
फायनान्स कमिशन, प्लॅनिंग कमिशन, जेंडर बजेटिंग. आता हे सुद्धा फार महत्त्वाचे विषय आहेत सध्याच्या काळामध्ये. जो पैसा आहे तो कशा प्रकाराने वापरायचा आहे लोकांसाठी, जेंडर बजेटिंग. आता आपल्या फायनान्स मिनिस्टरच महिला आहेत, त्याच्यामुळे महिलांचा विकास पासून विमेन लेड डेव्हलपमेंट याच्याकडे आपण आता थोडंसं आपला टर्न झालेला आहे. विमेन लेड डेव्हलपमेंट इतके दिवस होतं की विमेनची डेव्हलपमेंट, आता आपण विमेन लेड डेव्हलपमेंटकडे हळूहळू वळतो आहे. आणि तो एक महत्त्वाचा आपला पॅराडाईम शिफ्ट आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. सध्या आपल्या वेगवेगळ्या आपण बघितलं आहे शास्त्रज्ञ महिला किती आहेत भारतामध्ये. शास्त्रज्ञ महिला खूप आहेत. त्याच्यानंतर पायलट्स, मॅक्सिमम पायलट्स आहेत भारतामध्ये. स्पोर्ट्समध्ये वी आर व्हेरी गुड. सो असे काही एरियाज आहे की जिथे आपण डेव्हलप होतो आहे. आणि का होतो आहे ते तुम्ही बघायला पाहिजे. आता तुम्ही बघितलं असेल की इनइक्वॅलिटी कुठल्या प्रकारात आहे. तुम्ही आता महिलांचा क्रिकेटचा संघ कशी त्याला फाईट करावं लागलं हे सुद्धा तुम्ही बघितलं असेल. म्हणजे इक्वॅलिटी आता जुनी झाली आणि आता ती होऊन गेली, आता का त्याच्यामध्ये करण्यासारखं काही राहिलं नाही. असा जो एक माइंडसेट आहे जुन्या पिढीचा तो तुम्हाला पुसून काढावा लागेल आणि दाखवावं लागेल की किती एरियाज आहेत की ज्याच्यामध्ये सटनली महिलांचं डिस्क्रिमिनेशन आहे किंवा जे काय वस्तुस्थिती आहे ती कशी त्यांच्या विकासाला मारक आहे हे तुम्ही दाखवून देऊ शकता. जेंडर बजेटिंग मध्ये महत्त्वाचं आहे. जसं एखाद्या खेडेगावामध्ये विकास करायचा असेल आणि जर बायकांना विचारलं की कशावर खर्च करायला हवा तर बायका कदाचित म्हणतील की गावामध्ये लाईट्स लावा, म्हणजे रात्रीच्या वेळेस आम्ही एकट्या जरी आलो तरी आम्हाला भीती नाही वाटणार, सेफ्टी आहे. तेच तुम्ही पुरुषांना विचारलं तर ते कदाचित म्हणतील की चांगला टार रोड बनवा, म्हणजे माझी बाईक किंवा गाडी घेऊन मला पटकन बाहेरगावी कुठेतरी कामासाठी जाता येईल. हा परसेप्शन मधला फरक आहे. तर हे दोन्हींचं परसेप्शन तुमच्या जेंडर बजेटिंगमध्ये दिसलं पाहिजे. आता सध्याचा काळ जर तुम्ही बघितला तर आपण किती लोअर लेवलला काम करतोय हे तुमच्या लक्षात येईल. महिलांसाठी आवश्यक काय आहे तर टॉयलेट्स, सॅनिटरी नॅपकिन मशीन, सायकल किंवा ट्रान्सपोर्ट मेकॅनिझम्स, चूल, गॅस, ओके, पाणी. तुम्ही बघितलंय त्र्यंबकेश्वरच्या बायका कशा पद्धतीने पाणी भरतात. सो हाऊ मच ऑफ मॅन पॉवर इज वेस्टेड. अशा ट्रायफल गोष्टीमध्ये आपण किती मोठी मॅनपॉवर वेस्ट करतोय आणि किती टॅलेंट आपण, किती ह्युमन रिसोर्सेस आपण वाया घालवतोय आणि त्याच्यामुळे आपल्या देशाचा विकास का बरं मागे पडला आहे याच्यावर आपण या निमित्ताने हायलाइट करू शकतो. आता लॉ म्हणजे बऱ्याच जणांना असं वाटतं लॉ म्हणजे एखादा विशिष्ट इनॅक्टमेंट, एक कायदा. ओके, लॉ ही खूप मोठी डेफिनेशन आहे किंवा याच्यामध्ये खूप साऱ्या गोष्टींचा समावेश होतो. लॉ म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ म्हणजे केले गेलेले विविध कायदे, त्या कायद्यांखाली ज्या काही वेगळ्या वेगळ्या स्टॅट्युटरी बॉडीज एस्टॅब्लिश होतात त्या बॉडीज सुद्धा येतात त्याच्यामध्ये. त्याच्याखालचे रूल्स, रेग्युलेशन्स, नोटिफिकेशन्स, रिझोल्युशन्स, अशा प्रकारचं सगळं जे रूल्स असतील, कुठल्याही प्रकारचे नियम बनवण्याची जी काय एक हायरार्की असेल, ह्या सगळ्याला आपण लॉ म्हणू शकतो. म्हणून हिजाब घालून कॉलेजमध्ये यायचं नाही हा कॉलेजचा नियम असेल तर तो सुद्धा तुम्ही म्हणू शकता की लॉ आहे, कारण तो कॉलेजचा आहे. कॉलेजनी युनिव्हर्सिटी ॲक्ट खाली त्यांना मिळालेल्या अधिकारात ते केलेलं आहे. युनिव्हर्सिटी ही स्टॅट्युटरी बॉडी आहे. त्याच्यामुळे कुठलीही बॉडी जी गव्हर्नमेंटच्या फंड्सनी एस्टॅब्लिश होते किंवा गव्हर्नमेंटच्या रूल्सनी रेग्युलेट होते त्याला आपण स्टेट म्हणतो. सो स्टेट ही खूप मोठी डेफिनेशन आहे जी तुम्हाला कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये दिसेल. आय थिंक हे तुमच्या याच्यात असेल तर मी काही त्याच्यामध्ये फार जात नाही. इथे सगळ्यात महत्त्वाचा एरिया आहे कस्टम आणि ट्रेडिशन. हा सुद्धा लॉचा एक भाग आहे. लॉमध्ये कस्टम आणि ट्रेडिशनला एक व्हॅल्यू आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं आहे राईट टू रिलिजन. कुटुंब संस्था जी आहे ती आधी रिलिजननी अस्तित्वात आलेली होती किंवा त्याच्यासाठी रिलिजियस लॉ होता. विवाह संस्था याच्यासाठी सुद्धा रिलिजियस लॉ होता पूर्वीच्या काळी.
ओके. आणि त्याच्यामुळे जेव्हा आपण कायदे नवीन आले, अस्तित्वात आणले, स्वातंत्र्यानंतर आपण कायदे बनवले किंवा ब्रिटिशांच्या काळामध्ये काही कायदे बनवले गेले कौटुंबिक व्यवस्थेबद्दल किंवा महिलांच्या संदर्भामध्ये, तेव्हा ते कायदे बनवत असताना रिलिजनमध्ये काय लिहिलंय त्याच्याबद्दलचं त्या अनुषंगाने ते बनले. याला आम्ही कायद्यामध्ये पर्सनल लॉज म्हणतो. प्रत्येक धर्मीयाला त्यांच्या स्वतःच्या रिलिजियस कस्टम्स ट्रॅडिशन्स प्रमाणे जाण्याचा अधिकार मिळाला आहे, कारण राईट टू रिलिजन हा एक फंडामेंटल राईट आहे. आणि हा सगळ्यात मोठा हर्डल आहे बायकांच्या राईट्समधला. जसा अ मॅन इज अ फ्री एजंट, तो त्याच्या लाईफचे डिसिजन घेऊ शकतो, अ वुमन कॅनॉट. कारण रिलिजन हे बायकांच्या स्लेव्हरीसाठी, सबज्युगेशनसाठी वापरलं जाणारं सगळ्यात इम्पॉर्टंट असं वेपन आहे. आपणही बघितलंय शबरीमाला, त्याच्यानंतर तुमचं शनी शिंगणापूर घ्या, तृप्ती देसाईंची आंदोलनं घ्या, हाजी अलीच्या दर्ग्यामध्ये जायचं नाही, एन नंबर ऑफ तुम्हाला किती बेसिक लेवलला आपण वर्क करतोय तुमच्या लक्षात येईल. ओके, की अजून तर तुम्ही जे विचार करतायत ते राईट्स फार पुढे आहेत, ते बेसिक ह्युमन एक्झिस्टन्स सुद्धा नाकारला जातोय. ओके, तुम्हाला थोडंसं असं वाटेल की फारच डार्क प्रोजेक्ट होत आहेत, पण दॅट इज द रियालिटी. ओके, सटली हिडन वेनी सगळीकडे हा तुम्हाला दिसून येणारा माइंडसेट आहे. ओके, त्याच्यामुळे कस्टम ट्रॅडिशन्स ह्या सुद्धा लॉचा पार्ट आहेत. आणि हिंदू लॉमध्ये विशेषतः सेक्शन 29 हिंदू मॅरेज ॲक्ट असं म्हणतो की कस्टम ही लॉला ओव्हरराईड करेल. म्हणजे काय, की जर एक व्हॅलिड कस्टम असेल, व्हॅलिड रूढी परंपरा असेल, तर त्या संदर्भातला कायदा बाजूला ठेवायचा आणि रूढी परंपरेप्रमाणे जायचं. याला सेव्हिंग क्लॉज म्हणतो आम्ही लॉमध्ये. असं असतं, म्हणजे लॉ इग्नोर करायचा आणि कस्टम प्रमाणे जायचं. पण त्यासाठी व्हॅलिड कस्टम होण्यासाठी काही क्रायटेरियाज दिलेले आहेत. कस्टम एन्शंट असली पाहिजे, कंटिन्युअस अनइंटरप्टेड असली पाहिजे, रिझनेबल असली पाहिजे, मॉरॅलिटी किंवा पब्लिक पॉलिसीच्या विरुद्ध नको. त्याच्यामुळे सती वगैरे सारख्या प्रथा आपण बंद केल्या, देवदासी सारख्या बंद करू शकलो, कारण त्या ऑब्व्हियसली इमॉरल किंवा अगेन्स्ट पब्लिक पॉलिसी दिसतात. पण इतर अनेक अशा प्रथा आहेत की ज्या ऑब्व्हियसली दिसत नाहीत लोकांचा, त्याच्यासाठीचा अजूनही खूप सारा ॲक्सेप्टन्स आहे त्याला. आणि त्याच्यामुळे कस्टम आणि ह्या रूढी परंपरा आहेत यांचा इम्पॅक्ट अजूनही आपण काढू शकत नाही आहे. आणि त्याच्यामुळे पण याचा ड्युअल रोल आहे. रिलिजन घ्या, परंपरा घ्या, रूढी घ्या, ह्या आपल्या कल्चरसाठी पण महत्त्वाच्या आहेत. सो कल्चरल राईट्स जे आहेत आपले, जे युनिक आहेत, त्याच्यासाठी सुद्धा ते इम्पॉर्टंट आहे. सो कुठेतरी ह्या सगळ्यांचा बॅलन्स करणं हे एक महत्त्वाचं काम आहे, की कल्चर पण टिकलं पाहिजे, रिलिजनचं सुद्धा प्रत्येकाचं काय आहे ते लिबर्टी त्याला असली पाहिजे, ॲट द सेम टाईम इक्वॅलिटी आणि डिग्निटी ऑफ लाईफ पण राहिलं पाहिजे. ह्या सगळ्यासाठी आपल्याला काहीतरी नवीन काळामध्ये काहीतरी मॉडर्न मेकॅनिझम्स शोधून काढण्याची गरज आहे. आणि हेच तुमचा रिसर्चचा मोठा एरिया होऊ शकतो, की कशा प्रकाराने आपण ते हर्डल्स दूर करू शकतो आणि एक बॅलन्स समाजामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी क्रिएट करू शकतो. आता वेगळे वेगळे लॉज आहेत आणि हे वेगळ्या वेगळ्या लाईफच्या फॅसेटसाठी आहेत. जसं पर्सनल लाईफमध्ये काही राईट्स आहेत, फॅमिली लाईफमध्ये आहेत, वर्क प्लेसमध्ये आहेत, सोशलमध्ये आहेत, पॉलिटिकल स्फिअरमध्ये आहेत. तर हे वेगळे वेगळे राईट्स जर आपण बघितले तर आपल्याला असं दिसेल की अजूनही बऱ्याच प्रमाणात आपण पर्सनल लेवलला फाईट करतोय, फॅमिली लेवलला फाईट करतोय. आणि सोशल इन्स्टिट्यूशन्स आहेत त्यासुद्धा, त्यांच्यामध्ये सुद्धा खूप मोठा बदल घडवून आणण्याची सध्या तरी गरज आहे. हे फंडामेंटल राईट्स आहेत आणि हे पर्सनल लाईफमध्ये आपण बऱ्यापैकी आपल्या स्टेट पॉलिसीजने आपण हे कव्हर केले असं तुम्हाला दिसेल. माल न्यूट्रिशन, अंगणवाडी, बचत गट, अशा वेगळ्या वेगळ्या ज्या काही गव्हर्नमेंट स्कीम्स काढतात, ह्या सगळ्या खरं म्हणजे महिलांच्या एम्पॉवरमेंटसाठी असतात. सो पर्सनल राईट्स जे आहेत बायकांचे, हे बऱ्यापैकी आपण तिकडे फोकस करतो आहे आणि बऱ्यापैकी आपण आता विमेन एम्पॉवर करतो. ॲटलिस्ट ज्याला आपण म्हणू की प्रायमरी एज्युकेशन, सेकंडरी एज्युकेशनपर्यंत आपण पुष्कळ चांगलं आलेलो आहोत. पण अजूनही टर्शियरी एज्युकेशन, हायर एज्युकेशनमध्ये अजूनही तुम्हाला दिसेल
की तेवढ्याशा प्रमाणात आपली इक्वॅलिटी झालेली अजून नाही आहे. प्रॉपर्टी राईट्स हे खूप डेफिशियंट आहेत आणि याला कायदाच कारणीभूत आहे. मी जे म्हटलं की रिलीजन किंवा तुमचं जो पर्सनल लॉ आहे त्याप्रमाणे मुलींना वडिलांच्या प्रॉपर्टीमध्ये किंवा नवऱ्याच्या प्रॉपर्टीमध्ये हिस्सा दिला जात नव्हता आणि त्याच्यामुळे बायकांच्या आणि लहान मुलांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी ही पुरुषांवर टाकली गेलेली होती. एकत्र कुटुंब पद्धतीवर, नवऱ्यावर, वडिलांवर ही जबाबदारी पूर्वीच्या काळी धर्माने टाकलेली होती आणि त्यामुळे बायकांना प्रॉपर्टीमध्ये अधिकार दिले नव्हते. पर्सनहूड सुद्धा बायकांना नव्हता. तुम्हाला असं दिसेल की इनकॉम्पिटंट पर्सन असं कायद्यामध्ये अजूनही काही प्रमाणात बायकांची परिस्थिती आहे. त्यांना आपण राईट्स पण देत नाही, त्यांना आपण ड्युटीज पण देत नाही आणि त्याच्यामुळे लॉमध्ये हा एक मोठा त्यांच्या याच्यामध्ये हर्डल आहे. त्याच्यानंतर फॅमिली राईट्स तुम्ही बघितले तर त्याच्यामध्ये आता तुम्ही म्हणतात तो पालन पोषणाचा अधिकार. रियालिटी बघितली तुम्ही लाईफ मधली तर काय आहे, मुलींना आपण नीटचं शिक्षण देत नाही. ओके, मुलाला डोनेशन भरून इंजिनिअरिंगला घालतो पण मुलीला सांगतो तू बाई BA वगैरे कर म्हणजे कमी खर्चात होईल आणि होम सायन्स वगैरे केलं तर अजूनच छान होईल. अशा प्रकारे अजूनही जसं ते सेमॉन दे बावाचं वाक्य आहे की इन धिस वर्ल्ड अ मॅन इज बॉर्न अँड अ वुमन इज मेड. ओके, सो मुलीला लग्नासाठीच आपण प्रिपेअर करतो आणि जेव्हा तिचं लग्न फेल होतं तेव्हा तिच्या लाईफमध्ये फार मोठा प्रॉब्लेम क्रिएट होतो आणि तो जर लॉ आपल्याला हँडल नाही करता आला तर तुम्ही जर फॅमिली कोर्टाची परिस्थिती बघितली तर अतिशय शोचनीय परिस्थिती आहे आणि याला कारण आहे इकॉनॉमिक डिपेंडन्स ऑफ विमेन. तो हा पालनपोषणाचा अधिकार आहे हा सुद्धा बऱ्याचसा डेफिशियंट आहे. कागदावर दिसतो, प्रॉपर्टी राईट सुद्धा कागदावर दिसतात. आता मुलींनाही मुलांसारखा जन्माने अधिकार कायद्याने दिलेला आहे पण अजूनही तो रिफ्लेक्ट झालेला तुम्हाला दिसणार नाही कुठे. सोशल राईट्स आहेत, हा फार महत्त्वाचा एरिया आहे. एक महिला जेव्हा सक्षम होऊन कामासाठी बाहेर पडणार आहेत किंवा घराच्या बाहेर स्टेप आउट करणार आहेत तेव्हा त्यांची सुरक्षितता, त्यांची डिग्निटी, त्यांची सेफ्टी ही तिची स्वतःची नाही तर समाजाची जबाबदारी आहे. त्याच्यासाठी तुम्हाला तुमचं वर्क प्लेस, तुमचं पब्लिक प्लेसेस, तुमच्या अदर इन्स्टिट्यूशन्स या तुम्हाला सेन्सिटिव्ह इनफ बनवायला पाहिजे. त्या कुठे लॅकिंग आहेत याचा सुद्धा आपल्याला अभ्यास करता येण्यासारखा आहे. जसं बायकांच्या इक्वॅलिटीमधला मेजर हर्डल जर आपण बघितला तर दोन गोष्टी आहेत. एक द रोल, सेक्शुअल रोल ऑफ अ वुमन, ज्याला आपण म्हणतो की मे बी एव्हरी मंथ पिरियड्स आहेत विच मेक हर लिटल बिट वीक ड्युरिंग दोज 5 days ऑर प्रेग्नन्सी आहे, चाइल्ड केअर आहे किंवा घरामधल्या ओल्ड पेरेंट्सची काळजी घेणं हा जो प्रकार आहे याला आपण अनपेड केअर वर्क असं म्हणतो. याची सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही महिलांवर टाकली गेलेली आहे आपल्या फॅमिली सिस्टममध्ये. कारण पुरुषांनी बाहेर जायचं, बाईने अनपेड केअर वर्क करायचं, पण आता हे बदललं आहे. तर हे अनपेड केअर वर्क आहे याचं इक्विटेबल शेअरिंग होणं नवरा बायकोमध्ये आणि समाजामध्ये सुद्धा तुम्हाला तशा काही इन्स्टिट्यूशन्स बनवावे लागतील, सपोर्ट सिस्टम बनवावी लागेल तर ते होऊ शकतं. जसं मॅटर्निटी लिव्ह देऊन भागणार नाही, पॅटर्निटी लिव्ह पण द्यायला पाहिजे. चाइल्ड केअर लिव्ह आता सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या महिलांना 2 वर्षाची रजा मिळते, पेड लिव्ह, ज्या त्या केव्हाही घेऊ शकतात. मुलं लहान असताना घेऊ शकतात किंवा आईवडील आजारी असताना घेऊ शकतात तुमच्या, किंवा मुलांच्या 10वी 12वीत घेऊ शकतात. कारण मुलं जर सक्सेसफुल झाले नाही तर जबाबदारी कोणाची असते? आईची. सो हे जे वेगवेगळे आहेत इनडिसेंट रिप्रेझेंटेशन ऑफ विमेन, तुम्ही मीडियामध्ये काम करत असाल तुम्हाला दिसेल कुठला का प्रॉडक्ट असेल ना त्याचं सेल करायसाठी आपल्याला महिला लागतात. लक्सच्या जाहिराती तुम्ही बघितल्या असतील, किती फेमस आहे ते. जी कोणी ब्युटी पेजंटमध्ये येईल तिला ते मॉडेल म्हणून घेतात. त्यांनी एकदा शाहरुख खानला घेतलं. शाहरुख खान वॉज इन द टप आणि हेमा मालिनी, झीनत अमान, जे काही सगळे, प्रियंका चोपडा, सगळ्या मिस इंडिया आहेत त्या दे वर सराउंडिंग हेम. ती जाहिरात थोड्या दिवसात त्यांना काढून घ्यावी लागली, लोकांना आवडत नाही.
पण आता तुम्हाला दिसेल की चितळेंच्या ज्या काही जाहिराती आहेत की दिवाळी कशी सेलिब्रेट करावी, माझ्या आईसारखा फराळ गरजेचं नाहीये. आई पण छान बाहेर एन्जॉय करते, रांगोळी काढते, तिला जे करावं असं वाटतंय ते करते आणि सून त्याला सपोर्ट करते. वंडरफुल रोल मीडिया इज प्लेइंग. हा पॅराडाइम शिफ्ट होणं खूप गरजेचं आहे. कारण एक बायकांना ना सॅक्रिफाईसमध्ये ग्लोरिफिकेशन आपण दिलेलं आहे. सती पद्धतीत जसं फिजिकल सॅक्रिफाईस होतं, अजूनही आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने सॅक्रिफाईस इज वंडरफुल. आणि टू थिंक अबाउट युअर सेल्फ केअर, सेल्फ लव, हे कुठेतरी अपराधीपणाची भावना दिली जाते, ती काढण्याची गरज आहे. आय थिंक आय हॅव 10 minutes. लॉज रिलेटिंग टू थर्ड जेंडर, याच्यामध्ये मी फार शिरणार नाही. अजून इथे बायकांचेच राईट्स एस्टॅब्लिश झाले नाही, तर थर्ड जेंडरचे राईट्स हे अजून फारच कॉन्ट्रोवर्शियल एरिया आहे. कारण तो मॉरली सुद्धा कितपत ॲक्सेप्टेबल आहे, इथून सुरुवात आहे. पण सुरुवात झालेली आहे डिक्रिमिनलायझेशन ऑफ द सेक्शुअलिटी, सेम सेक्स, हे याच्यावर पण आता वर्क सुरू झालं. ॲटलिस्ट अ स्टेप इज टेकन फॉरवर्ड. त्यांचा राईट टू लाईफ, राईट टू पर्सनल फ्रीडम, डिग्निटी, एव्हरीथिंग इज डिनाईड. सो ऑक्युपेशन हे महत्त्वाचे राईट्स त्यांचे आता हळूहळू होतील. स्पेशल लॉ त्याच्यासाठी येतोय, अ बिल इज पेंडिंग रिगार्डिंग इट. लॉ अँड मॉरॅलिटी यांचं एक फार युनिक कनेक्शन आहे. मॉरॅलिटीमधून कायदा निघतो आणि कायद्याचं एंड प्रोडक्ट सुद्धा मॉरॅलिटी असते. जसं डावरी प्रोहिबिशन ऍक्ट या कायद्याचं एंड प्रोडक्ट आहे. अशी मॉरॅलिटी समाजात निर्माण होणं की जिथे डावरी लागणार नाही. पण असे जे मॉरॅलिटी असते समाजाची, तिच्याशी कन्सिस्टंट नसेल तो लॉ, तर तो फारसा इम्प्लिमेंट करायला जमत नाही. याला आपण टूथलेस लॉ म्हणतो. मग अशा वेळेस तुम्हाला ड्रॅकोनियन लॉज बनावे लागतात. ड्रॅकोनियन लॉज म्हणजे ही एक टर्मिनॉलॉजी आहे. जसं आपले अँटी टेररिझमचे लॉज आहेत किंवा ॲट्रॉसिटीचा लॉ आहे बघा तुम्ही, की इतकी त्याच्यामध्ये सिव्हिअर पनिशमेंट दिली आहे, इतक्या सिव्हिअर प्रोव्हिजन्स केलेल्या आहेत की त्याच्यामुळे घाबरून का होईना लोक तर फॉलो करतात. तुम्हाला ते पटलं नाही तरी हळूहळू ती मॉरॅलिटी समाजामध्ये क्रिएट होत जाते. म्हणून ड्रॅकोनियन लॉज ह्या एरियामध्ये बनवण्याची गरज आहे. पण पब्लिक मॉरॅलिटीच्या विरुद्ध जाणं हे पॉलिटिकल राईट्समध्ये बसत नाही. पब्लिक मॉरॅलिटीच्या विरुद्ध गेलं की यू लूज पॉवर, सो यू कॅनॉट डू इट. हा महत्त्वाचा फॅसेट आहे. सो जेव्हा बायकांचं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वाढेल तेव्हा डिसिजन मेकिंग इन्स्टिट्यूशन्समधलं त्यांचं परसेप्शन येईल आणि मग कदाचित अशा प्रकाराने काही बदल याच्यामध्ये घडू शकते. सगळ्यात महत्त्वाचा हार्डर आज आपण म्हटलं राईट टू रिलिजन आहे, तो आपल्याला ओव्हरकम करायला हवा आहे. रिलिजन ही मॉरॅलिटीचंच एक नाव आहे, पण मॉरॅलिटी सांगितली तर लोकांना पटत नाही. रिलिजन म्हटलं की त्याच्यामध्ये सँक्शन येतं. कायद्यामध्ये जसं सँक्शन असतं की असे न केल्यास इतकी शिक्षा होईल, तशी रिलिजनमध्ये पण असते. पाप लागेल, मोक्ष मिळणार नाही, समथिंग लाईक दॅट. सो रिलिजियस लॉ हा त्याच्यामध्ये सँक्शन असल्यामुळे तो जास्त फॉलो होतो आणि नंतर त्याचा पर्पज काय आहे तो बाजूला राहतो आणि भलत्याच गोष्टींचा आपण फॉलो करतो. त्यामुळे ह्या रिलिजनचा इम्पॅक्ट हा जोपर्यंत पुसला जात नाही आणि रिलिजन हा जोपर्यंत तुमचा स्वतःचा पर्सनल एरिया होत नाही, तो फॅमिलीमध्ये असण्याची गरज नाही, फक्त पर्सनल एरिया असायला हवा. रिलिजनची एक गरज आहे पर्सनल लाईफमध्ये, तेवढ्यापुरताच तो सीमित असावा. अशा प्रकारे त्याच्यानी लोकांचे राईट्स डिप्राईव्ह करण्यासाठी, विशेषतः महिला आणि लहान मुलं यांचे राईट्स डिप्राईव्ह करण्यासाठी आपण रिलिजनचा फार चांगला उपयोग करतो. आणि त्याच्यामुळे जोपर्यंत म्हणजे आता म्हणायला हरकत नाही की पॉलिटिकल किंवा कॉन्स्टिट्युशनल कॉम्पिटन्स आपल्याला दिलेला आहे आपल्या कॉन्स्टिट्यूशननी यासाठी, पण यासाठी लागणारं पॉलिटिकल विल आपल्याकडे नाही, जे आता थोडं थोडं दिसतंय आपल्याला. म्हणून जे तुमच्या लक्षात येईल की पॉलिटिकल विल असेल तर सगळं होऊ शकतं आणि त्याच्यामुळे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हे सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं आहे. त्यासाठीचा वर्क तुम्ही करायला हवं. कुठले एरियाज आहेत त्याच्यासाठी तुम्ही सेक्स सेग्रिगेटेड स्टॅटिस्टिक्स आपल्याला अवेलेबल झालं पाहिजे. याच्यासाठी चांगले सर्व्हेज झाले पाहिजे. त्या झालेल्या सर्व्हेंचं चांगल्या प्रकारचं ॲनालिसिस झालं पाहिजे. हा सुद्धा एक एरिया आहे.
कारण जोपर्यंत ती अॅट्रॉसिटी समोर येत नाही तोपर्यंत त्याला डील करण्यासाठी लॉ सिस्टम ही सक्षम होत नाही. अनरिपोर्टेड केसेस असतात तर त्या केल्या जाऊ शकत नाही. बऱ्याच जणांना वाटतं न्यायदेवतेच्या डोळ्यावर पट्टी आहे, याचा अर्थ त्यांना काही दिसतच नाही. ती अशासाठी आहे की सर्व समान आहे, माणूस कोण आहे ते बघून न्याय होत नाही, सब्जेक्टिव्ह जस्टिस होऊ नये असा त्याचा पर्पज आहे. पण जोपर्यंत कोर्टांसमोर एखादी गोष्ट येत नाही तोपर्यंत त्याच्यावर ते ॲक्शन घेऊ शकत नाही. त्याच्यामुळे एखादं रिट पिटिशन फाईल करणं हायकोर्टकडे, सुप्रीम कोर्टकडे, हे ग्रीव्हन्सेस नेणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. आपल्याला बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत, सपोर्ट सिस्टम झाली पाहिजे, मीडियाचा रोल आहे तो पॉझिटिव्ह मॉरॅलिटी क्रिएट करण्यासाठी खूप चांगल्या पद्धतीने तुम्ही वापरू शकता. प्रेस काउन्सिल आहे, त्यांचे नियम आहेत. एखादी ॲडव्हर्टाईज ही ऑब्जेक्शनेबल वाटली तर त्यांना रिपोर्ट करणं, त्यांना त्याबद्दलचा ग्रीव्हन्स फाईल करणं ही सुद्धा खूप मोठी सोशल सर्व्हिस आहे. बरोबर आहे, आपण बघतो कारण द माइंड्स, यंग माइंड्स आर क्रिएटेड लाईक दॅट. आणि जे ज्याला आपण म्हणतो एज्युकेशन हे अशा पद्धतीने होतं. तुम्ही बघा लहान मुलं असतात त्यांचे जेंडर रोल्स किती पक्के असतात बघा. एखादा निबंध लिहायला सांगितला रविवारची सकाळ, त्याच्यामध्ये एखाद्या मुलांनी लिहिलं की आई पेपर वाचते आणि बाबा पोहे करतायत, तर त्या मुलाला सगळे हसतील वर्गामध्ये. जेंडर रोल्स आहेत तुमचे. तर हे तुम्हाला पक्क बसतं मुलांच्या मनामध्ये. त्याच्यामुळे मीडियाचा फार मोठा रोल आहे, ॲडव्हर्टायझर्सचा फार मोठा रोल आहे. चांगल्या प्रकारची पब्लिक मॉरॅलिटी त्याच्याने क्रिएट होऊ शकते. न्यू एरियाज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन्स आर कमिंग अप असं मी जे तुम्हाला म्हटलं. कारण आधी ज्या क्षेत्रामध्ये महिला नव्हत्या त्या क्षेत्रामध्ये आता त्या जायला लागलेल्या आहेत. वर्क स्टँडर्ड तुम्ही बघितलं, कुठल्याही गोष्टीचं वर्क स्टँडर्ड म्हणजे एखादं काम करण्याची पद्धत ही वर्षानुवर्ष चालत आलेली आहे. बरोबर आहे. त्याच्यामुळे जे वर्क स्टँडर्ड किंवा ज्याला आपण स्टँडर्ड बिहेवियर म्हणतो किंवा ज्याला आपण कोड ऑफ कॉन्डक्ट म्हणतो हे सेट झालेलं आहे. पण हे कोणाच्या दृष्टिकोनातून सेट झालं आहे? फ्रॉम अ मॅन्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू. कारण आत्तापर्यंत पुरुष तिथे काम करत होते. द मोमेंट एक महिला तिथे एंटर करते ती अख्खी सिस्टमचा इम्बॅलन्स होतो. त्याच्यामुळे बायका जेव्हा घराच्या बाहेर निघतात तेव्हा त्यांची फॅमिली डिस्टर्ब होते, त्यांची वर्कप्लेस डिस्टर्ब होते, त्यांच्या आजूबाजूच्या लोकांचा कम्फर्ट झोन डिस्टर्ब होतो. बरोबर आहे. दोन पुरुष माणसं ज्या आगळपगळ गप्पा मारतात, एक बाई येऊन बसली की त्यांच्यावर डिसेन्सीच्या मर्यादा येतात. हे जे आहे की विमेन एम्पॉवरमेंट ही कुठेतरी सगळ्या बाकीच्या ज्या इन्स्टिट्यूशन्स आहेत ज्या सेटल डाऊन झालेल्या होत्या आतापर्यंत त्यांना डिस्टर्ब करणाऱ्या आहेत. त्याच्यामुळे एज्युकेशन आणि न्यू वेज ऑफ डुईंग द वर्क तुम्हाला शोधावे लागतील. त्याच्यामुळे अगदी शाळांमध्ये मुलींचा ड्रॉपआउट रेट जास्त आहे म्हणून तुम्ही सॅनिटरी वँडिंग मशीन लावताय, तुम्ही त्यांना सायकल देताय, मुलींसाठी स्पेशल बस बनवताय. अशा प्रकारच्या मुलींना फी माफी आहे, त्यांना बस तिकीट नाही. हे काय आहे? टू एनकरेज देअर एज्युकेशन. तशा प्रकारच्या सिस्टम्स तुम्हाला याच्यामध्ये इनोव्हेटिव्ह काहीतरी शोधलं पाहिजे. मी आताच म्हटलं एज्युकेशन वाढत आहे पण वर्कफोर्स रिड्यूस होतोय महिलांचा. याचं कारण आहे की चाइल्ड केअर किंवा अनपेड केअर वर्क याच्या ज्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आहेत त्याच्यासाठी ज्या सपोर्ट सिस्टम होणं आवश्यक आहे ते अजून झालेलं नाही. अजूनही आपल्याला वाटतं की मॅटर्निटी लिव्ह आणि क्रेश या फॅसिलिटीज फक्त जिथं महिला आहेत तिथेच असल्या पाहिजे. कायदा म्हणतो तसं जिथे 10 पेक्षा अधिक महिला आहेत तिथे क्रेश असलं पाहिजे. का बरं? उद्या मला एखाद्या कॉन्फरन्सला जायचं आहे आणि माझ्या नवऱ्याला मुलांची काळजी घ्यायची वेळ आली तर त्याच्या ऑफिसमध्ये सुद्धा असलं पाहिजे की त्याला सुद्धा मुलांचं चाइल्ड केअरिंग करता आलं पाहिजे. सो ही जी अनपेड केअर रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे त्याचं कुठेतरी झालं पाहिजे. शिवाय हे अनपेड लेबर आहे बायकांचं. एक आमची ॲक्सिडेंटची कॉम्पेन्सेशनची एक केस आहे. त्याच्यामध्ये एक बाई इंज्युअर झाली आणि ॲक्सिडेंटमध्ये गेली. त्याचं जेव्हा कॉम्पेन्सेशन दिलं तेव्हा खालच्या कोर्टाने असं म्हटलं की शी वॉज जस्ट अ हाऊसवाईफ. त्याच्यामुळे तिला काय मिळून कॉम्पेन्सेशन मिळणार आहे. एक ट्रायफल अमाऊंट खालच्या कोर्टाने दिली. त्याच्यावर हायकोर्टाने असं म्हटलं की शी इज नॉट जस्ट अ हाऊसवाईफ, शी मेक्स द होम. ओके. आणि इवन इफ यू पे a hefty amount still you cannot make it a home without her. त्याच्यामुळे जस्ट अ हाऊसवाईफ हा जो आपला अप्रोच आहे
हा कुठेतरी शेअरिंग हाऊसहोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरे याच्यासाठी सोशल ॲक्सेप्टन्स पण पाहिजे. ओके, जसं आपण म्हणतो खूप लढी मर्दानी होतो झाशीवाली राणी थी. हां, म्हणजे तिने छान काही केले का मर्दानी. आणि इफ अ मॅन डज समथिंग लाईक अ वुमन इट इज समथिंग टू बी कंडेम्ड. काय बायले आहे, काय बायकी आहे. ओके, दॅट्स हाऊ द सोशल आउटलुक इज. सो दॅट हॅज टू बी बॅलन्स, दॅट हॅज टू चेंज. यू शुड टेक प्राईड इन सपोर्टिंग द विमेन इन युअर लाईफ. नवीन नवीन ॲट्रॉसिटीज येतात. आता आपण बघतोय डिक्लायनिंग सेक्स रेशो अँड त्याच्याने अजून दुसऱ्या प्रकारच्या ॲट्रॉसिटीज महिलांवर होणार आहेत. मॅरेज, आता तुम्हाला दिसत असेल की नॉर्थ किंवा साऊथमधून, नॉर्थमध्ये महिलांचं प्रमाण खूप कमी आहे. सो साऊथमधून पैसे देऊन आता एजंट्स तयार झाले आहेत. नुसत्या पूर्वी विवाह संस्था होत्या, आता पेड तुमच्याकडनं कमिशन घेऊन तुम्हाला कुठून तरी ब्राईड शोधून आणून देतात. सो हा सुद्धा एक पुन्हा वेगळ्या प्रकारची ॲट्रॉसिटी आहे अगेन्स्ट विमेन. सो just focusing on women empowerment without necessary social change is useless. It's not going to support the thing. So बऱ्यापैकी पॉझिटिव्ह मेजर्स आपण काय घेऊ शकतो याच्यावर हे केलेलं आहे मी. इवन यू शुड रीराईट युअर फेरी टेल्स. एक ती प्रिन्सेस आहे, त्या किल्ल्यामध्ये होती आणि मग ती शी वॉज वेटिंग फॉर सम प्रिन्स टू कम अँड relieve her from that area. No need. She herself can do it now. Okay. So you have to rewrite your fairy tales, and you have to give the education to your children from childhood. You have to make your daughter an empowered woman, as well as you have to teach your son how to deal with an empowered woman. So that is also the responsibility. So gender mainstreaming ज्याला आपण म्हणतो, महिलांना मुख्य प्रवाहात आणणं, हे सुद्धा खूप महत्त्वाचं आहे. अँड द मेजर हर्डल इज वुमन्स सेक्शुअलिटी. द सेक्शुअलिटी ऑफ वुमन इज व्हेरी नेसेसरी फॉर दिस वर्ल्ड टू ग्रो अँड मूव अहेड. सो शी शुड बी रिवॉर्डेड फॉर दॅट. बट इन रियालिटी बाय द सिस्टम वी पनिश हर. कामावरनं काढून टाकलं जातं, नोकऱ्या मिळत नाही, लो पेड जॉबमध्ये राहावं लागतं, फायनान्शियल सिक्युरिटी नाही. Marriage is the only financial security for an Indian woman. Okay, त्याच्यामुळे sacrifices and maintaining the marriage anyhow by paying any cost, accepting all sorts of violences is the compulsion of an Indian woman. Okay, marriage is a very beautiful relationship and it should be the way it should be, not a compulsion, social or economic compulsion for the womanhood. So we have to find out the novel ways in which she can enjoy her difference, her sexuality. Okay, we should be able to celebrate our womanhood, and that should be the dignity given to her life. Okay, thank you. With this, I end my presentation. You had some question, madam? मी जे म्हटलं की आपल्याकडे दोन स्कूल ऑफ हिंदू लॉ आहेत. मिताक्षरा जे भारतातल्या मेजॉरिटी पार्टमध्ये आहे, आणि देय भागा जे आपण बेंगॉल आणि सेवन सिस्टर्स जे आहेत त्या भागामध्ये ते स्कूल आहे. त्याला रिफॉर्म्ड स्कूल ऑफ हिंदू लॉ म्हटलं जातं. रिफॉर्म्ड अशासाठी की त्यांच्याकडे महिलांना प्रॉपर्टी राईट्स पहिल्यापासून दिलेले आहेत. आपल्याकडे महिलांना प्रॉपर्टी राईट्स नव्हते आणि महिलांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी ही घरातल्या पुरुषांवर होती. त्याच्यामुळे जर जॉईंट फॅमिलीमध्ये एखाद्या स्त्रीचा नवरा मयतच झाला तर तिच्या नवऱ्याचा शेअर जो आहे तो तिला मिळणार जर तिला मुलगा असेल तर. कारण इनहेरिटन्स हा फक्त पुरुषांकडनं होत होता. प्रॉपर्टीचं जे सक्सेशन आहे, ज्याला आपण जॉईंट फॅमिलीची प्रॉपर्टी आहे, वारसा हक्क आहे, हा फक्त मुलांना होता, मुलींना नव्हता. आणि त्याच्यामुळे ज्या बाईला मुलगा आहे तिला स्टेटस आहे, आणि जिला मुलगी आहे तिचं काही खरं नाही. कारण शी बिकम्स डिपेंडेंट ऑन द अदर मेंबर्स. आणि शेवटी ऑल रिलेशन्स आर पॉवर रिलेशन्स.
आणि त्याच्यामुळे ह्याच्यातून ज्या काय ॲट्रॉसिटीज महिलांविरुद्ध होतात त्या कारणामुळे होत्या. अजूनही आपल्याला दिसेल की अ मॅन इज व्हॅल्यूड मॉर दॅन अ वुमन. सॅक्रिफाईस करायची वेळ आली की ऑब्व्हियसली द सॅक्रिफाईस हॅज टू बी बाय अ वुमन, नॉट द मॅन. आमच्याकडे कोर्टामध्ये जेव्हा नवरा बायको सेपरेट होतात आणि मुलं कोण सांभाळेल हा जेव्हा विषय निघतो तेव्हा ऑब्व्हियसली वुमन प्रश्नच उपस्थित होत नाही. आणि नवरा काय करेल, मेंटेनन्स देईल का बघू, जमलं तर तो रडवून तिला मेंटेनन्स देतो, अजिबात तिला मिळत नाही. त्याच्यामुळे सध्याच्या मला वाटतं शशी थरूरचं एक मोठं हे आहे त्याच्यावर की इंडियन विमेन आर द मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड विमेन. याचं कारण आहे की मॅरेज वर्क झालं तर त्यांच्या लाईफला व्हॅल्यू आहे. इफ द मॅरेज डझंट वर्क तर त्यांना इकॉनॉमिक आणि या सगळ्या याच्यातून इतके हर्डल्स आहेत लाईफमध्ये की त्यांच्या लाईफला बऱ्यापैकी तुम्ही जर फॅमिली कोर्टात जाऊन बघितलं तर इतके कुत्र्या मांजरासारखे भांडतात नवरा बायको. अतिशय फ्रस्ट्रेटिंग पिक्चर आहे. तुमचा मॅरेज या इन्स्टिट्यूशनवरचा विश्वास उडेल इतके भांडतात. याचं कारण असं आहे की इकॉनॉमिक डिपेंडन्स आहे. काही फार प्रेम वाया चाललंय एकमेकांवरचं म्हणून मॅरेज टिकवायचं आहे असं काही नाही आहे. मुलांचं कोण बघेल, मुलांचं वेलबिंग काय होईल, आणि इकॉनॉमिक डिपेंडन्स जो आहे सगळ्या कुटुंबाची वाताहत होते जर ते लग्न अस्तित्वात राहिलं नाही तर. त्याच्यामुळे मुलांचं शेअर्ड पेरेंटिंग हा सध्याच्या काळातला एक मोठा एरिया आहे ज्याच्यामध्ये रिसर्च व्हायला हवा आहे, ज्याच्यामध्ये लॉ नाही आहे. हाऊ टू शेअर द पेरेंटिंग इवन आफ्टर सेपरेशन, किंवा सिंगल पेरेंट जे आहे त्यांनी चाइल्ड केअर रिस्पॉन्सिबिलिटी कशा पद्धतीने ते करू शकतात याच्याबद्दलचा कायदा अस्तित्वात नाही आहे. बरेचसे कायदे आपल्याला त्याच्याबद्दल डेफिशियंट आहे कारण जे आपल्या स्टँडर्ड नॉर्म्स आहेत फॅमिलीच्या त्याच्यामध्ये ते बसत नाही. ओके, सो इनहेरिटन्स म्हणजे वारसा हक्क, आणि सन इज व्हॅल्यूड मॉर बिकॉज ऑफ दॅट, कारण ज्या महिलेला मुलगा आहे तिलाच प्रॉपर्टी राईट्स मिळतात, दुसरीला मिळत नाही. म्हणून प्रेफरन्स फॉर सन हे सुद्धा लॉनी क्रिएट केलेली मॉरॅलिटी आहे. आता तुम्ही कायदे बनवले आहेत नवीन, पण अजूनही त्याचा इफेक्ट तुम्हाला दिसणार नाही. कोर्टामध्ये तुम्हाला लिटिगेशन्स दिसतील की बायकांनी भावांवर केसेस टाकलेल्या आहेत की जॉईंट फॅमिलीची प्रॉपर्टी विकली पण मला हिस्सा दिला नाही, आणि याच्यात दिसेल तुम्हाला की त्या मुलीला काहीच मिळत नाही, ते भावानीच टाकलेलं असतं. शी इज जस्ट अ प्रॉक्सी, तिच्या नावावर असतं. बिल्डरला जमीन दिली आणि आता जास्त पैसे पाहिजे, मग स्वतःच बहिणीला सांगायचं माझ्यावर केस टाक, स्वतःच फंडिंग करायचं, स्वतःच वकील द्यायचा, आणि असं एक डमी लिटिगेशन करायचं. किंवा बहिणीला प्रॉपर्टी देण्याची वेळ आली तर बहिणीला म्हणायचं की तू रेलिंग्विश कर तुझा राईट, तिच्याकडनं हक्क सोडपत्रक लिहून घ्यायचं, आणि आईवडिलांना मात्र काही सांभाळायचं नाही, आईवडिलांना मुलींकडेच पाठवून द्यायचं सांभाळायला. सो बऱ्याच वेळा माहेर ही जी कॉन्सेप्ट आहे, माहेर हे स्त्रीच्या आयुष्यातलं एक फार महत्त्वाचा हळवा कॉर्नर असतो, तो टिकावा किंवा आपल्या आईवडिलांची चांगली काळजी घेतली जावी म्हणून सुद्धा सरेंडर केलं जातं तर प्रॉपर्टी राईट्स. तर हे जोपर्यंत मुलगी सक्षम बनवली पण जोपर्यंत जावयाला सुद्धा तुम्ही बदललेला रोल आणि अधिकारांबरोबर जबाबदाऱ्यांची जाणीव तुम्ही डेव्हलप करू देत नाही, याच्यासाठीची म्हणून जेंडर सेन्सिटिव्हिटी हा सध्याचा सगळ्यात मोठा एरिया आहे आणि खूप सटल आहे तो. अगदी कितीही एज्युकेटेड माणूस असला तरी त्याच्या माइंडसेटमधून त्या व्हॅल्यू सिस्टममधून कुठेतरी सटली ते रिफ्लेक्ट होतच. त्याच्यामुळे ते तुम्हाला थिंकिंग करून ओव्हरकम करावं लागतं. डू वी हॅव टाइम? Ma'am, when we homogenize the LGBTQ community and talk about Section 377, do we not take away woman's womanhood by her being a lesbian? ओके, ॲक्च्युली काय आहे, होमोसेक्शुअलिटी गुड आहे का बॅड आहे हे म्हणणं म्हणजे असं आहे की प्रॉस्टिट्यूशन चांगलं आहे का वाईट आहे असं आहे, किंवा दारूबंदी चांगली आहे का वाईट आहे. तुम्ही ॲक्सेप्ट करा नका करू ते समाजामध्ये राहणार आहे. इट इज फ्रॉम टाइम इममेमोरियल अँड इट्स गोइंग टू एक्झिस्ट. सो व्हॉट यू कॅनॉट चेंज यू कॅन ओनली रेग्युलेट. तुम्ही फक्त रेग्युलेट करू शकता. आता त्यांच्या प्रायव्हेट लाईफमध्ये त्यांनी काहीही करावं त्याला आपण क्रिमिनलायझेशन केलेलं नाही, डिक्रिमिनलाइज केलं आहे. सो सेक्शुअल रिलेशनशिप बिटवीन
होमो और वॉट एव्हर द कम्युनिटी दॅट इज डिक्रिमिनलाइज, त्याला आता त्यांच्यासाठी शिक्षा होत नाही. त्याच्यामुळे त्यांना त्यांचे चॉईसेस ओपनली दाखवता येतात, त्याच्यामुळे त्यांना काम करता येतं, पब्लिकमध्ये जाता येतं, एज्युकेशन घेता येतं आणि ऑनरेबली लाईफ जगता येतं. अदरवाईज त्यांच्यावर केसेस होणं आणि त्यांच्यावर होणारे अत्याचार याचं प्रमाण फार मोठं आहे. तुम्ही जर त्या कविता महाजनांचं भिन्न पुस्तक आहे मला वाटतं, ते त्याच्यावरच आहे, ते तुम्ही वाचलं तर तुमच्या लक्षात येईल की शॅटरिंग रिॲलिटीज आहेत अबाउट द LGBT कम्युनिटी. आणि आपल्या ज्या जस्टिस लीला सेठ म्हणून सुप्रीम कोर्टच्या जज होत्या, त्यांचा मुलगा म्हणजे विक्रम सेठ, ओके, त्यांच्या संदर्भात पण त्यांनी बरेच आर्टिकल्स लिहिले, ते तुम्ही वाचा. बीइंग अ मदर अँड बीइंग द सुप्रीम कोर्ट जज, व्हॉट शी फील्स अबाउट द सेम सेक्स रिलेशनशिप, हे तुम्ही वाचा. डेफिनेटली इट विल गिव्ह यू अ डिफरंट साईट. येस, तिथे एखादी महिला ही ग्रामपंचायत सदस्य किंवा सरपंच असेल तर प्रत्यक्षात कारभार ती करत नाही, मग आपण याला पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन म्हणू शकतो का? फक्त ते ऑन पेपरच आहे ना. मला एक सांगा, राजकीय पुढाऱ्यांच्या बायका या फक्त भाकऱ्या थापायला इतके दिवस असायच्या. बऱ्याच वेळा प्रत्येक पुढाऱ्याला तुम्हाला मोर दॅन वन वाईव्स आहेत असं तुम्हाला पिक्चर दिसेल. अशा परिस्थितीमध्ये घरातनं बाई निदान बाहेर तर काढली आहे, ॲटलिस्ट त्यांनी बाई राबडी देवी सारख्या का होईना पण तुम्ही बाहेर तर आणले, मग त्यांना ऑपॉर्च्युनिटी दिली आहे. सो ऑपॉर्च्युनिटी आहे, पण आहेत ना, निर्मला सीतारामन आहेत, आपले इंदिरा गांधी. असं म्हटलं जायचं की शी इज द ओनली मॅन इन आय काँग्रेस, असं म्हटलं जायचं, एवढी आयर्न वुमन असं त्यांना म्हटलं जायचं. तुम्ही आधी संधी तर द्या, लेट देम कम अहेड, देन दे विल लर्न. ओके, गुलामगिरीची मानसिकता सोडणं इतकं सोपं नाही आहे, ती सोडावी लागेल. म्हणून तिथेच तर तुमचा रोल खूप मोठा आहे, तिथे कायद्यापेक्षा तुमचा रोल मोठा आहे. Sir has not given permission because madam is waiting, I think, and we have to proceed. आपण मॅडमला पुन्हा एकदा बोलवणार आहोत आपला टाइम शेड्यूल बघून. Yes, thank you very much for मला समराइज करायचं. आपण सगळ्या जेंडरच्या संदर्भात रिसर्च आणि सोशल रियालिटी समजावून घ्यायसाठी हा कॅपॅसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप आहे ना आपला. तर आपण पाहतो की स्त्री पुरुषांच्या जीवनावर प्रभाव टाकणारे अनेक घटक आहेत समाजामध्ये ना, वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूशन्स आहेत. तर त्यापैकी कायदा ही एक इन्स्टिट्यूशन, बरोबर. कायदा ही एक संस्था आहे. दुसऱ्या संस्था कुठल्या आहेत? कुटुंब आहे, धर्म आहे, राज्य आहे, अर्थ आहे, वगैरे शिक्षण आहे. अशा अनेक संस्था आणि त्याच्यात त्या संस्थांनी बनलेलं स्ट्रक्चर आहे, आपण सोशल स्ट्रक्चर. हे सोशल स्ट्रक्चर तुमच्या आमच्यावर, सगळ्या स्त्री पुरुषांवर, भारतातल्या लोकांवर आणि जगातल्या लोकांवर त्यांचं सोशल स्ट्रक्चर इम्पॅक्ट करतं आणि आपल्या वर्तनाला प्रभावित करतं. आपले वर्तन कायद्याने जशी प्रभावित झालेली आहे, आपण कायदा हा त्याचं एक काय मोठं पिक्चर म्हणूया, रिजिड पिक्चर आहे, पण असे अनेक छोटे नियम आहेत. आपण सोशिओलॉजीमध्ये म्हणतो त्याला पहिल्यांदा फोकलोअर्स, मोअर्स आणि लॉ, असे 3 स्टेजेस आहेत. फोकलोअर्स म्हणजे आपले दैनंदिन जीवनातले छोटे छोटे नियम. आता इथं की स्त्रियांनी इकडे बसायचं, मुली इकडे बसायचं, मुलांनी इकडे बसायचं, बरोबर. असे कन्व्हेन्शन्स असतात फोकलोअर्स मधनं आलेले. फोकलोअर्स हे म्हणजे उमऱ्यावर बसून शिकायचं नाही, जाग्यावर बसायचं नाही, वगैरे वगैरे असे छोटे नियम. आणि ते नियम थोडेसे स्ट्रिक्ट झाले पण लिखित नाही आहे, त्याला आपण मोअर्स म्हणतो. आणि त्याच्यापेक्षा स्ट्रिक्ट नियम म्हणजे कायदा, की जो बनवायला खूप वेळ लागतो, जो पार्लमेंट बनवते वगैरे वगैरे, राष्ट्रपती सही करतात, पण लांबलचक. मॅडमने आता सांगितलं की कायदा बनवण्याची प्रक्रिया लांबलचक आहे, पण त्याच्याही पेक्षा जास्त लांबलचक प्रक्रिया म्हणजे तो कायदा इंटरनलाइज व्हावं आणि यातून परिवर्तन. म्हणजे स्त्री पुरुष आणि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वलिटी या संदर्भात परिवर्तन आपल्याला हवं आहे ना. आपण त्यासाठी संशोधन करायचं म्हणतोय, त्यासाठी संशोधनाची कौशल्य शिकतोय आपण आणि शिवाय जेंडर पण शिकतोय. तर हे शिकत असताना आपल्याला मोठं चॅलेंज आहे की हा जो गॅप आहे, म्हणजे कायदा इम्प्लिमेंट झाल्यानंतर MC छगला एकदा म्हणाले की वी आर गुड प्लॅनर्स बट बॅड इम्प्लिमेंटर्स.
आपण अत्यंत घाणेरडे कायदा असो किंवा योजना असो यांचे काय म्हणून अंमलबजावणी करणारे लोक, आपल्याला अंमलबजावणी चांगल्या रीतीने करता येत नाही. अत्यंत घाण म्हणजे रोजगार हमी योजना खूप चांगली योजना आहे, पण बट्ट्या बोळ करून टाकणं त्याचं इम्प्लिमेंट करणं, प्रचंड करप्शन. रोजगार हमी काम कमी, अर्धे तुम्ही आणि अर्धे आम्ही अशी म्हण होती म्हणजे भ्रष्टाचार. तर पहा की तसं कायद्याच्या बाबतीत आहे, कायदा आहे पण त्याचं इम्प्लिमेंटेशन होत नाही. हिंदू कोड बिल कधी आंबेडकरांनी 1950s मध्ये मांडलेलं आणि अजूनही बघतो आपण की महिलांच्या संदर्भात इनहेरिटन्स लॉ मध्ये किती मोठ्या प्रमाणात डिस्क्रिमिनेशन. तर हे आपल्याला घालवायचं आहे की कायदा आल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी चांगली व्हावी यासाठी आपण संशोधन करायला पाहिजे, समजावून घ्यायला पाहिजे की असं का होतंय, कोणती कारण, कोणती सामाजिक आर्थिक राजकीय कारण काय आहे त्याच्यामध्ये, आणि मग हा कायदा अधिक प्रभावी करण्यासाठी काय करता येईल. सुदैवाने सैनार मॅडम या आपल्या UP लॉ कॉलेजमध्ये शिकवतात आणि आपल्या अगदी जवळ आहेत, आपण कधीही त्यांच्याकडे जाऊ शकतो, या संदर्भात मार्गदर्शन घेऊ शकतो. त्यांचं मार्गदर्शन तुम्ही यापुढे घेत राहा. कायदा हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आपण लिंगभावात्मक बदल घडवायचा म्हणतो, तर त्यासाठी कायदा हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मॅडम, आम्हाला वेळ मिळाली तर आम्ही तुम्हाला पुन्हा एकदा बोलूया याच सेशनमध्ये, याच वर्कशॉपमध्ये. पण तुम्ही आता मांडणी थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच. झरना झवेरी मॅडम या सोशिओलॉजिस्ट आहेत, फिल्म मेकर आहेत आणि सामाजिक चळवळीतल्या ॲक्शनिस्ट पण आहेत. ही त्यांची अगदी थोडक्यात केलेली ओळख आहे, पण एवढी ओळख पुरेशी नाही आहे. जसं त्या सिनेमाशी संबंधित आहेत आणि सिनेमामध्ये बऱ्याच वेळा बिछडे भाई असे कधीतरी मिळतात ना, तसं आम्ही 35 वर्षानंतर आम्ही क्लासमेट आहोत आणि 35 वर्षानंतर नुकतेच भेटलो आहोत. आणि MPhil करताना आम्ही एकत्र होतो आणि खूप छान दिवस होते आमचे. धनागरे सरांसारखे आम्हाला टीचर होते आणि त्यांच्याबरोबर आम्ही सोशल मुवमेंटचा अभ्यास केला एकत्र. त्यानंतर मी टीचिंग लाईनमध्ये आलो आणि झरना मॅडम फिल्म मेकिंगमध्ये गेल्या आणि तो म्हणजे त्या मेधा पाटकरांच्या सहवासात आल्या आणि नर्मदा प्रकल्पामध्ये जॉईन झाल्या आणि नंतर सामाजिक चळवळ आणि फिल्म मेकिंग या दोन्ही गोष्टी त्यांनी केल्या. संबंध भारतभर हिंडल्या, अनेक वेगवेगळ्या परिस्थितीमध्ये चळवळींमध्ये आंदोलनं, उठाव, निदर्शनं या सगळा माहोल बघितल्यानंतर त्यांना असं वाटलं की आपण वंचितांसाठी, शोषितांसाठी म्हणून फिल्म हे पर्यायी माध्यम म्हणून वापरलं पाहिजे. आणि ते पर्यायी माध्यम त्यांनी अत्यंत समर्पकपणे वापरलं. त्यांचं MPhil झालेलं आहे, PhD त्याची सुरू आहे. बाकीची अकॅडमिक इंट्रोडक्शन मी मुद्दाम टाळतोय आणि त्या म्हणजे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक फिल्म्सना त्यांना अवॉर्ड्स मिळालेले आहेत. त्या फिल्म्सची फक्त एक यादी तुम्हाला झलक फक्त वाचून दाखवतो आणि त्यांची इंट्रोडक्शन थांबतो. खूप मोठी एक्झॉस्टिव्ह इंट्रोडक्शन आहे. मणिबेली नावाचं एक त्यांची फिल्म आहे, ती हिंदी आणि इंग्लिशमध्ये आलेली आहे, की जी नर्मदेमधल्या आदिवासींवर होणारे पोलिसी अत्याचार जे आहेत त्याच्यावरची आहे. बॅटल फॉर पीस नावाची एक छोटी फिल्म आहे. मणिबेली पहिला गाव होता महाराष्ट्राच्या जे नर्मदा योजनेमध्ये बुडला तिची वार्ता त्याची स्टोरी आहे. मणिबेली हे पहिलं खेड आहे की जे नर्मदा प्रकल्पामध्ये बुडलं आणि त्यामुळे मणिबेली खूप गाजलं म्हणजे त्या नर्मदा संबंध आंदोलनाच्या प्रक्रियेमध्ये. दुसरी फिल्म आहे बॅटल फॉर पीस, की ही बर्मी म्हणजे ब्रह्मदेशातल्या विद्यार्थ्यांच्या संदर्भातली आहे. नंतर अंगणमंच, देवदासी की देवदासी प्रथेवरची फिल्म आहे. जॉय ऑफ लर्निंग ही शिक्षणावरची फिल्म आहे. दुमका ही एक कहाणी, एका संथाली ट्रायबल असा आहे दुमका की त्याची स्टोरी आहे. नंतर अनहर्ड व्हॉइसेस, जे रिक्षा पुलर्स असतात, रिक्षा ओढणारे असतात, तर त्यांच्या जीवनावरची फिल्म आहे. मसुरी आणि कलकत्ता मध्ये अजून हात वरून हाताने ओढतात. हात
ओढतात तर त्या त्यांच्यावरची आहे. नंतर कुछ ठहरते कदम नावाची एक फिल्म आहे की जी पंचायती राज्यातील स्त्रियांच्या सहभागावर आधारित आहे. गॉड मेड अस दस नावाची फिल्म आहे. अशा अनेक फिल्म्स आहेत. यातल्या अनेक फिल्म्स या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दाखवल्या गेलेल्या आहेत, वेगवेगळ्या फिल्म फेस्टिवल्समध्ये दाखवल्या गेलेल्या आहेत आणि ॲप्रिशिएट झालेल्या आहेत. त्यांना अवॉर्ड्स मिळालेले आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे. मी आणखीन म्हणजे मायानगरी, कल्चर ऑफ राईस, कोसी कथा, दुष्काळाची घडण, दिल्लीतील एक रात्र, वन नाईट इन दिल्ली, मेकिंग ऑफ पोलीस स्टेट, पोलिसी राज्याची जडणघडण. म्हणजे दहशतवाद हा दहशतवादीच करतात असं नाही, पोलीस पण करत असतात. रिप्रेसिव्ह स्टेट कसं असतं तर त्याच्या संदर्भात हे. जेल ब्रेक ही त्यांची एक बस्तरमधल्या प्रवासाची कथा आहे, ही फिल्म आहे. नंतर चार्ली अँड कोका कोला कंपनी, क्विट इंडिया 2016 मध्ये आलेली ही फिल्म आहे. तर मी फारसा वेळ घेत नाही कारण आपल्याला ऑलरेडी वेळ झालेला आहे, आपल्याकडे कमी वेळ आहे. मी थोडक्यात ही इंट्रोडक्शन केली. सॉरी आय कुड नॉट इंट्रोड्यूस यू इलॅबोरेटली. वेलकम अँड आय रिक्वेस्ट यू टू प्रेझेंट द सेशन. थँक यू सो मच. माझी मराठी चांगली नाही, पण मी ट्राय करणार की मी जे बोलायला पाहिजे ते तुम्ही समझू शकतो. दी आइडिया इज कि आपको समझ आए मैं जो बोला. तो जहाँ नहीं समझ आता है हाथ जरूर उठा लीजिएगा. हिंदी चलेगा? हाँ, तो मैं कोशिश करूँगी हिंदी में ही बताऊंगी, पर कहीं अगर इंग्लिश में चली गई तो आप मेरे को वापस लगा. मेरी आदत है इंग्लिश में सोचने की. बचपन से अभी ट्रेनिंग ऐसी मिली, अंग्रेजी ही पढ़ाया इसके. पर मैं क्योंकि भारत भर के इलाके में काम करती हूँ, सब भाषाओं के साथ, मैथिली, गोंडी, भीली, भिलाला, ये सब भाषाएं, मतलब आदिवासी भाषाओं के बीच में भी जाके काम करती हूँ. इसलिए मुझे आदत है. आप लोग सहयोग देंगे तो पॉसिबल होगा कि अपन सब कुछ समझ सकेंगे जो ये. तो आज जैसे इन्होंने बताया, ये मेरे साथ एमफिल कर रहे थे और मैं एमफिल के दौरान ही अपनी पढ़ाई को छोड़ के फिल्म मेकिंग में चली गई. मैं फिल्म बैकग्राउंड से थी, मेरे मामा फिल्म इंडस्ट्री में थे, मेरे बहुत सारे और लोग परिवार में. तो ऐसा माना गया कि मैं भी फिल्म में करूँगी और फिक्शन फिल्म में एक्टिंग करूँगी. ऐसा सबने माना था. और मुझे वो दुनिया पसंद नहीं आई जो मैंने थोड़ी बहुत देखी. और मुझे लगा कि मुझे ऐसी चीज़ करनी है जहाँ मेरा दिमाग इस्तेमाल भी हो, मेरा शरीर नहीं पर मेरा दिमाग. तो उस समय मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में बहुत सारी फिल्में, इंटरनेशनल फिल्में जो पूना में ही पढ़े, तो इंटरनेशनल फिल्में देखती थी क्योंकि ये जेंडर के ऊपर है. ये आप लोगों को रिलेट करने में आसान होगा कि मुझे अनकंफर्टेबल लगता था कि मुझे एक शरीर के रूप में या सुंदर महिला के रूप में देखा जाता है उस समय, जो कि आपको बहुत अच्छा लगना चाहिए. नॉर्मली आपको लगता है आप सुंदर हो या आप आकर्षित हो टीवी पे या फिल्म में हीरोइन बनने के लिए या एक्ट्रेस बनने के लिए. मुझे श्याम बेनेगल जैसे बहुत बड़े निर्माताओं ने, सुभाष घई जैसे लोगों ने मुझे काम देने की बात करी थी उस समय. पर मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था कि इसमें मेरा सहयोग, वो मुझे बनाएंगे, वो मेरी छवि बनाएंगे और मैं अपनी कहानी में अपना किरदार खुद लिखना चाहती हूँ. तो ये स्पष्ट मेरे लिए बहुत था. तो ये चॉइसेस हर समय हमारे पास होते हैं कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है. हाँ, तो उस समय और बहुत लोगों ने कहा तू रिग्रेट कर, और मैं कहा, मुझे उस टाइम धनाग्रे सर से पढ़ने के दौरान मुझे ससेक्स, जो कि फ्रांस की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी, ससेक्स के अलावा भी, ससेक्स में तो सर पढ़े थे इसलिए उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाइए, मैं मदद करूँगा. पर सोबॉर्न में मुझे ऑलरेडी इन्विटेशन और फेलोशिप भी मिली थी. पर मैंने तय किया कि मुझे अपना देश और अपना संस्कृति समझ नहीं आई अभी तक कि मैं कहीं और की समझूं.
मैं बम्बई की मैं पैदा हुई, पूना में आके पढ़ी, उसके बाद मैं अचानक कहीं और चली जाऊँ क्योंकि लोग कहते हैं वो अच्छा है या वो आपके सीवी में अच्छा दिखेगा, तो मेरे को ये नहीं समझ आया। तो उसके बदले मैं बिहार गई, तो एमए और एमफिल के दौरान, और बिहार क्योंकि मैंने गांधी जी को पढ़ा, मैंने उनका चंपारण के बारे में, उनका रिश्ता कैसे बनाया, पूरा जो आंदोलन उधर हुआ था, तो मुझे जाके देखना था ये क्या समाज है। तो मैं एक छोटे से एनजीओ के साथ जुड़ के मैं पहली बार, उस समय बहुत लड़ाई हुई घर में, माँ रो रही थी कि मैं कोई लड़ाई पे जा रही हूँ ऐसे टाइप, तो पिताजी कह रहे थे मुझे साथ लेके चलो, यू नो दीज काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, बट मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट था। तो अभी मैं जो बात, ये कहानी तो चलेगी, बीच बीच में मैं कोशिश करूँगी कि आपको वो रुचि भी बनी रहे, बट हम बात करने वाले हैं पूंजीवाद के बारे में। और मैंने ये टॉपिक क्यों चुना ये भी मैं थोड़ा सा बता, क्या समझते हैं अपन पूंजीवाद से, कैपिटलिज्म के शब्द से? कोई कैन एनीबडी टेल मी इफ यू, आपने पढ़ा है इसको, सोचा है, कहीं आपने इसका जिक्र सुना है, एक आइडिया, वेग आइडिया भी है अगर, तो मुझे प्लीज बताइए, तो मुझे समझ आएगा मैं कहाँ से शुरू करूँ। सुना है शब्द? सुना है, सुना है सबने? किसने नहीं सुना? अच्छा हाँ, उसमें कोई गलत बात नहीं है, नहीं सुना, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं सुना। पूंजीवाद सुना है? पूंजीवाद सुना है? नहीं सुना है? ओके, सो वी स्टार्ट फ्रॉम देयर। एक समाज एक व्यवस्था में चलता है, राइट? हाँ, तो उसकी लेन देन बाकी समाज के साथ कैसे होती है उसके बारे में, उसमें महिलाओं का कहाँ है महिलाएं उस पूरी चीज में, और ये समझना क्यों बहुत जरूरी है, क्योंकि यही ढांचे के तहत जो हमारी मेजॉरिटी ऑफ दुनिया है वो चल रही है। जहाँ तक कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके विपरीत एक व्यवस्था है जो कि सोशलिज्म है, वो उसके आधार पे चलने का जिक्र है, उसके आधार पे चलने का कानून है, पर जो चल रही है व्यवस्था वो पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है। तो मैं चाह रही हूँ कि मैंने एक 15 मिनट की, एक हमारे दोस्त थे ध्रुव करके, वो एक चैनल चलाते, उन्होंने बहुत सुंदर तरह से पूरा उसका इतिहास बताया, तो अपन साथ में देखेंगे। जहाँ नहीं समझ आता हाथ कीजिएगा, मैं रोक के वो समझाऊंगी, ठीक है? फिर आगे बढ़ेंगे। स्वागत है बेसिक सीरीज के दूसरे एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने कम्युनिज्म की बात करी थी, आज आइए बात करते हैं कैपिटलिज्म के बारे में। क्या है एग्जैक्टली कैपिटलिज्म, और आज की दुनिया में कितना सक्सेसफुल रहा ये, और कितना बड़ा फेलियर। आइए जानते हैं, ठीक है? दोस्तों, कैपिटलिज्म शब्द आता है कैपिटल से, और कैपिटल का मतलब है पैसा या किसी भी तरह की पैसा। अगर आपके पास कोई घर है, गाड़ी है या जमीन है, तो ये सब आपके कैपिटल। पिछले वीडियो में मैंने आपको कम्युनिज्म की बेसिक डेफिनेशन बताई थी कि एक ऐसी सोसाइटी है जहां पर हर इंसान अपनी क्षमता के हिसाब से काम करेगा और उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें मिलेंगी। अगर हमें कैपिटलिज्म को भी इसी तरीके से डिफाइन करना है तो एक सिमिलर सी डेफिनेशन बनाई जा सकती है कि कैपिटलिज्म एक ऐसी सोसाइटी है जहां पर फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपिटल। एक ऐसी सोसाइटी जहां पर लोग अपनी क्षमता के हिसाब से काम करेंगे, लेकिन उन्हें चीजें मिलेंगी अपने कैपिटल के हिसाब से। जिस इंसान के पास सबसे ज्यादा कैपिटल होगा उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ये डेफिनेशन सुनकर आप मुझसे पूछोगे, भाई ये कैसी सोसाइटी हुई, मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा उसे और ज्यादा पैसा मिलेगा। सही सुना आपने दोस्तों, एग्जैक्टली कैसे काम करता है मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। बेसिकली कैपिटलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जो प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करती है, जहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि जमीन, खेत, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज, इन्हें ओन किया जाता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा। कम्युनिज्म में इन्हें ओन किया जाता है जनता के द्वारा, सब लोग ओन करते हैं। कम्युनिज्म की तरह ही कैपिटलिज्म भी एक बहुत ही ब्रॉड शब्द है, एक बड़ी आइडियोलॉजी है जिसके अंदर सब सेक्शंस हैं, अलग अलग विचारधाराओं के, जो एक दूसरे से थोड़ी बहुत अलग है।
लेकिन ब्रॉडली अगर कैपिटलिज्म को देखें तो कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हर टाइप के कैपिटलिज्म में देखने को मिलते हैं। पहला है प्राइवेटाइजेशन, दूसरा है सरकार का कम से कम इंटरफेरेंस होना। ज्यादातर कैपिटलिस्ट मानते हैं कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। ये वैसे एक ऐसा डायलॉग है जो हमारी सरकार ने भी हाल ही में इस्तेमाल किया। तीसरा फ्री मार्केट और कंपटीशन, और चौथा एक ऐसी चीज जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में अक्सर देखने को मिलती है, मनी बिगेट्स मनी, पैसे से ही पैसा बनता है। ये क्या है आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले बात करते हैं कैपिटलिज्म की हिस्ट्री के बारे में। कैपिटलिज्म का सबसे पुराना एग्जांपल है फ्यूडलिज्म, जिसे कहा जा सकता है प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म। 10वीं सदी के अराउंड है, मिडिल एजेस में, जब लैंडलॉर्ड्स होते थे जो जमीन पर कब्जा करके रखते थे, उस जमीन पर काम करने वाले लोग, किसान और मजदूर, जो दिन रात मेहनत करते थे, क्रॉप्स उगाते थे, लेकिन जो भी प्रॉफिट निकलता था उस जमीन से वो सारा लैंडलॉर्ड ले जाता था और बेचारे किसानों को बस इतना पैसा मिल पाता था कि वो अपना गुजारा चला पाए। आप शायद पूछोगे कि कैपिटलिज्म का एग्जांपल कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि इस जमीन को एक प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा ओन किया जाता है। जमीन का मालिक कौन? लैंडलॉर्ड, एक प्राइवेट इंडिविजुअल, और ज्यादातर प्रॉफिट इस जमीन से निकलने वाले किसके पास जाता है? लैंडलॉर्ड के पास जाता है। आज के दिन कैपिटलिज्म भी कुछ इसी तरीके से ही काम करता है। आप किसी भी जॉब में काम कर रहे होगे, किसी भी कंपनी में, मान लो आप एप्पल में एक एम्प्लॉय हो, आप दिन भर काम करते हो और उसके बदले आपको एक मंथली सैलरी मिलती है। जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसका प्रॉफिट कहाँ जाता है? आपके पास समझ आ रहा अभी तक? सब कुछ हाँ बस नहीं जाता, वो प्रॉफिट जाता है कंपनी के मालिक के पास। हालांकि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, आज के दिन आपको वर्कर राइट्स मिलते हैं, एक मिनिमम वेज दी जाती है और एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और वैसे इस एप्पल कंपनी का मालिक कौन होगा? वो इंसान जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स हैं इस कंपनी। इनफैक्ट आज के दिन आप भी इस कंपनी के मालिक बन सकते हैं शेयर मार्केट में जाकर, अगर आप एप्पल के कुछ शेयर्स खरीद लें तो जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उसका कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा, क्योंकि कुछ हिस्सेदार इसके आप भी हैं, कुछ पोर्शन ओनर आप भी हैं। तो इस तरह की कैपिटलिस्ट दुनिया में आज के दिन हम रहते हैं दोस्तों, समझ रहे हो? एक एम्प्लॉय यहाँ पर किसी कंपनी के लिए काम करेगा, उसे अपनी मंथली तनख्वाह मिलेगी, लेकिन कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी वो प्रॉफिट अब ऐसे लोगों को मिलेगा जो उस कंपनी का इंटरनल डे टू डे वर्किंग जानते तक नहीं होंगे। आप घर बैठे बैठे उस कंपनी से निकलने वाला प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और इन्वेस्ट कौन कर सकता है? जिसके पास पहले से ही पैसा हो। तो जैसा मैंने कहा था, पैसे से ही पैसा बनता है। जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा इस कैपिटलिस्ट दुनिया में, वो अपना पैसा और आसानी से बना सकता है ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करके उनका प्रॉफिट ले जाकर। इस मॉडर्न कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई थी दोस्तों 16th और 17th सेंचुरी में ब्रिटेन और नेदरलैंड्स में। दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर पहली कंपनी लिस्ट करी गई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। जहां एक तरफ कम्युनिज्म के लिए कार्ल मार्क्स है, वहीं दूसरी तरफ कैपिटलिज्म के लिए है एडम स्मिथ, जो कि है फादर ऑफ कैपिटलिज्म। उन्होंने ईयर 1776 में किताब लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशंस। इस किताब में इन्होंने एक पॉलिसी की बात करी थी लेसे फेयर, जो कि फ्रेंच शब्द है, इसका लिटरली मतलब है लीव अलोन, यानी सरकार को, इकोनॉमी को लीव अलोन कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। यहीं से ही फ्री मार्केट कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई। मान लो आप एक पिज्जा बनाने का रेस्टोरेंट खोलते हो और आपके साइड वाला पड़ोसी भी अपना एक पिज्जा बनाने का रेस्टोरेंट खोलता है। अब अगर कोई तीसरा बंदा आके बीच में टांग ना अड़ाए तो आप दोनों के बीच में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और फेयर कंपटीशन यहाँ पर बना रहे कि कौन ज्यादा अच्छा पिज्जा बना सकता है, कौन कस्टमर्स को यहाँ पर कम दाम में सबसे अच्छी क्वालिटी का पिज्जा दे सकता है। आप दोनों एक दूसरे से कम्पीट करने की कोशिश करोगे, मैं ये चीज ला देता हूँ, इससे मेरा टेस्ट ज्यादा अच्छा हो जाएगा, मैं ये रेसिपी बना कर दूंगा। तो इस कंपटीशन की वजह से आप दोनों इनोवेट करोगे, नई नई चीजें, तरीके सोचने की कोशिश करोगे कि कैसे पिज्जा को और अच्छा बनाया जा सकता है और कम दाम पर बेचा जा सकता है। एडम स्मिथ की राय में यही कंपटीशन है फ्री मार्केट का इनविजिबल हैंड। यहाँ पर कोई आपसे जबरदस्ती नहीं कर रहा कि आप अच्छा पिज्जा बनाओ, लेकिन मार्केट की सिचुएशन आपको यहाँ पर मजबूर कर रही है कि आप यहाँ पर इनोवेट करोगे और अच्छा पिज्जा बनाओ। आप तो बस अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहे हो। आपको क्या है, आपको अपना रेस्टोरेंट अच्छा चलाना है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, अपने पड़ोसी से ज्यादा अच्छा काम करना है, लेकिन आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहे हो, यही बाकियों के लिए भी अच्छा हो रहा है। सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए यही अच्छा है कि आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करो। यही है एडम स्मिथ की फिलॉसफी। अब अपने पिज्जा के रेस्टोरेंट को और एफिशिएंट बनाने के लिए आप धीरे धीरे रियलाइज करोगे कि सब काम खुद से करना अच्छा नहीं है। अगर आप खुद से यहाँ पर लोगों के ऑर्डर लेने बैठ गए, पिज्जा बनाने बैठ गए, तो बहुत समय लग जाएगा। बेहतर यही है कि कुछ लोगों को हायर कर लिया जाए,
एक इंसान जो फ्रंट डेस्क पर बैठ के लोगों के ऑर्डर लेगा, एक इंसान जो पिज्जा बनाएगा, पिज्जा के लिए इंग्रेडिएंट्स लेकर आएगा, एक इंसान होगा जो टॉपिंग्स डाल के पिज्जा को ओवन में डालेगा, और एक इंसान का काम होगा पिज्जा को डिलीवर करना। ये हो गया डिवीजन ऑफ लेबर। हर इंसान अपनी एक चीज में स्पेशलाइज कर रहा है, और इसी स्पेशलाइजेशन की वजह से प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बहुत तेजी से ज्यादा बढ़ रही है। एडम स्मिथ ने इसकी भी बात करी है, और यही एक बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों कि दुनिया भर में कैपिटलिज्म इतना सक्सेसफुल क्यों हो गया। क्योंकि हर किसी ने रियलाइज किया कि अगर हमें काम और बेहतर करना है और स्पीड से करना है तो हमें डिवीजन ऑफ लेबर करना पड़ेगा यहाँ पर, और स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी। एप्पल कंपनी को ही देख लो, अगर आपको एक आईफोन बनाना है यहाँ पर, अब एक इंसान पूरे आईफोन को बनाने बैठ गया तो सालों लग जाएंगे। लेकिन अगर एक आईफोन को बनाने के लिए यहाँ पर असेंबली लाइन बनाई गई वर्कर्स कि पहला इंसान यहाँ पर स्क्रीन फिट करेगा, दूसरा इंसान ये स्क्रूज लगाएगा, तो उस असेंबली लाइन से कितनी स्पीड से एक दिन के अंदर कितने आईफोन्स बनाए जा सकते हैं। इन्हीं सारे आइडियाज को इंप्लीमेंट करके दोस्तों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करी गई, और उससे इवेंचुअली हुआ क्या, जिसकी मैंने कम्युनिज्म वाली वीडियो में बात करी। वर्कर्स को घंटों घंटों काम कराया जाता था बुरी कंडीशंस में, एक्सप्लॉयटेशन होती थी वर्कर्स की, जिससे इवेंचुअली कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की शुरुआत हुई। अब इन सारी बातों को सुनकर आपको लगेगा कि कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ तो एक दूसरे के जानी दुश्मन होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों। रियलिटी में कार्ल मार्क्स ने अपनी एक किताब लिखी थी डास कैपिटल, जिसमें उन्होंने एडम स्मिथ के कई व्यू पॉइंट से एग्री भी किया। दोनों के बीच में डेफिनेटली बहुत बड़ी डिसएग्रीमेंट्स थी, लेकिन एक तरह से कह सकते हो कि दोनों सेम सिचुएशन को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे थे। जहां एक तरफ एडम स्मिथ प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी पर फोकस करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स मानते हैं कि हाँ डेफिनेटली एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ये करने से, लेकिन कार्ल मार्क्स का फोकस एक इंडिविजुअल वर्कर पर है। वो कहते हैं कि एक वर्कर एलिएनेटेड फील करने लगेगा अगर उसे फैक्ट्री में ऐसे रेपिटेटिव टास्क करवाए जाएंगे कि घंटों घंटों तक, सालों तक एक ही काम बार बार करवाया जाए। वर्कर प्राउड फील नहीं करेगा अपने काम से। एक काम करने वाले मजदूर को लगेगा कि मेरा क्या पर्पस है जिंदगी में, मैं बस एक बड़ी मशीनरी में एक छोटा सा गियर। कार्ल मार्क्स का कहना था कि स्पेशलाइजेशन करने से वर्कर्स और आसानी से रिप्लेसेबल बनते जाएंगे, जिससे कि कैपिटलिस्ट के हाथ में और ताकत आ जाएगी, क्योंकि वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो एक कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ के आइडिया दो अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं सेम सिचुएशन को देखने की। एक चीज याद रखिए कि दोनों अलग अलग जमाने में पैदा हुए। एडम स्मिथ का 1790 में देहांत हो गया था, जबकि कार्ल मार्क्स पैदा हुए थे 1818। तो 1790 एक ऐसा टाइम था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जस्ट शुरुआत हुई, और कार्ल मार्क्स एक ऐसे जमाने में बड़े हुए थे जब वो देख रहे थे अपने आसपास फैक्ट्रीज में वर्कर्स को एक्सप्लॉइट होते हुए। तो शायद दोनों अगर सेम जमाने में बड़े हुए होते, दोनों के ओपिनियन से एक दूसरे से ज्यादा एग्री करते। लेकिन इतिहास में आगे बढ़े, कम्युनिज्म की इंप्लीमेंटेशन हमने सोवियत यूनियन में देखी, आप जानते ही हैं। जहां तक कैपिटलिज्म की इंप्लीमेंटेशन का सवाल है, तो साल 1902 में एक बड़ी घटना हुई। यूएसए में 3 बड़ी स्टील कंपनी, कार्नेगी स्टील, फेडरल स्टील और नेशनल स्टील, मर्ज कर गई एक कंपनी में जिसका नाम था यूएस स्टील, जो दुनिया की पहली $1 बिलियन कॉर्पोरेशन बनी। एल्बर्ट एच गैरी इस कंपनी के चेयरपर्सन थे, और पहले साल में पूरे देश में जितना स्टील बनता है उसमें से 2/3 स्टील इस एक कंपनी ने बनाया। लेकिन स्टील मेकिंग इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत कंपटीशन अभी भी बचा था। तो गैरी ने क्या किया, अपने सारे कॉम्पिटिटर्स डिनर पे इनवाइट किया और उनसे कहा कि हम क्यों बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं यहाँ पर, और वहां बंदर को रोटी ले जाने दे रहे हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं और इस कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग को बंद कर देते हैं। और ऐसे बनी दोस्तों दुनिया की पहली $1 बिलियन कंपनी की मोनोपोली। अब एडम स्मिथ की थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फ्री मार्केट का जो इनविजिबल हैंड था उसे काम करना चाहिए था और चीजों को अपने आप सही कर देना चाहिए था, लेकिन रियलिटी में ऐसा हुआ नहीं। जब भी मोनोपोली होती है किसी चीज की, किसी एक कंपनी की, तो ये कंज्यूमर्स के लिए, जनता के लिए बहुत बुरी चीज होती है। इमेजिन कीजिए देर रात में एक छोटे से गाँव में आप खड़े हैं, टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं, और जो पास का बड़ा शहर है वो करीब 100-200 किलोमीटर दूर, लेकिन वहां पर सिर्फ एक टैक्सी मौजूद है। आप उस टैक्सी वाले से कहते हैं कि भाई मुझे इस शहर तक ले चल, और वो आपसे आमतौर पर 500 रुपए चार्ज करता है सेम डिस्टेंस के लिए, लेकिन वो आपसे कहता है कि नहीं भाई मैं तो यहाँ पर 50,000 रुपए चार्ज करूंगा अगर मुझे यहाँ से टैक्सी लेकर जाना है। अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप उस टैक्सी वाले की यहाँ पर एक मोनोपोली बन गई। आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जिससे बाहर निकलने के लिए या तो आप वो ले लें या फिर आप सिचुएशन में फंसे रह जाएंगे। तो आपको मजबूरी में आकर ये पैसे देने ही पड़ते हैं।
कैपिटलिज्म में इन एक्स्ट्रा पैसों को प्रॉफिट बुलाया जाता है। तो कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब दास कैपिटल में इसी के रिगार्डिंग एक थ्योरी बताई थी। इस थ्योरी का नाम था द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर अपनी एक कंपनी चलाता हूँ जो एक प्रोडक्ट बनाती है और उस कंपनी में काम करने वाले आप एक मजदूर हैं जो उस प्रोडक्ट को एक्चुअली में बनाते हैं। मान लीजिए मैं उस प्रोडक्ट को बेचकर 80,000 रुपए का प्रॉफिट कमाता हूँ, लेकिन आपको मैं तनख्वाह में 8,000 रुपए देता हूँ। तो 80,000 माइनस 8,000 72,000 रुपीज, जिसे हम प्रॉफिट बुलाएंगे। कार्ल मार्क्स इसे सरप्लस वैल्यू करके बुलाते हैं। द वैल्यू ऑफ गुड्स माइनस द वैल्यू ऑफ लेबर। जो भी यहाँ पर सारी सरप्लस वैल्यू प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, ये सारा मैं ले जाता हूँ और आपको बस अपनी तनख्वाह मिलती है। ऐसा अक्सर कैपिटलिज्म में देखने को मिलता है। इसके कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। ट्रेडर जो बहुत सस्ते दाम में फसल खरीदता है किसान से और मार्केट में जाकर बहुत बड़े दाम पर उसे बेचता है, जो बीच का प्रॉफिट होता है, सरप्लस वैल्यू होती है, वो सारा ट्रेडर ले जाता है। या फिर एक साइंटिस्ट जो किसी वैक्सीन का क्योर डिस्कवर करता है, लेकिन रियलिटी में फार्मा कंपनी उस वैक्सीन को बेचकर मैक्सिमम प्रॉफिट उसके लिए ले जाती है। या फिर एक सिंगर जो एक्चुअली में गाना गाता है, लेकिन ज्यादातर प्रॉफिट एक म्यूजिक लेबल कंपनी ले जाती है। तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हर कोई सीढ़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है अपनी एक्सप्लॉयटेशन रोकने के लिए, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ी के ऊपर पहुंचेगा वो बाकियों को एक्सप्लॉइट करने लग जाएगा। एक ऐसा सिस्टम जहां पर काम को इतना रिवॉर्ड नहीं किया जाता, बल्कि पैसे को रिवॉर्ड किया जाता है। अगर आपके पास पैसा है एक कंपनी एस्टैब्लिश करने का, लोगों से काम करवाने का, तो आप उसका मैक्सिमम प्रॉफिट ले जा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हर कंपनी ऐसी नहीं होती, हर कंपनी का मालिक ऐसा नहीं होता कि वो हर किसी को एक्सप्लॉइट करते रहेगा। यहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल की द्वारा ओन की जा रही कंपनीज के कॉन्ट्रास्ट में एक एग्जांपल है जॉइंट कोऑपरेटिव कंपनी, जैसे कि अमूल। 36 लाख से ज्यादा किसान जॉइंट ओनर्स हैं अमूल कोऑपरेटिव के। ये किसी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट की गई कंपनी नहीं। तो हम और आप अपना कैपिटल अमूल कंपनी में नहीं डाल सकते। अमूल कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो उसके पैसे, उसका बेनिफिट मिलता है इन फार्मर्स को, जिन्होंने साथ में मिलकर कंपनी बनाई। लेकिन ऑब्वियसली ऐसे कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए किसी एक इंसान को लीड करने की जरूरत पड़ती है। तो अमूल के केस में ये थे श्री भुवनदास पटेल, जिन्होंने इस कोऑपरेटिव को सेटअप किया था 1946 में अंडर द गाइडेंस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी के रिगार्डिंग एक फिल्म भी बनी है दोस्तों, जिसका नाम है मंथन, जो कि इंडिया की पहली क्राउड फंडेड फिल्म थी। 5 लाख से ज्यादा मिल्क फार्मर्स जो अमूल में काम करते हैं, उन्होंने 2 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किए थे इस फिल्म को बनाने के लिए। एनीवेज, कहानी में बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो गया हूं मैं। वापस अगर हम कैपिटलिज्म की हिस्ट्री पर आए तो 1929 में बहुत बड़ा शॉक लगा कैपिटलिज्म, जब स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश कर गया और एक ग्रेट डिप्रेशन आई। अब रिसेशन दोस्तों एक बहुत ही रेगुलर फीचर रहा है कैपिटलिज्म का। इसकी वजह से भारी स्केल पे अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिली और पॉवर्टी देखने को मिली यूएस में। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दोस्तों एंट्री होती है कैपिटलिज्म का इतिहास बदलने वाले रेवोल्यूशनरी इकोनॉमिस्ट केन्स का मानना था कि ये इनविजिबल हैंड जो है फ्री मार्केट का, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता। रियलिटी में अगर फ्री मार्केट को इतना फ्री छोड़ा जाएगा तो वो इवेंचुअली उससे डिप्रेशन होगा, रिसेशन होगा, मोनोपोलीज क्रिएट होंगे, बहुत सारे नुकसान हैं। केन्स की थ्योरी ये थी कि गवर्नमेंट्स को यहाँ पर इंटरफेयर करना चाहिए और रेगुलेट करना चाहिए कंपनीज को। छोटी कंपनीज को सब्सिडाइज करना चाहिए, बड़ी कंपनीज की मोनोपोली होने से रोकना चाहिए। इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाने चाहिए। और केन्स के आने के बाद से दोस्तों, उसके बाद जितने भी आने वाले दशक थे, दुनिया भर की कंट्रीज ने केन्स से ही इंस्पिरेशन लेके ऐसा कैपिटलिज्म का मॉडल इंप्लीमेंट किया जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस एग्जिस्ट करते थे। अगला बड़ा झटका 1980s में लगा कैपिटलिज्म को, जब यूएसए में रोनाल्ड रेगन और यूके में मार्गरेट थैचर एडम स्मिथ के फ्री मार्केट वाले आइडियाज को वापस इन्होंने रीइंट्रोड्यूस किया दुनिया में। इसके बाद से जो कैपिटलिज्म इंप्लीमेंट किया गया इन 2 देशों में, इसे नियो लिबरलिज्म कहा जाता है। बेसिक फाउंडेशनल आइडिया एडम स्मिथ वाला ही है कि गवर्नमेंट को बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहिए फ्री मार्केट में, मार्केट को अपने आप चलते रहने देना चाहिए और यहाँ पर एक इनविजिबल हैंड है फ्री मार्केट का। तो करंट स्टेटस ये है दोस्तों कि पिछले 40 सालों से दुनिया भर की कई कंट्रीज में, स्पेशली यूएसए में, हमने नियो लिबरलिज्म इंप्लीमेंट होते हुए देखा है, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है यूएसए में। अमीर लोग और भी अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब लोगों को उठने का मौका नहीं मिल पा रहा। जो बड़ी कंपनीज हैं वो मोनोपोलीज बनती जा रही है। इसी नियो लिबरलिज्म का इम्पैक्ट इंडिया तक में भी देखने को मिलता है। तो क्या सक्सेसफुल आइडियाज रहे कैपिटलिज्म के और क्या खतरनाक फेलियर्स हमें आज के दिन कैपिटलिज्म की वजह से देखने को मिल रहे हैं दुनिया भर, इसकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में डिटेल में दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा दोस्तों। शेयर कीजिए वीडियो को और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/dhruv.in पर या यूट्यूब पे मेंबर बनके
बट आप लोग हमसे आगे हैं उस बात, करेक्ट? ये सब गया अंदर। 80% एक और बार देखना पड़ेगा? नहीं, मोस्टली क्योंकि हम ये जी भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीजें ये बता रहे हैं हमें मालूम नहीं, हमने ये अनुभव नहीं किया, करेक्ट? नाउ व्हाट इज इट दैट women do in this whole scenario? वो कहाँ है इस पूरे खेल में, और ये उनकी बात क्यों करने की जरूरत है आज के संदर्भ? तो मैं ये 2-3 चीजें पावर पॉइंट को छोड़ के मुझे लगता है कि मैं डायरेक्टली बात करूंगी। अगर आपको चाहिए तो मैं बाद में भेज दूँ, उसमें डिटेल स्ट्रक्चर है पूरे प्रेजेंटेशन का। बट अपने को जो बेसिकली समझने की जरूरत है कि ये जो पूंजीवादी व्यवस्था का जस्टिफिकेशन, हर चीज आप जब कुछ कर रहे हैं सामाजिक रूप में, उसका एक जस्टिफिकेशन होता है। जस्टिफिकेशन का मतलब उसको करने के लिए आपको स्वीकृति मिलती, मान्यता, करेक्ट? कि ये इस तरीके से पूंजी कमाना ठीक है, किसी को नीचे करके आगे बढ़ना ठीक है, ये एक मान्यता है ना। हम सब उस मान्यता के शिकार हैं, उसके हिस्सेदार हैं, उसको आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। स्कूल से हमें बताया जाता है कि मुझे फर्स्ट आना है, इसका मतलब कोई लास्ट भी आएगा, और ये हम मानते ठीक है। हम ये नहीं मानते हम साथ में लेके चलना है कि हम दोनों फर्स्ट आए। ऐसा हो सकता है ना, दोनों फर्स्ट आए, हो सकता है, सारे फर्स्ट आए। आप किसी चीज में अच्छे हो, कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई मैथ्स में अच्छा है, तो सारे फर्स्ट आ सकते हैं। ये विचार की मान्यता नहीं है। अगर आप ये विचार करेंगे तो आपको पीछे क्लास से निकाल दिया जाएगा, करेक्ट? क्योंकि ये पूंजीवाद की जरूरत है। पूंजीवाद की जरूरत है वो किसी को एक को आगे करे ताकि बाकी सब वो पूंजीवाद बढ़ा सके, क्योंकि उनको नौकर चाहिए, ठीक है? और वो पूंजीवाद से पहले का दर जो इसके बारे में वो बता रहे हैं, फ्यूडलिज्म, हम वहां अटके हुए हैं। फ्यूडलिज्म क्या? Landowner owns a land and the laborers only work for him for a sum of money, but they are under his right. But what is the mindset? privatization And also control, right? Power, control, what, क्या उगेगा, कैसे उगाया जाएगा, उसका कितना वेतन मिलेगा। तो जो व्यवस्था हमको जकड़े हुए हैं वो ये है कि ये सही है, इसी तरह से दुनिया चलनी चाहिए, हमको और ग्रीडी होना चाहिए, हमको और चाहत होनी चाहिए कि कौन सक्सेसफुल है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास बंगला है, जिसके पास इच्छा है गाड़ी और बंगला बनाने की, वो सक्सेसफुल है ना, वो आगे जाएगा। हम दूसरों को कैसे देखते हैं? ये पूंजीवादी आंखों से देखते हैं। हम खुद भी, हमें ये सिखाया गया है कि इसी तरह से दुनिया देखनी पड़ेगी, करेक्ट? और हम इस पे जकड़े हुए खुद को। हमको क्या क्या लगता है, क्लास ए सिटी कौन सी है? मुंबई, राइट? दिल्ली, पॉलिटिकली दिल्ली, कमर्शियली मुंबई। हम अभी पिछड़े हैं अगर हम नासिक में। ये वही विचारधारा का एक हिस्सा है। अगर हम सही में माने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि हम सब बराबर, करेक्ट? तो ये तो बराबर नहीं हुआ, क्योंकि हमने अपने मन में ही अबराबरी को मान लिया। और मानने की बात है ना सब, जो हम नहीं मानते वो नहीं होता। गांधी जी ने बंटवारा नहीं माना, तो बंटवारा हुआ या नहीं हुआ? उनके लिए वो बंटवारा नहीं हुआ इंडिया और पाकिस्तान। तो ये मान्यता जो हमने स्वीकार कर लिया, तो कैपिटलिज्म की जीत हुई, करेक्ट? हमने ये व्यवस्था, और हर स्तर पे हम इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं इसके बारे में बात करूं, क्योंकि अगर ये हम मूल रूप से समझ जाएंगे, पेड़ की जो जड़ है, तो हम उसको अलग तरह से जी सकते हैं, काट सकते हैं, समझ सकते हैं। जो सड़न है समाज में, जो अबराबरी की दिमाग के अंदर, जहाँ हम अपने आप को छोटा देखते हैं, हम अपने आप को अमेरिका से छोटा देखते हैं, किसी न किसी से हम कॉन्स्टेंटली, किसी भी आप
सचिन तेंदुलकर से छोटा देखते हैं, ऐश्वर्या राय से छोटा देखते हैं, जो भी छोटा देख, तो ये छोटा देखने की जरूरत क्यों है? वो अपने काम में माहिर है, मैं अपने काम में माहिर, हर एक जगह। क्योंकि आज आप यहाँ है, उसकी जो मेहनत लगी है वो तो मेहनत को स्वीकार करो, उसको तो अपने आप को शाबाशी दे दो। उससे बेहतर होना है वो अलग अलग बात है। तो ये जो व्यवस्था सोचने पे आपको मजबूर करती है कि कोई हमसे बेहतर है, वो हमको पीछे कर, सबको पीछे कर। क्योंकि जो द आइडिया ऑफ कोऑपरेशन वर्सेस आइडिया ऑफ कंपटीशन, ये दो विचारधाराएं हैं कि हम एक दूसरे से आगे कैसे बढ़ेंगे। कोऑपरेशन से, सहयोग से, साथ लेके, या मैं एक कंपनी का मालिक बनूंगा जिसमें मेरे पास 50,000 वर्कर होंगे। अंबानी अडानी यही है, करेक्ट, बिरला टाटा यही है, और यही हमारे वो कहा जाता है यही सक्सेस है। पर मेरे विचार से ये सक्सेस है ही नहीं। जो अगर कोई लीडर है, मैं आपको इतना सक्षम कर सकूं कि आप मुझसे आगे बढ़ सके, तो मैं लीडर हुई ना, ठीक है ना? नहीं, अगर मैं ही आगे बढ़ी और आप मेरे विचारधारा के तहत भी गुलाम बने, तो फिर तो वो लीडरशिप क्या हुई? वो तो मैंने स्लेव्स बनाए ना एक तरह से, जो कि चले आ रहा है। अगर हम स्लेवरी को नकारते हैं, अगर हम उसके खिलाफ लड़ चुके हैं ऐतिहासिक रूप में, तो उसका चेहरा क्या हो? जहां आप उतने सक्षम हो इस, और वो जो फ्यूडलिज्म है वो कहता है कि मैं बड़ा इसलिए मैं जानता। क्यों? ये सोचना जरूरी नहीं है ना कि बड़ा है इसका मतलब ज्यादा अक्ल है या ज्यादा समझ है। अनुभव है, वो अनुभव किस दिशा में है, वो दिशा अपने को सूट करती है कि नहीं, ये सवाल उठाने का, सोच करने का जगह जेंडर ने दिया। जो जेंडर की लड़ाई हुई, महिलाओं की लड़ाई हुई दुनिया भर में, ये विचारधारा तो कॉन्फ्लिक्ट, वो तो एक लंबा इतिहास है जिसमें सोशलिज्म का बहुत बड़ा हाथ है। पर वो बात कभी और, अभी हम इस पर देखते हैं क्योंकि हमारा समाज अभी यहीं अटका हुआ है, करेक्ट। हम जिस समय हम ये कहना चाहते हैं कि मैं ये सोचती हूँ, आपको कहते तुम चुप रहो, करेक्ट। टीवी आपको बताता है, और मैं मीडिया में काम करती हूँ आज 30 साल से, टीवी आपको बताता है आप सुंदर होके, आप सक्षम होके, आप सक्सेसफुल होके। टीवी और ये टीवी है एक तरह का, क्योंकि ये कंट्रोल कौन कर रहा है? कौन कंट्रोल कर रहा है? सोशल मीडिया, सोसाइटी नहीं, जो चला रहा है चैनल, कौन चला रहा है? हाँ, जैसे फेसबुक कौन चलाता है, कौन ओन करता है, गूगल कौन ओन करता है? हाँ, एक कोई इंडिविजुअल उसकी ओनरशिप है ना, इसी व्यवस्था का हिस्सा है ना वो। तो आप क्या बोल सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, आप क्या देख सकते हो, ये वो तय कर, ठीक है। तो ये समझना और वो समझदारी के बाद उसको इस्तेमाल करना, और अपने को उसमें कितना उसका असर होने देना है, नहीं होने देना है, ये फिर हम तय कर सकते हैं। पर अभी क्योंकि उनको बेचना क्या है? उनको बेचना है साबुन, उनको बेचना है लड़ाई, उनको बेचना है राष्ट्रवाद, वो बेचना है ना उनको, क्योंकि वो बिक के एक तरह का पूंजीवाद बढ़ सकता है। तो मैंने बहुत सारे बेसिक इंस्टीट्यूशंस पे अभी टिप्पणी की है, जैसे पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई से लेके अब तक हमको कैपिटलिस्ट मोड में ही पढ़ाया गया, जो मुझे लगा कि गलत है। मुझे नहीं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ लड़ाई करके आगे जाना। उसकी आंख में मुझे अगर दिखे कि वो दुखी है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो तू फर्स्ट हो जाए यार। ये मेरे अंदर जो भावना थी वो मैं मारने नहीं चाहती, और हमको मारने पे मजबूर किया जाता है ना ये भावना। हमारे माँ बाप, हमारी पूरी व्यवस्था, हमारे टीचर, तो अपनी सोच, तो उसको क्यों बता? Isn't that how we have accepted training ourselves? तो ये जो विचारधारा है उसको क्वेश्चन करने की जो
क्षमता है वो महिलाओं की सशक्तिकरण से निकल के और मजबूत होती है। सशक्तिकरण समझते हैं, एम्पावर, है ना, थोड़ा मुश्किल सा शब्द है मेरे लिए, बट हम जहाँ, और महिलाओं की क्या स्थिति है आपके हिसाब से? महिलाओं की क्या स्थिति है? अभी महिला एक विचार है, ठीक है, महिला एक औरत और एक पुरुष नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये भी कैपिटलिज्म का ही जरूरत है कि महिलाओं को महिला एक अलग दर्जा दो और पुरुष को एक अलग दर्जा। पुरुष के अंदर महिला है और महिला के अंदर पुरुष है। हमारे विचारों के अंदर हमारे अंदर जो पूंजीवाद है या फ्यूडलवाद है, वो हमारे हर एक इंडिविजुअल उतनी ही सख्त महिला हो सकती है। पेट्रियार्की जो है, जो पेट्रियार्की का पितृसत्ता जो है, वो मर्द नहीं चलाते, वो औरत भी उतनी ही चला सकती और चलाती है, और उसका असर दोनों मर्द और पुरुष और महिला दोनों पे उतना ही पड़ता है। तो जब आपके भाई को ज्यादा मलाई वाला दूध दिया जाता है और आपको कम, तो उसको उतना ही नुकसान होता है उस अबराबरी से जितना आप कुपोषित होंगे, पर वो ज्यादा मलाई खा के उसके अंदर जो इंसान बनेगा वो भी उतना ही नकारात्मक काम कर पाएगा। तो ये लड़ाई बाइनरी नहीं है, ये लड़ाई मर्दों और पुरुष की नहीं है। जब हम जेंडर की बात करते हैं, ये विचारों की लड़ाई, और पढ़ाई जो हमारी मदद करता है वो ये विचार करने पर हमको मजबूर करता है, जो हम समाज में देखते हैं उसके ऊपर कि ये ऐसा क्यों है और हम इसमें क्या बदल सकते हैं। मैं उठूं तो मुझे कैसे खुशी मिले जब मैं खुशी बांट सकूं। यू कैन नॉट बी हैप्पी इन एनी सिनेरियो बाय कलेक्टिव ना। अभी तो हमको सिखाया जा रहा है कि आज ये फोन, कल मैं कैसे पिताजी से लड़ाई करके इससे बेटर फोन ले सकूं तो मुझे खुशी मिलेगी। ये हमको फोन सिखा रहा है, क्योंकि फोन को अपने आप को बेचना है। ये कैपिटलिज्म सिखा रहा है कि तुम अंबानी से कैसे बड़े हो सकते, तुम टाटा कैसे, पर वो टाटा ने जहां जहां अत्याचार किए वो तो नहीं बता किस हद तक हमारे, एक ही उदाहरण मैं उसमें नहीं जा रही क्योंकि दैट इज नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग, पर हम किस बुरी स्थिति में हैं, स्पेशली कोविड के बाद जो स्टैटिस्टिक्स, गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स है, 60% बच्चे कुपोषित हैं भारत में, 60%, 10 में से 6 बच्चे, और उसमें से हम भी यहाँ कुछ बैठे हैं जो कुपोषित हैं। और कुपोषण का मतलब क्या होता? दिमाग नहीं विकसित हो सकता। और जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो चाहती है कि वो दिमाग विकसित ना हो। क्यों? तो ही तो आप मजदूरी करोगे जो वो मजदूरी चाहते हैं, कम तनख्वाह में मजदूरी करो, करेक्ट? आज शिक्षकों की क्या स्थिति है? जो पढ़ाने आते हैं उनको दिहाड़ी मजदूरी है। इट्स ट्रू एंड इट्स ऑल ओवर द कंट्री। तो क्यों ऐसा जरूरी है? क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में वो ऐसे ही फिट होता है कि अगर वो अगर सक्षम करेंगे बच्चों को सोचने पर, सीखने पर, समझने पर, तो होगा क्या? वो नहीं मानेंगे पूंजीवादी व्यवस्था के कानून। वो कहेंगे हमको, तो वहां से उठकर जो विचारधारा में और इतिहास, समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र हमें साइंटिफिकली सोचने पर मजबूर करता है कि समाज के जो व्यवस्था है वो चलती कैसे। तो जाति व्यवस्था है, शादी की व्यवस्था, शादी कहाँ से, ये शादी के बारे में हम अभी लीगल व्यवस्था है, ये कैसे? तो जैसे शादी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन अभी है जिसने जकड़ा हुआ है ना, सबको ऐसे पकड़ के रखा हुआ, करेक्ट? तो व्हाट इज दैट? वो यही पूंजीवादी व्यवस्था का हिस्सा है, प्रॉपर्टी। तो एंगल्स जो जब आप लोगों की उम्र में थी तो मेरे बॉयफ्रेंड्स नहीं होते थे,
मैं मार्क्स के साथ एक दिन रोमांस करती थी, एक दिन एंगल्स के साथ, कभी डर्कहाइम के साथ। ये जो जिनको पढ़ती थी, मैं 12 घंटे पढ़ती थी उस दिन दिनों। तो मेरे बॉयफ्रेंड्स यही सब होते थे। रोज आई वाज ट्रैवलिंग इन फ्रांस एंड जर्मनी इन माय माइंड विद देम, कि कैसी दुनिया में जी रहे हैं। मुझे बाकी क्लासरूम की मुझे और शक्ल भी याद नहीं होती। मैं इतनी एक्साइटेड, उस टाइम कोई मोबाइल फोन और नहीं था, तो लाइब्रेरी थी और हॉस्टल था, तो बस आई वाज लाइक भूखे भेड़िए की तरह मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए था कि मैं जैसी दुनिया सोच रही हूँ मुझे चाहिए वो। मैं जहाँ जाना चाहूँ मैं जा सकूँ, मैं जो करना चाहूँ मैं वो कर सकूँ। और ये बहुत हद तक मेरे पिताजी का असर था, मैं उनको क्रेडिट देना ही पड़ेगा मुझे। अगर वो नहीं अलाउ करते, मुझे सोचने के लिए अलाउ किया, मेरे सवालों के जवाब देते थे, बेकार वाले सवाल। ये बॉम्बे में हम लोग जाते थे तो विले पार्ला से चर्च गेट कितने स्टेशन आते, ऐसे सवाल होते थे ना, बच्चा जो सवाल। तो वो गरीब, वो कपड़े की बिना सड़क पे क्यों घूम रहा है और मैं क्यों स्कूल के यूनिफॉर्म में गाड़ी में जा रहा हूँ, ये सवाल था ना मेरा। तो ये सवाल अभी भी है जो हमारे सबके पास है, पर हम वो सवाल कहीं ना कहीं दबा देते हैं। और वो कैपिटलिज्म की जरूरत थी कि वो सवाल दबा दी। वो पूंजीवादी व्यवस्था, फ्यूडलिज्म की, पेट्रियार्की की जरूरत है, जो हमें मानने की जरूरत नहीं है ना। बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं पसंद हम नहीं करते, तो मानसिक रूप से हम क्यों वो एक्सेप्ट करें जो हमें पसंद नहीं है, जो गलत है। कौन कहता है कि प्यार करना सही है? समाज में तो सब कह रहे प्यार करना गलत है, शादी करना सही है, बट प्यार करना गलत है। करेक्ट? अफेक्शन शो करना, किसी को हक करना गलत है, क्योंकि छुआछूत की प्रथा चलते रहनी चाहिए किसी न किसी रंग और रूप में। कॉन्स्टिट्यूशन उसकी मनाही करे तो किसी मर्द और पुरुष, कोई दोस्त भी हो, गले मिलेंगे तो सारा समाज रिएक्ट करेगा, है ना? या आप खुद एक इंडिविजुअल भी उसको कैसे देखें, किस नजरिए से देखें। तो ये नजरिए की बात है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये नजरिया एक बार आपका, तो आप आजाद हो जाए। यहाँ से आजादी है, बाहर नहीं है। वो हमारे दोस्त हैं उमर खालिद, जो पिछले 2.5 साल से जेल में है, PhD कर रहे थे और ऐसी बातें कर रहे थे जैसे मैं बात कर रही हूँ। तो कल को अगर मैं जेल में हूँ तो आप लोग मेरे साथ खड़े रहें, इसलिए मैं ये शेयर भी करूँ। समझ रहे ना? क्योंकि समाज नहीं चाहेगा कि ये चीजें हम सोच ही सकते। और उमर खालिद कुछ PhD का स्टूडेंट JNU यूनिवर्सिटी में, वो क्या कह रहा है? जो आप और हमारे हित की बात है, जो सारे समाज के हित की बात, जो मोदी के हित की भी बात है, वही कह रहे हैं। क्योंकि इंसान को अगर हम एक बराबर समझे, हम सब उसी तरह से निकले, हमारे सबके उतने ही संघर्ष है। पर ये अगर सबको बराबर कह दिया बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कि हमारे मन में ये जो उथल पुथल है, और इसको समझने के लिए, इसको कोऑपरेशन इज द ओनली टूल, कि जहाँ हम साथ में एक दूसरे के बारे में सोचें कि मैं आपको कैसे, और ये हम करते हैं, ऐसा नहीं हम करते नहीं, हम एक दूसरे की मदद कांस्टेंट, इंसान की फितरत है एक दूसरे की मदद भी करना, पर उसको नकारात्मक रूप देता है जो व्यवस्थाएं बनी। जैसे शादी अच्छी या बुरी का मतलब ही नहीं है, मुझे करनी है या नहीं करनी है ये कोई और क्यों तय करेगा, ये इंस्टीट्यूशन क्यों तय करेगा, ये माँ बाप क्यों तय करेंगे। मैं किसके साथ रहना चाहती हूँ, किसके साथ अपना शरीर बांटना चाहती हूँ या नहीं बांटना चाहती हूँ, किसके कमरे में सोने के लिए तैयार हूँ, किसके कपड़े धोना चाहती हूँ, ये कोई और क्यों तय करेगा। और ये इस तरीके का दबाव किसके फायदे में? पुरुष के फायदे में। जो औरत उसके कपड़े धोएगी मन के बिना, गुस्से में, वो पुरुष को आगे बढ़ने देगा? नहीं ना। तो ये जो व्यवस्था है उतनी ही नकारात्मक है पुरुष के लिए, जो ये ढांचे। तो इसमें अपने को जो समझदारी क्या है, ये दोनों को समझना है कि मैं उससे अलग नहीं हूँ, मैं पुरुष से अलग नहीं हूँ, मैं स्त्री से अलग नहीं हूँ। ये मेल और फीमेल कंस्ट्रक्ट है, हमारे अंदर दोनों है ना वो।
हिस्से। अगर जैसे पूरा आदिवासी समाज, और मैंने ये सब सीखा क्योंकि आदिवासी समाज इससे बहुत आगे है। वहाँ सारे पुरुष बहुत सारे गहने पहनते और बहुत सुंदर लगते हैं। मेरी तो आंख ही उनसे नहीं जाती, बहुत सुंदर, इतना अच्छा फेटा होगा और बांसुरी होगी, बांसुरी को भी पूरा डिजाइन ड्रॉइंग करते। तो सुंदर लगना बहुत इम्पोर्टेंट है, आकर्षित होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो आकर्षित होना कौन तय करेगा? टीवी नहीं तय कर सकता, क्योंकि वो बेचने के लिए वो चाह रहे हैं कि आप गोरे बनने की क्रीम खरीदते रहो, अपने आप को काला महसूस करते हो। करेक्ट है ना? आपको कभी सेटिस्फैक्शन होता है कि आज मैं गोरी दिख रही हूं? नहीं होता ना। आपको लगता है और ये वाली नहीं, अब ये वाली, अब ये वाली, है ना? और ये आपको छोटा भी बनाता रहता है ना अंदर से, क्योंकि आप अपने आप को खूबसूरत मानते ही नहीं हो। तो आपकी जो अंदर की खूबसूरती है या जो चेहरे की भी खूबसूरती है, उसको आपने एकदम खत्म कर दिया। और मर्दों के लिए भी यही, तू फर्स्ट नहीं आएगा तो तू तो बेकार, करेक्ट? तू मर्दाना नहीं है, अरे तू मार नहीं सकता, तो पिट के आ गया, करेक्ट है ना? तो हु इज द हीरो? सलमान खान, करेक्ट? नोबडी इज वरीड, कोई चिंतित नहीं है कि उसने किसी फुटपाथ के ऊपर गाड़ी चला के किसी को मार दिया, ठीक है? किसी को दिक्कत नहीं होती है उसको वो हीरो के रूप में एक्सेप्ट करने की, ये सोचते हुए कि हमने वो गुनाह जो कि मर्डर है इसको नकारात्मक, करेक्ट? तो ये व्यवस्था हमने ऐसे किस तरीके से, तो मीडिया को हम तो कब्जे में है ना, कैपिटलिज्म के कब्जे में। तो हम आज़ाद कहाँ से हो? कैपिटलिज्म के कब्जे में है, मीडिया के कब्जे में है, माँ पिताजी के कब्जे में है ना? वो बस सही नहीं चल रही उसके कब्जे में है, क्या कपड़ा पहनना ये कोई और तय कर रहा है उसके कब्जे में है। तो आज़ाद हम कहाँ हैं और कहाँ हो सकते और कैसे हो सकते? तो आज़ाद तो यहाँ से होगा। वो आज़ादी और लड़ाई और जंग यहाँ पे लड़नी है, और वो जंग लड़ने के लिए हथियार जो है वो किताब है, वो पढ़ाई है, और वो उस तरह की सोच। तो अगर दिल नहीं करे तो मत पढ़े, सही में, पर जब दिल करे पढ़ने को तो पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से उसको मौका दीजिए कि वो आप तक पहुँचे। उससे आसान नहीं है। जब मैं एमए करने आई और मैं टॉपर ही थी, मैं ऐसे ही, मतलब मुझे पिताजी को खुश करने के चक्कर में टॉपर थी, मैं कोई अपने लिए नहीं थी उस समय। उसके बाद जब मैं एमए करने आई तो मैंने देखा कि मुझे पढ़ना नहीं आता। मुझे नॉवल पढ़नी आती है, बट एक्चुअल एकेडमिक पढ़ाई जिसमें विचारधाराओं का लेन देन चल रहा है, मुझे वो समझ नहीं आ रहा आदमी। तो मैं टीचर से जाके बोला कि मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे सिखाइए, मैं यहाँ सीखने आई हूँ। तो फिर मेरे ख्याल जो 2 साल एमए के थे उसमें 1.5 साल तो मैं यही कोशिश में जकड़ी हुई थी कि हाउ डू आई, नींद आ जाती थी पढ़ने, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू गेट इन टू द कॉन्वर्सेशन दैट वॉज बीइंग, वो आर्ग्यूमेंट जो बोल रहे थे मैं पढ़ी नहीं। और हमारा समाज जो कि 3000 साल से जाति व्यवस्था जो चाहता ही नहीं है कि पढ़े, यही नहीं कि महिला ना पढ़े, कोई ना पढ़े, ठीक है? और अभी जो उसका डिजेनरेशन, उसमें तो ब्राह्मण भी ना पढ़े, ये स्थिति है। जो कॉपी, जो सरकारी अधिकारियों, मैं बहुत सारे सरकारी अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ, उनको जो पढ़ाया भी जा रहा है वो अगर आप व्यवस्था देखें बहुत ही रिग्रेसिव है, पिछड़ी विचारधारा के रूप में। मेरे को आप एक चीज बताइए कि आपने पिछले 10 साल में कौन सी फिल्म देखी है जिसके अंदर किसान हीरो है या हाउसवाइफ हीरोइन है? ठीक है, तो कौन से टीवी सीरियल देखे हैं जिसमें है? नहीं है ना। क्यों? तो जो और लिटरेचर क्या होता है, आर्ट क्या होता है, सिनेमा क्या है? समाज का एक दर्पण है ना। तो वो कौन सा दर्पण हमको दिखाया जा रहा है? तो हमारे एस्पिरेशंस जो हम क्या
कौन क्या तय कर रहा है, हमारे पास रोल मॉडल कौन है। ये मैं आपके साथ बहुत सारे सवाल डाल के छोड़ रही हूँ सोचने के लिए, क्योंकि ये सबकी ये जो जड़ें हैं, ये बड़ा सा पेड़ इमेजिन कीजिए, बहुत बड़ा पेड़, पूंजीवादी व्यवस्था का ये बहुत बड़ा पेड़, और हम उस सब के हिस्से हैं या नहीं, ये हम तय, हम ही इस पेड़ को मजबूत या कमजोर बना सकते। ये पेड़ हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, और हम अगर कमजोर बनाना है तो कैसे बनाना है, मजबूत बनाना है, तो हम उससे नकार नहीं सकते। हम ये पूरी व्यवस्था में जैसे बने उसके करते हम डिसएम्पावर्ड हो गए। करेक्ट? हम सपना भी नहीं देख पा रहे। आपको सपना देखने से पहले आपको बोलेगा नो। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू गो से सी द वर्ल्ड? किसी को जाके पूरी दुनिया देखनी है, मेक्सिको, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, यूक्रेन। अभी मेरे बोलते बोलते इच्छा हो गई। कम ऑन, ये इच्छा क्यों नहीं हो सकती? ये इच्छा होना नहीं चाहिए। पूरी इतनी सुंदर पृथ्वी है, हम तो सनराइज भी नहीं देख रहे। हाउ मेनी ऑफ अस आर एक्चुअली लुकिंग एट द सनराइज? हम इसी में सनराइज देख लेते हैं। एक्चुअल सनराइज हम भूल चुके हैं। तो क्या करता है, जब हम जिस पृथ्वी में हम हैं उसके हम हिस्से ही नहीं बन रहे, तो ना उसका दर्द समझ आ रहा, ना उसकी पीड़ा समझ आ रही, फिर हम कह रहे हैं उसको हमारी पीड़ा क्यों नहीं समझ आ रही। तो ये कुछ विचार है जो मैं चाह रही थी कि इसके बाद मैं आपके सवाल चाहूँगी। Then we will go into the next session. I'm going to talk about जो समाज में मूवमेंट्स चले हैं, ये सब के खिलाफ, ये जो अभी सारी व्यवस्था चल रही है उसके खिलाफ दुनिया ने जवाब क्या दिया। ये मैं जो सोच पा रही हूँ, ये जगह मुझे कहाँ से मिली, ये सेकेंड सेशन में हम जाएंगे ऑन सोशल मूवमेंट्स। और उससे पहले आई वांट टू शो यू सम इमेजेस। जस्ट यू थिंक इज पॉसिबल? अच्छा, anybody has a Instagram account? हॉटस्पॉट Instagram account है आपका? कनेक्ट कर सकते हो कैसे? इथं नेटवर्क होणार आहे, इंटरनेटवर नेटवर्क म्हणजे हॉटस्पॉट शेअर करू शकता. I want the images on this. I will do that. Okay. So till then questions. अभी तक जो बात किया उस पे सोच, questions, विचार, जो भी आप चाहें। Please. बोलो जो मन में आए बोलो। बोलना बहुत जरूरी है, सोचना उससे ज्यादा। हर किसी को अपना कंफर्ट चाहिए। हम कितना भी बोले कि ऐसा हम सबके बारे में सोचे तो हर कोई नहीं सोच सकता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे everyone want to be comfortable, and today's world comfortness means materialistic things. So it's easy to say but it's hard to do. I agree completely, but why you cannot get comfort in cooperation? We can cooperate, but there is the mentality of competition. करेक्ट, तो वही तो चैलेंज कर रही है। आप कंफर्टेबल हो पर किसी को साथ लेके या किसी को धक्का मार, दोनों तरीके हैं कंफर्ट होने के, और कंफर्ट होना ही चाहिए, सबके पास सारी सुविधा होनी चाहिए, क्यों नहीं? पर ये सपना देखने की जिम्मेदारी तो जिसके पास कंफर्ट नहीं है उसकी है ना। वो सपना नहीं हम देख रहे, हम गलत सपना। मुझे लग रहा है कि मेरे पास मर्सिडीज बेंज हो तो मैं सक्सेसफुल, मैं अगले 5 साल काम करूंगी कि मर्सिडीज बेंज खरीद सकूं। सड़क कहाँ है भैया मर्सिडीज बेंज चलाने की? करेक्ट? तो वो कंफर्ट का मैं क्या करूंगी? वो पार्किंग लॉट में पड़ी रहेगी। मैं सारे दोस्तों को बता दिया कि मेरे पास मर्सिडीज बेंज है, मैं चलाए, तो ये समझदारी भी नहीं। तो अक्लमंदी के साथ कंफर्ट को अगर आप जोड़ेंगे, सोचेंगे, तो कोऑपरेशन नेचुरल है। ये जो कंपटीशन है और जो कैपिटलिज्म आपसे डिमांड कर रहा है, जो प्यार नहीं करो, एक दूसरे के सहारा नहीं बनो, ये अननेचुरल है। तो जो ये अननेचुरल की तरफ अपने को जाने को बोल रहा है, वो डिस्कम्फर्ट
कितना भी कंफर्ट बना लो, दोस्त के साथ शेयर करने को नहीं होगा तो क्या मजा आएगा यार, है ना? तो वो सोचने की बात है कि कितना भी आपके पास, अभी तो हम बेसिक मिनिमम के लिए लड़ रहे हैं ना। अभी तो हमारे पास, अभी तो शहरों में, ऐसे शहरों में भी हर घर में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, 80% अगर 60% लोग कुपोषित हैं तो उसका असर तो हमको होगा ना। जब मैं खाऊंगी अपना बर्गर, कितनी बार खा के मुझे वो दिखाई नहीं देगा, मैं देखूं नहीं अलग बात, दिखाई तो देता है ना। तो वो नहीं देखना और देखना मेरी जिम्मेदारी, और देख के नकार करना या उसको स्वीकार करके उसके लिए परिस्थिति बदलना। करेक्ट? मैं ये नहीं कह रही बर्गर नहीं खाओ, पर उतना ही बर्गर मुझे 60% है, उसको खाने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है? बर्गर खाते खाते तो मैं सोच सकती ना, पर क्या मैं सोच रही हूँ? नहीं, क्यों नहीं सोच रही? क्योंकि ये व्यवस्था ऐसी बनाई है कि वो आप ही बर्गर खाते हो, आप राक्षस वृत्ति हो जाओ। ये व्यवस्था की जरूरत है कि आप ये, मैं ये नहीं, आप बर्गर खाते खाते ये भी सोच सकते हो बाकी 60 लोगों के लिए बर्गर हो, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? करेक्ट? खाते खाते ही सोचिए, और वो सोचना इम्पोर्टेंट। कैसे करेंगे वो, ये ऑल्टरनेटिव्स कैसे सोचेंगे? और इसके कोई इजी या एक सिंपल जवाब थोड़ी है, ये कोई क्वेश्चन आंसर थोड़ी हो कि आपने लिख दिया आंसर और मिल गए 10 नंबर। ये तो कांस्टेंट मंथन है, वैचारिक मंथन है ना, कि हम कैसे इस परिस्थिति में मैं क्या सोचूं ताकि समाज पर उसका 10 लोगों के बदले 1000 लोगों पर बेहतर असर हो। ऐसा मैं कैसी जिंदगी जीऊं? तो ये सपना तो देखना पड़ेगा कि मेरी जिंदगी के करते 100 लोगों को फायदा हो, 100 लोगों की जिंदगी और बेहतर हो। तो मेरा जर्नी यही रहा, क्योंकि मैंने जब ये सवाल भी पूछे, आपके जैसे सवाल पूछ रही थी, तो ये उसी मंथन से निष्कर्ष निकला। क्योंकि मुझे जब गांधी जी पढ़ा, मुझे लगा सही है कि जब तक आखिरी आदमी सही नहीं होगा तब तक समाज सही नहीं हो, मेरे लिए भी सही नहीं हो। मैं कितने अपनी पसंद के कपड़े पहनूंगी, कौन देखने वाला है मुझे, वो किस आंख से देखेगा, क्या मैं वो चाहती हूँ? तो समाज में वो आंख कैसे ऐसी बने कि जो आप देख रहे हैं, जो आपको दिखाया जा रहा है, जो आप देख रहे हैं वो अच्छा हो, कैसे बने? ठीक है? तो जो मान्यताएं थी, जैसे मान्यता है कि बिहार बहुत ही पिछड़ा गांव, पिछड़ा इलाका है, बहुत ही वायलेंस है वहां पर, और औरतों की स्थिति बहुत ही खराब है। और मेरा जो अनुभव था, मैं तो बाहर से गई थी, यहाँ से गई थी, मेरा जो अनुभव था वहाँ पे कि मेरी तरफ कभी किसी ने गलत आंख उठा के नहीं देखा। मैं पूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं गई, कहीं पे भी रही। तो जो पूंजीवाद, सॉरी, जो फ्यूडलिज्म है और पेट्रियार्की है, उसका दूसरा साइड ये भी है कि उसमें औरत की इज्जत अलग तरह से है और औरत का शोषण अलग तरह से। वहाँ जमीन के लिए एक 12 साल की लड़की मेरे पास आई कि मेरे चाचा ने मेरे पिताजी का मर्डर कर दिया। This was my first experience, my first or second day there with the organization. 12 साल की लड़की ने आके बताया कि मेरे, और मुझे अभी डर है कि मेरे पिताजी और मेरे माँ को मार देंगे, मेरे को और मेरे माँ को मार देंगे, मेरे पिताजी को मार के जमीन के टुकड़े पे। सो जो मैं आपको फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो बात बता रही हूँ कि इंस्टीट्यूशनली आपको लगता है ये मेरा, क्यों? या ये मेरा, हम, ये पृथ्वी क्यों मेरी नहीं? और इसमें जो हम कर रहे हैं हम वापस क्यों नहीं दे रहे पृथ्वी को? तो वो जो, ये काल्पनिक नहीं है बेटा, जरा भी काल्पनिक नहीं, ये एक्चुअली है। क्योंकि हम तो फिर आप सूरज, आर्टिफिशियल सूरज लीजिए, अगर पृथ्वी आपकी नहीं है तो, करेक्ट? अगर आपका घर ही आपका है और आपका फोन आपका है, आपका कपड़ा आपका है, आपकी मम्मी आपकी, आपके पापा आपके हैं और बाकी दुनिया आपकी नहीं है, तो फिर सूरज तो बोल देगा ना मुझे नहीं आपको रोशनी देनी, हवा बोल देगी मुझे आपको हवा नहीं देनी, पर हवा तो दे रही है, हमारी सांसें उसी के तरफ। तो ये समझ बेसिक है, पर हमको उससे दूर ले जाना है, बहुत बहुत दूर। वो कैपिटल हमको निष्क्रिय करने के लिए। तो जो फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी और स्टेट, अगर आप बड़े छोटा सा ऐसे कहीं से एक शुरुआत कीजिए जहां आप थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू करें, क्योंकि वो तर्क देते हैं, जो लॉजिक है
इसके खिलाफ इतना बड़ा पेड़ को काटना, कैसे काटना, उसकी जड़ें जो नीचे अंदर तक गई हैं, 200 साल से ज्यादा की नहीं है, इससे ज्यादा की नहीं है। पृथ्वी कितनी पुरानी है? हाँ हाँ हाँ, साल पुरानी, हाँ 4.6 ऐसा कुछ है साल पुरानी, करोड़, हाँ ट्रिलियन ईयर्स पुरानी पृथ्वी, मतलब इतनी पुरानी पृथ्वी, उस पे मनुष्य कब से है? हाँ 2 लाख सालों से मनुष्य इन सम फॉर्म, करेक्ट। उसके बाद ये वाला जो मनुष्य जिसको हम पहचानते हैं वो कितने सालों से है? 2000 साल से हमारे पास कैलेंडर है, करेक्ट। ये वाला जो मनुष्य की रिकॉर्डेड इतिहास हमारे पास तब की याददाश्त है 2000 साल से, करेक्ट। 5000 साल पुराना तो हिंदू सभ्यता का ऋग्वेदा के कह रहे रिमेन्स है, हाँ बहुत सारे केव्स हैं, हमें पता है जो इतिहास। अब उसमें कैपिटलिज्म कितना पुराना है? 200 साल, करेक्ट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो इतनी तो डीप जड़ें नहीं होगी। जो चीज हमें नुकसान कर रही उसकी दवाई तो करनी पड़ेगी, करेक्ट। और वो कौन करेगा? तू कर कैपिटलिज्म कहेगा, हम मिलके करेंगे, ये सोच। और इसमें इतनी स्ट्रेंथ है, आप कभी अकेले नहीं हो। ये सोच में अगर आप मन से सोचो ये बात कि हम साथ में हैं, कि मैं सबको मिलके, तो आपका दूसरों के प्रति रवैया, आपको जो स्ट्रेंथ मिलती है, जो शक्ति है, वो डबल होगा। सो आई वांट अस टू फर्स्ट गेट दैट, एक्सेप्ट दैट क्लियरली, और उसके ऊपर चर्चा कीजिए। और जैसे आपने सवाल पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट है जितने, और मैं नहीं कह रही कि एक दिन में ये परिवर्तन, बट उस पर पढ़ना, सोचना, लिखना, विचार करना, औरों ने इसके बारे में क्या सोचा, ये करना शुरू कर सकते हैं ना। और मराठी लिटरेचर भी पढ़िए, टीवी से नहीं मिलेगा, मोबाइल फोन से नहीं मिलेगा ये जवाब, क्योंकि वो उसी के रेवेन्यू पर जीते हैं, कैपिटलिज्म के रेवेन्यू पर। टीवी एडवर्टाइजिंग कितना % है, और आपकी न्यूज या जो भी सीरियल देख रहे हो कितना %? 60% टाइम is advertising time on television. This is given. 60% newspaper advertising. This is given. तो एडवर्टाइजर को दुखी करके थोड़ी कुछ बोलेंगे, है ना? करेक्ट। जो आपको विज्ञापन दे रहा, आप आप विज्ञापन दोगे तो आपके खिलाफ वो न्यूज छापेगा, अगर आपको फायदा होगा तो ही वो छाप सकता है। तो वो जो व्यवस्था है वो समझना बहुत जरूरी है। और ये सही गलत की बात ही नहीं, जो है उसको समझ के अपने आप को सक्षम करना, ये उसके हथियार। सो एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज पूछिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम कैपिटलिज्म के अगेंस्ट हैं, मतलब अगेंस्ट का मेरा मतलब है कि हम उसकी सोच के उस शिकंजे से बाहर आने की कोशिश करते हैं, तो हमारे अपने ही हमें खींचते हैं इसके अंदर, और वो बताते हैं कि तुम्हारी जो सोच है वो गलत है, या फिर जो भी वर्ड है वो ऐसा है, तो तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। तो फिर इस सोच को हम अपोज कैसे करेंगे? अगर अपोज करने वाले हमारे बहुत करीबी लोग होंगे, तो हम इस सोच से बाहर कैसे आएंगे? मुझे तो कहने की, बताने की जरूरत ही नहीं है। गीता में क्या बोला था? पढ़ा है गीता तो आप लोगों ने होपफुली? नहीं? अच्छा नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, कुछ जरूरी नहीं है कुछ भी पढ़ना। बट आप मुझे बताएं क्या करेंगे? उनको दुखी नहीं करना, करेक्ट? वो हमारे सहयोगी और हमारे बुजुर्ग हैं, और उनके साथ उनको दुखी करके हमारा फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि हम अकेले दुनिया में नहीं जीते ना। तो क्या करना है, क्या कर सकते हैं? वो कैसे आएगा चेंज? अपने आप को चेंज करें। खुद आप वो रास्ता नहीं जाएंगे, ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। माँ 2 दिन तक रोई, उस समय फोन नहीं थे, हाँ, तो
make people, if they are not agreeing with you, she will have to go through that. She will also come out stronger ना. अब मैं जब गई तो मैं, और मुझे खुद ही डर लग रहा था, मैं भी पहली बार ही जा रही थी, तो वो डर को मुझे सपोर्ट करने की बजाय वो खुद रो रही थी, तो मैं तो बैठ जा सकती। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जहाँ पर आपके साथ सहयोग नहीं करते। जैसे मेरी मैरिज के बारे में कंप्लीटली मैं मानती ही नहीं हूँ एज एन इंस्टीट्यूशन, मुझे लगता है, और अब से नहीं, मैं 7th में थी तब से मैंने सोचा था कि मुझे शादी और बच्चे नहीं चाहिए, ये ऑप्शन नहीं है, ये कोई चॉइस नहीं, मतलब ये मेरी ज़रूरत नहीं। और मेरा उस समय 7वीं में ये मानना था कि भारत में बहुत बच्चे, तभी स्कूल में ऐसा कोई चैप्टर का पॉपुलेशन था, तो वो चैप्टर पढ़ के मुझे लगा कि बच्चे बहुत हैं समाज में, मैं क्यों और किसी और को बेटर लाइफ देना चाहिए, ऐसा कुछ एक विचार था। और मैंने वो विचार बदला ही नहीं अभी तक। मैं 58 हूँ अभी तक मैंने वो चेंज नहीं किया विचार, और मुझे लगा भी नहीं चेंज करने की जरूरत। तो कोई और तय क्यों करेगा कि मैं अपना शरीर, मैं अपने विचार वो कैसे ढांचूं, किस ढांचे में डालूं, वो कितना भी मैं उसको प्यार करती हूँ, उसका आदर करती हूँ, क्योंकि मेरी विचार करने की क्षमता मेरी ज़रूरत के हिसाब से होनी चाहिए। और वो ज़रूरत स्वार्थ की ज़रूरत हो, समाज की ज़रूरत जो ये साथ लेके चलने की। मैंने देखा मैं जब बिहार में औरतों की क्या स्थिति थी, 13 साल की उम्र में शादी, 15-17 साल की उम्र में बच्चा, हाँ, और उसके बाद मारपीट, उसके बाद और ज़मीन को लेके लड़ाई, ये सारी जो व्यवस्था है, और ये प्यार का ढोंग, प्यार तो मालूम भी नहीं होता है क्या, प्यार बलिदान है ना, सैक्रिफाइस है। सैक्रिफाइस किसका, मर्द और पुरुष की भी बात नहीं, चॉइसेस का सैक्रिफाइस है। क्यों करना है ऐसा प्यार जिसमें समाज का भला कहाँ हो रहा है? मैं भाग जाऊं, कहाँ भाग जाओगे भाई, मार्स पे है ना। तो कहानियां क्या बना रहे हैं, जो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि वी नीड टू रीराइट आवर फेरी टेल्स। तो सारा जितना लिटरेचर जो इस तरीके का कमर्शियल लिटरेचर, वो हमको क्या सोचने पे, क्या बनने पे मजबूर कर रहा है। तो वो चैलेंज करना बहुत जरूरी है। उसी में सारी जो, और प्रोडक्टिव ना, कौन है सकारात्मक, जो समाज के लिए प्रोडक्टिव, करेक्ट। क्योंकि अगर आपने इतनी सारी जो उन्होंने बताया कि फ्रिल्स, कितना आपको क्या लगता है, इंडिविजुअली सोचिएगा, एक एक्सरसाइज कीजिएगा। इज इट रेडी? I think we have to screenshot it in the phone. And then show. Yeah. I have so many images. I thought one after the. No, because one of the students requested, but it's a private account, so he can't see. So you can add me and you can do it through that, no? No? Only your account can access. No, that will be. So can we try and log in? So can't you do it through my phone? Yes, I can do it. Do it through my phone, no, please. I'm connected to the net. I have data balance. And we need to show this on the screen. Yeah. So just start. So once you show it, then once you connect. नहीं, छोटे वीडियो में images ही आ गए इसमें। वो images को एक साथ लगा के I think it's a
बताइए और क्या विचार है, और क्या आपको क्या लगता है आपके लिए क्या कठिनाई है अभी? व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स? हमारी फैमिली में कोई चाइल्ड मैरिज हो रहा है और वो मतलब एकदम क्लोज रिलेटिव लाइक माय ब्रदर के लिए एंड दैट गर्ल इज नॉट हैविंग एनी गाइडियन, उसको संभालने के लिए कोई नहीं है, इसलिए उसका जल्दी मैरिज कर रहे हैं, फिर उसके मॉम डैड नहीं। तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? एक थॉट ऐसा भी आता है कि नहीं ये रॉन्ग है, और एक थॉट ऐसा भी आ रहा है कि फिर वो गर्ल का क्या होगा? इसको और डीपली देखिए कि ऐसा समाज जहाँ हमारे पास चॉइस ही ना हो। देखिए हम जब पैदा होते हैं हम वल्नरेबल होते हैं पहले 5-6 साल तक, हमको माँ और पिताजी के सपोर्ट के बिना या किसी के भी सपोर्ट, जो हमारा केयर टेकर। रशियन समाज ने कैसे अपने आप को विकसित किया? उसने कहा कि बच्चा होने से पहले आप बताइए आप क्या चाहते हो बच्चा क्या बने, ठीक है? पहले वहाँ पे, और समाज जो समाज था वो सारी खर्चे की जिम्मेदारी ली। और आदिवासी समाज भी ऐसे ही, आदिवासी समाज में जब शादी होती है तो नया घर बनाया जाता है, पूरा गांव मिलके बनाता है वो नया घर, और उसमें सारा सामान सब लेके वो बसा देता है उसके लिए। और पहले, पर उससे पहले 1.5 साल लड़का लड़की के घर में जाके काम करके प्रूव करता है कि वो वर्दी है कि लड़की के साथ जिंदगी बिताने की, एक दूसरे कंपैटिबल है कि नहीं। तो हमें री इन्वेंट करना पड़ेगा। देखिए सही गलत नहीं बोलने के सोचने के लिए कह रही है, बहुत सारा गलत है। अभी एक पर्टिकुलर परिस्थिति में आप कैसे उसको सोचोगे देखोगे, उसके लिए डीप और जाना पड़ेगा, समाज को समझने के लिए। शादी किस लिए होती है? एक जिम्मेदारी। मुझे तो लगता था मेरी शादी मेरी माँ करना चाहती थी कि मैं उससे बहुत लड़ती थी कि जा यहाँ से, मुझे बहुत लगता था ऐसा, और बहुत सालों तक ये लगा मुझे नहीं करनी थी शादी, जरा भी नहीं करनी थी। और मैं तो मतलब मैं रिश्ते करने में मेरे को प्रॉब्लम नहीं था। तो रिश्ता करना और शादी करना एक बात तो नहीं। ये तुम किसके साथ अपना शरीर बांटना चाहो वो कोई सार्वजनिक मुद्दा तो नहीं। आप अपनी देखभाल कर सको उसके लिए समाज में बहुत सारे व्यवस्था है। तो ये कोई और, वो मर्द हो या पुरुष हो, ये कोई और या समाज की विचारधारा कैसे तय करें और क्यों तय करें? सबसे मुद्दा ये है ना कि क्यों वो चाहता है कि ये तय करें। मान लो आप प्रेग्नेंट हो, वर्स्ट सिनेरियो, तो नहीं चाहिए बच्चा, तो एबॉर्शन लॉज बनाए हुए ना, कानून है। फिर तो समाज और जो न्याय व्यवस्था या जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बीच में कितना बड़ा वैली है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आप कास्ट के आधार पर बराबरी नहीं कर सकते, पर कास्ट के आधार पर 90% ऑफ टीचर्स इन द कंट्री आर अपर कास्ट। तो कहाँ बराबरी? रिजर्वेशन में जो आ रहे हैं उसको तो मैं गिन भी नहीं रही, क्योंकि वो तो बहुत ही मुश्किल से वहां तक आया और कुछ नहीं मिला वहां तक, उनको वहां जिंदा रहना ही इतना मुश्किल। जो समझ 99% ऑफ मीडिया इज कंट्रोल्ड बाय अपर कास्ट men in India। 90, ये मेरे फिगर्स नहीं, ये सरकारी फिगर्स, क्योंकि आपकी कास्ट तो आपके रिकॉर्ड्स में आ जाती है ना, ये अपन जानते हैं। तो इससे अगर हम उसका हिस्सा है तो इससे फायदा और नुकसान क्या है? अगर 90% ब्यूरोक्रेसी इंडिया में अपर कास्ट है, अगर 90% मीडिया अपर कास्ट है, अगर 90% टीचिंग फैकल्टी अपर कास्ट है, तो इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है? क्या है फायदा नुकसान? कोई बताए प्लीज। जैसे कि हमने कैपिटलिज्म की बात की, उसमें रीच और रीचर होते जा रहे हैं और पुअर और पुअरर होते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हो रहा है कि जो अपर कास्ट के हैं, जिन्हें ऑलरेडी सोसाइटी में एक ऊंचा दर्जा मिलता है, वो तो ऑलरेडी अच्छी पोजीशंस पे जाते हैं, और जिन्हें पहले से ही दर्जा कहीं पर कम दिया जाता है या फिर कहीं पर वो मार्जिनलाइज रह जाते हैं, उनको
एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर कास्ट आ जाए तो फिर से वो मोनोपोली को लीड करता है। ये अगेन हम कैपिटलिज्म के ही ढांचे में देख रहे हैं, है ना। कास्ट एक और ढांचे में देखिए, और एक ढांचे, मैं ये नहीं कह रही गलत, ये एक ढांचा है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं एक और ढांचे में देखने, और एक कोई ढांचे में देखने की सोच के कोशिश कीजिए, कैसे कैसे देखेंगे, इसके फायदे और नुकसान लिस्ट कीजिए दिमाग में और कागज में। अगर जो हमारा समाज में 90% सरकारी नौकरी, 90% गवर्नमेंट नौकरी, 90% people in media controlled by upper caste. Upper caste is what percent of the population? 3%. 3% of population is burdened with deciding everything about everything. How can that society move? वो बढ़ेगी कैसे? Yes, please. वो जो फिर पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग का जो रोल प्ले करने वाले लोग भी तो यही होंगे, तो फिर ये जो लोअर सेक्टर्स है उनके बारे में सोचकर उतना इफेक्टिवली फैसला नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो उनके प्रॉब्लम्स को ही नहीं जानते, तो फिर उनके बारे में डिसीजन कैसे लेंगे? करेक्ट है ना। तो जिसका प्रॉब्लम है उसको तो इंक्लूड करना पड़ेगा ना, मैं किसी और के लिए नहीं बोल सकती ना। पर समाज तो ऐसे ही चल रहा है कि किसी और के लिए कोई और बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है हमें उसकी भाषा नहीं आती, हम नहीं समझेंगे, या उनको अधिकार नहीं होना चाहिए बोलने का, वो कैसे बोल के, जो भी कारण हो। तो ये ढांचे से बाहर सोच के देखें तो बर्डन किस पे आ रहा है? ये जो कि एक तो उनको सारा फायदा मिल रहा है, एक लॉजिक है कैपिटलिस्ट लॉजिक, दूसरा ये पूरा उसका बोझा पूरा समाज उनको भी तो ढोना पड़ रहा है, वो 3% को वहां बनाए रखना अपना वर्चस्व, और वो तोड़ने की जिम्मेदारी किसकी होगी? वो 3% थोड़ी तोड़ने वाला है, वो तो कंफर्टेबल है अपनी पोजीशन में, तो वो तो नहीं तोड़ेगा। तो जो अनकंफर्टेबल है उनको स्ट्रैटेजाइज वो कैसे, और वो ये कैपिटलिस्ट ढांचे के अंदर स्ट्रैटेजाइज नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पहले उस कैपिटलिस्ट ढांचे में कम सोच लिया, अपने आप को छोटा सोच लिया। अभी कल मैं जब आई तो दलित पैंथर का एक बड़ा बोर्ड देखा कि आप में से कितने लोगों ने नाम सुना है दलित पैंथर? वंडरफुल, एटलीस्ट 40%, नॉट बैड। तो क्या है दलित पैंथर? एक चळवळ है, एक संस्थान है, हाँ बताओ क्या कैसा संस्थान है? ये बाकियों को नहीं मालूम ना, उनके लिए बताओ। जैसे मैं चाहता हूँ कि वो अम्बेडकर एक आंदोलन है, वो दलित लोगों का उनके हक और उनकी लड़ाई के लिए एक आंदोलन किया। करेक्ट, क्या क्या मांग था, क्या चाह रहे थे, क्यों अपने आप को बाकी लोगों की तरह अपना दर्जा मिलना चाहिए, उनकी मांगे और उनकी जो समस्या है वो इतर लोगों को जाननी चाहिए, ऐसा वो लोगों का कहना था। हाँ, तो क्या क्या पर ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ नहीं हुआ, अभी क्या हो रहा है, इस पे सोच है, विचार है, कोई संगठन के साथ जुड़ाव है क्या, कैसे करके? तो शोषण और शोषित के बीच में रिश्ता क्या है? ये कैपिटलिज्म के ही तहत सोचने की जरूरत है। जो शोषण करता है और जो शोषित है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है, रिश्ता और जो वस्तु, उसके बीच में रिश्ता क्या है? वो सोचने की बात है कि हम, क्योंकि जो छोटा किसान भी है वो अगर सपना बड़ा किसान बनने का देख रहा है और उसी तरह का शोषण 10 और मजदूर रखूंगा मैं जब बड़ा बन जाऊंगा, तो ये व्यवस्था का ढांचा वैसे का वैसा ही रहेगा। आज मेरी माँ मुझसे जबरदस्ती काम करा रही है, कल मैं भी अपनी बेटी से या अपनी बहू से वैसे ही काम कराऊंगी, तो व्यवस्था तो वैसी की वैसी ही रहेगी। तो ये सोच में ही तो जकड़े हुए। तो ये सोच
से बाहर कैसे निकलेंगे, इसके बारे में आप लोगों के क्या विचार है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने जो विचार रखे हैं हम तो वो जिए हैं, करेक्ट, और उसके बाद इतनी बुरी हालत है। अगर मैंने अपना काम सही किया होता तो 7%, 60% पॉपुलेशन आज बैल न्यूट्रिशन नहीं होनी चाहिए ना, तो कहीं ना कहीं तो मैंने अपना काम सही नहीं किया, करेक्ट। तो ये स्वीकार भी करना पड़ेगा ना, जो हमारी पीढ़ी थी उसके बाद 2 पीढ़ी आ गई, फिर आप आए, करेक्ट। तो ये सोचना समझना, ये मैं जो आपको दे रही हूँ उसको आप कैसे प्रोसेस करोगे और उसको और डीप कैसे करोगे, वो उसके टूल्स हैं हमारे पास। वो सही है कि नहीं वो आपको ट्राई करके देखना, और वो देखने की जिम्मेदारी। इज इट वर्किंग? Yes, ma'am. Oh, great. All right, wonderful. Can we enlarge it? The screen? I'll try. And can we go one by one? How is it? Oh, this is a photograph of that. No. Okay. Yeah. Okay. Just put it on. Okay. What I'm going to end this particular segment is with an artist called Anpu. She's from Kerala and she's a young artist. I just want you to see her work and मैं आप चाहती हूँ कि आप उसका काम देखें, जो उसका इंस्टाग्राम अकाउंट है उसके माध्यम से, और जो हमने बातचीत करी है उसको जहन में रखें, दिमाग में रखें, ठीक है। जस्ट एंजॉय योरसेल्फ watching Anpu. Then if you have any questions we'll take. Yeah. Can you enlarge the whole no, no? Okay, never mind. We are very happy with what we have. Otherwise, I will share the account. See, collective experience is very important as a class. It's a very, very, very important experience. So that's why कि हमने सबने साथ में अंकु को देखा है ना, हमने सबने साथ में झरना मैडम की बातें सुनी, वो इम्पोर्टेंट है। तब हमारी जो कॉमरेडरी है वो बनती है ना, क्लास का मतलब ये है। ओके, ANBU and Virkey, VARKEY is a second name. So we'll try if this works. Otherwise, I'll be very sorry that I won't be able to show you. Otherwise, I'm not in favor of Instagram or whatever, but there's lots of material that needs to be seen. So how do you, आप कैसे तय करो कि ये सोशल मीडिया को सही तरह से इस्तेमाल करो। मैं मीडिया की बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, वो जो नेक्स्ट सेशन है उसमें मैं कोशिश करूँगी, बट आप इंस्टाग्राम अकाउंट एटलीस्ट अनपो को देखने के लिए कर लीजिए, उसके बाद डीएक्टिवेट भी कर ले तो इट्स ओके, बट देख लीजिए, बिकॉज आई वांट यू टू अप्रिशिएट दैट व्हाट वी आर केपेबल ऑफ विद इन। उसके हर एक इमेज में कैपिटलिज्म को चैलेंज किया। शी इज अ पेंटर, ओके, सो आई दैट्स व्हाई आई वांटेड कि मैं दिखा के बोलूं। तो अभी वो पॉसिबल नहीं, तो ब्रेक ले लेते हैं, लंच खा के आइए आराम से। देखिए निर्भया रेप केस के बारे में सबने अखबार में पढ़ा, टीवी पे देखा, हाँ? तो वो क्या किया उन्होंने, उनके कातिलों को मार दिया, ठीक है, फांसी चढ़ा दिया, करेक्ट, सबने सुना, हाँ, अब सबको पता है उनको फांसी हो गई, रेप बंद हो गया, आपका डर खत्म हो गया, अपना डर खत्म हो गया, हाँ, ठीक। तो उनको फांसी चढ़ा के, ये कैपिटलिस्ट व्यवस्था का ही हिस्सा है जो ऐसा सोचता है कि ये खत्म हो गया, करेक्ट। क्या इलाज होना चाहिए, ये सोचने की बात है, बहुत जरूरी है सोचना, पर ये इलाज तो डेफिनेटली नहीं है ना। किसी को मार डालने से रेप तो खत्म नहीं हुआ, उसको जेल भर दिया तो वो वापस तो कर नहीं सकता, वो तो नहीं कर सकता,
करेक्ट? तो हम अपने माइंड को क्या बोलते हैं इस व्यवस्था में? तो जो लोग इसके विरुद्ध सोच रहे हैं वो ये सब चीज़ों पे सोच रहे हैं कि रेप खत्म करने की ज़रूरत है, रेपिस्ट को खत्म करने से कुछ नहीं होने वाला। ये विचार है ना, और ये विचार तो मैं उस तरफ खड़ी रहूंगी जहां रेपिस्ट खड़ा है कि उसको नहीं मारना चाहिए। मैंने जेल में जाके उसके साथ इंटरव्यू भी किया, या इस हद तक। इसका ये मतलब ये नहीं कि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि रेपिस्ट ने जो किया वो सही किया, क्या रेप किया उसे, पर मैं ये डाउट कर रही हूँ क्या वो सही वाला रेपिस्ट को पकड़ा? पुलिस ने क्या सही गलत आदमी को पकड़ा हो तो, और वो बेचारा बोल नहीं पा रहा, ऐसा आदमी को पकड़ लिया तो? क्योंकि व्यवस्था तो ऐसे ही लोगों को ख़त्म कर रही, करेक्ट? हाँ, अच्छा, तो अभी ऐसे ही एक लंबे लड़ाई के बाद की एक सुबह है जिसकी कहानी इन्होंने अभी बताया, जहाँ से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ आज का ये कहानी। तो वो ये वाला कैसे करें? वेयर इज? हाँ, आप कर रहे? ये इसका साइड का स्क्रीन नहीं बंद कर सकते? वो कॉन्वर्सेशन वाला नहीं कर सकते? तो अच्छा, इसको अभी मेरे को इसको कनेक्ट कर देंगे स्क्रीन। ये अनपू आज शायद अनपू की किस्मत अच्छी नहीं है। अनपू की शक्ल, अच्छा चला दीजिए वीडियो जितना दिखे। वो है, छोटी सी दिख रही है ना, वो है अनपू। और ये इन्होंने रिसर्च ही किया है, ये लोग रिसर्च ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो ये लंबी फिल्म है 1.25 घंटे की, उसका एक हिस्सा मैं दिखा रही हूँ, फिर आप हो सके तो देख लेना। उसको पायरेट बे से डाउनलोड कर सकते हैं, जो पायरेट बे जानते हैं है ना? जानते हैं? नहीं जानते? जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, ठीक है? ओके। पुढचं सेशन सुरू करतोय. We are beginning the last session and I request Krishnaval madam. Krishnaval madam will introduce our guest now. Mary Joan madam. Welcome, ma'am. Welcome to this session at KTHM College on Gender Research Capacity Building Workshop. We have many students from undergraduate, postgraduate courses from various disciplines, not just sociology. So we have someone from sciences and commerce. So I think they have been benefiting from the workshop so far, and we hope that your expertise will help us as well. So I'll just briefly introduce Professor Mary John. She was formerly the professor at Center for Women's Development Studies in New Delhi, and before that she was a director of the center from 2006 to 12. She has interest in fields of women's studies, feminism within social sciences, with expertise in studies pertaining especially to marriage, family, education and labor. So a lot of her work has been pertaining towards feminism and theoretical background underpinnings of feminism. Some of her major publications include Discrepant Dislocations of Feminism Theory, Post-Colonial History. She has written a book called A Question of Silence, The Sexual Economies of Modern India and Women's Studies in India, a reader. In 2021, the co-edited volume, Women in Worlds of Labor, Interdisciplinary and Intersectional Perspectives, and monograph Child Marriage in an International Frame, a feminist review from India. She is also the co-chair of a task force set up by the University Grants Commission, the UGC, to look into sexual harassment on Indian campuses, and brought out the report called Saksham, Measures of Ensuring Safety of Women and Programs for Gender Sensitization on Campuses in 2013. So I'm pretty sure that our students will be much more aware about gender sensitization on campus within this field. Thank you, ma'am. Thank you for joining in. I'd like to set the session open for you now.
Hello, can you hear me? Yes, ma'am. Okay, great. So first I want to thank KTHM College and the organizers. I hope I got the name right. For inviting me to be part of your course. If I'm right, is this the first lecture you're having on women and gender, or have you had lectures already? Just to, so that I haven't seen your program, so I just want to have some idea of what has happened so far. Yes, ma'am. So we've been having workshops on gender methodology. First, understanding gender, and then methodology since 4 days. This program will run up to 12 days. So this is the 5th day. Okay, okay. So maybe I will be going over with you. Perhaps I can't say. You can stop me if what I'm saying is very familiar. But you know, I thought I would go over with you the way we use these concepts: women, patriarchy, gender. What do we mean when we use these concepts? So even if you have heard this before, I hope that what I say will still be useful. And if you think, oh no, you know, because there's lots to say, one can have an entire course on these issues. And since I have barely one hour or 1 hour 15 minutes, and I hope to have time to discussion. I want to hear from you all. Also what your doubts and your questions are. So what I will do is to quickly begin with this very ordinary notion called women, which I'm sure all of you, you think that that's a, after all, when we say women's studies or we say the women's movement, we are referring to a particular group, we are referring to women. And what was it about, so when I'm thinking about how to introduce it as a concept, when and how did the question of where are women in our classroom, where are women in our textbooks, where are women in our knowledge systems? When this was first came up, I would say in the 1960s and 70s, in many contexts, including ours. The first Women's Studies Center, I think, was in SNDT Women's University in 1974 in Bombay. The first way, and that's the first point I want to make with you all, is that when the question of women came up, it came up as the invisibility of women. Are you clear when I say invisibility? What do I mean by invisibility compared to the term simply to say women are absent? What is the difference between, can anybody maybe respond to me when I say that women were invisible? Invisible in our knowledge, invisible in our textbooks, invisible in the way we understood society or history or economics or commerce or science. Women were invisible. What do I mean when I say invisible? Anyone? Anybody? Ma'am, women were present but they were not picturized in writings or other things, and also in books also a lot of times language is used by boys' names like he instead of she. Okay, excellent. Any more thoughts? But I want you to tell me the difference between saying invisible and saying absent. Hello ma'am. Ma'am, I'm Sakshi. I want to tell that for what is invisibility of women, मेरे ख्याल से ये है कि women are invisible in thoughts. That means she is present physically but not present in our thoughts when we thinking about something. Absolutely. That time. Excellent, excellent. So the point is that women are present, women are there, but are not seen. Are not exactly what you're saying. Let me continue now because time is short. I'm sure there will be many other occasions for this young man to answer my question. Don't mind, but time is short. So this is absolutely what needs to be said. So
the point that was made by an initial entry into the field of knowledge, into the field of the university, into the field of scholarship, into the field of, was to say that when we don't hear about women, when we don't see women in our textbooks, or we don't study women, it does not mean that women were not part of society. It does not mean, no, they were there, but they were made invisible. Okay, so a lot of initial, I would say, a kind of new thinking, new writing, new scholarship was in fact about making invisible women visible. So in the field of history, in the field of literature, in the field of economics, a lot of work, politics, barring what existed till this time, you could say, was exceptional women. So you'll have Queen Elizabeth, you'll have Rani Ki Jhansi, you'll have Marie Curie, you'll have one or two or whatever exceptional special women will be there, Sarojini Naidu, you know, but apart from that, not at all. Okay, so in place of that kind of understanding, new scholarship opened up all kinds of spheres to show that women have been writers, women have been active in public life, women have been working. In fact, the area of work is one of the most fascinating, because much of what women do was simply made completely invisible. To this very day, I would say there are still many of our schools say that my mother doesn't work, my wife doesn't work. And what do we mean by that? We mean that she doesn't have a paid job, right? But instead of that kind of a false understanding, not recognizing that unpaid work is work, and that if tomorrow all the women in your home were to say, okay, I'm not working, since I don't get paid, I'm not working, I will go on, I'll go on strike. I won't work. Imagine what would happen. Imagine the complete collapse of our society that would follow if from tomorrow onwards women said, since you say I don't work, I won't work. Today, in fact, the World Bank will acknowledge that women work more than men. It's not just that women don't work. It's that if you count all the work that women do to reproduce our world, to reproduce our homes, to reproduce society from morning till night, in fact, they get up earlier and they sleep later. Okay? So this making visible what we otherwise had not, we had simply not taken any interest in this. The national accounts, the GDP of our economies did not pay attention to any of this. These are the ways in which we make things invisible. Much of this was opened up to our attention. So this is the first entry point is this invisible, visible question. And I think I can move on from there. The next question, however, and that's a question that we must think about immediately. If indeed women have been so active, if indeed women have been part and parcel of our societies in so many ways and so essential to our societies, how did they become so invisible? Why don't we see? Why do we need to make a special effort to actually recognize and value that which we were not valuing? And for that, we have a number of terms, but I think the interesting thing is that the first generation of feminists and women's studies scholars, they found existing concepts and they made them do a new kind of work. So the first one of these was patriarchy. And I'm sure you've heard the word patriarchy, right? Pitrasata. This is a word that you probably have heard. Maybe it's been used in the course already. Patriarchy literally means the rule of the father. Pater and archy, like monarchy, right? Monarchy is the rule of one king, right? That's monarchy. Patriarchy is the rule of the father. It was an older term. It was not a term that we invented. It was an older term that referred to a certain kind of, in early societies, kinship systems without, where you don't have a state, where you don't have complex class structures, where you have a senior male figure who is like the head of the larger clan or whatever, and that senior male figure, that
paternal father figure has control or has power over the rest of the group, including younger men, including women. That was the term for patriarchy. It's a 19th century term. And feminists did something interesting. They took this term and they changed the meaning somewhat. They said, we're not interested in the eldest male, we're interested in forms of male dominance. Male dominance over women, and the form that that takes, especially within the family, not only, but especially within the family, the way in which, through this dominance, women's contributions within the family, especially, not only, but especially in the family, become invisibilized. That is to say, what goes on in the family is thought of as private, as personal, as outside society, not part of public life, right? So, patriarchy was a way to name the reason or the nature of the problem. That was one. The other term, and is the one that I think all of you again are familiar with, and this is the notion of gender. And as you may also, this is a more, I would say, patriarchy was a term that came into use already in the 1960s, 70s, and into the 80s, the term gender comes along. And the term gender is often contrasted with another term, sex. Yes? The sex gender, is this something you have come across in your lessons so far, this discussions, the sex gender distinction? Yes, ma'am. Okay, so since you have the mic in your hand, do you want to tell me what the sex gender distinction is? Ma'am, sex is a binary and scientific identity of a person, while gender is a form of expression. It is first of all a social construct, and it is how oneself identifies as. It is non-binary. Okay, so you put in a lot of things. Let's keep it at its very simplest. Okay, sex is thought of in the English language, and by the way, this distinction is very interesting. This distinction, sex and gender, as terms, is only found in English. You don't find exactly this distinction in any other language. You don't find it in French, you don't find it in German, you don't find it in Marathi or in Hindi. Okay, so unlike Pitra Sata, where you can say it's very easy to translate, the sex gender distinction is not so easy to translate. Now, here too, this distinction, okay, one term, sex, I'm going to keep it more simple than you did because there are some issues here. Sex, when the distinction was made between sex and gender, the term, this was made, by the way, in the 1950s, and it was not made by us, it was not made by feminists, it was made by psychologists and medical practitioners. It is they in the USA, in a country like the US in the 1950s, they were looking at how people acquire a sense of self, and at what stages in their development, and what does it mean to acquire a sense of self. At that stage in the 1950s, this word gender, which we use, had no meaning other than the term in grammar. You know gender in grammar, right? When you do linguistics or language, you learn that there's a masculine gender and a feminine gender and a neutral. Have you learned these things in your school? Like, I don't know, in Marathi, what are the genders? In Hindi, there are genders. There's the table and the chair and the sun and the moon. They all have a gender, right? Right? So that was the meaning of gender. Believe it or not, now we are so used to the term meaning what we want it to mean, that till the 1950s, the term Sanskrit has 3 genders or 4 genders. Yeah? Are you familiar with that notion of gender? Yes. Before, right? Yes. So the term gender only referred to a grammatical understanding of, giving genders to terms that are not just men and women. It is only with this new kind of research that these doctors and psychiatrists and others said that we need to make a distinction between the physical notion of what is male or female, right? And the social or personal sense of an identity.
Okay, so what are the physical? So the physical aspects of a distinction between male and female is based on when at the time of birth, right? When a baby is born, what is one of the first things that people ask? Do people say, "Oh, is the baby healthy? Is the baby keeping well? Is the mother too tired?" Etc. And then everybody's happy with that. No. What is one of the first questions that everybody asks? Is it a male or a female? Or girl or Okay, boy? I think, yeah, now maybe you should give the mic to somebody else, but yes, absolutely. Now, supposing I were to tell you, oh, why do you want to know male or female? Why does it matter? All that matters is that the baby is happy and healthy and sleeping and drinking the milk. And if somebody were to tell you, if somebody were to tell any of you, why do we ask boy or girl? Why do we ask this question immediately after birth? It tells us something about how much the identity depends on this. If I were to say it doesn't matter, if I were to give you a baby to hold and to look at, and I would say doesn't matter if this baby, what the gender of the or sex of the baby is. All that matters is if the baby is, happy and healthy. It shows the sense of discomfort we would feel if we did not know what the gender is. So these doctors and said that we need to make a distinction between what we assign at birth as the sex of a child and what might or might not be the identity that that child may want to have. This is how it began. This is where the story begins. The story begins with the idea of a gap or a distinction between what is physiological, what is biological, and what is either social or personal. Is this a little confusing for you? So, and each of these, what I want to say is, each of these ideas, it might seem a very simple and straightforward idea. Okay, if you have, female genitals, you're a girl. If you have male genitals, you're a boy. If you have an ovary, you're a girl. If you have, a penis and so on, you're a boy. If you have XX chromosome, think about the many aspects of the biology. The biology can have many aspects to it that assigns the sex part, right? XX chromosome, XY chromosome, have you heard of these? Yes. Yes, No? Yes. Okay. Yes, ma'am. Correct. Genetics. In genetics, we have 46 pairs of chromosomes that identify us genetically. I don't know if there are any biology students here in this room. Yes, ma'am. Okay. Is there somebody from biology here? Yes, ma'am. I'm zoology student. Do you want to tell everybody the difference between the XX and the XY chromosome? Yes, ma'am. Can I explain? Yeah, I can't see you, but that's fine. Okay, great. I can see you now. Go ahead. Please tell us. There are 46 chromosomes in a baby or a human being Yes. during the birth, and one pair that is one pair is a sex. Yes. One pair determines the sex, that is Yes. either XX or XY. If a newborn baby having the pair of XX chromosomes or the baby having the XX, then she is the girl child, or the XY, that is the boy. Boy. Yeah. And XY is an incomplete X. Yes. I mean, the shape of the chromosome is like an X, and it's a double. These are double, right? They are in pairs. Yes. So X and Y is the shape of in the case of men, and this is actually a very important thing for all of you to know, because the XY at the time of fertilization, the male and the female. The egg and the sperm fuse, right? They fertilize to produce a new baby.
And it depends on whether the the Y chromosome comes from the father and the XX chromosome comes from the mother. So it's the father's chromosome that will determine the sex of the baby. Do you know this? Yes. Yeah. So there are many. So this whole area is what we call is the domain of biology. Now you can already imagine that it's quite a complicated domain. So biology is not simple. Hormonal. There are hormonal elements. Estrogen and testosterone. The various balances of these in the human body also play a role in our physiological development. There is musculature. If all of you were to stand up now and all the boys were on one side and all the girls, in this room were to stand up, you would see that on average the boys are a little taller than the girls. The boys have a little more muscle than the girls. There are differences in our bodily development. Yes. So all of this is what we call sex, the differences of sex. Yeah. And those differences, what I want to say is, those differences which we thought, and I know that one of you said that, okay, it's a binary. It is not necessarily a binary. Most of the time it is a binary, but we have discovered in many years that there are many actual cases that don't fit the binary. There are cases where a person may have genitalia that are from both sexes. There are cases where you can't tell from the size of genitalia, you can't tell is it male or is it female. These are considered intersex and so on. So, there are complicated cases of those who have not just XX and XY chromosomes, but some other formulation of the chromosome. So it's not as though there are just two. It is most of the time we think there are just two, male and female. So the sex part of the story is complex. The gender part of the story is complex. And I'll say a little more about that because that is where most of us have paid the most attention. And as you can imagine, when this idea, so in the 1970s and 80s, much after the scientific discussions about sex-gender distinctions, and by the way, the dramatic form, it took a very, when one of these scientists, and you can read about, if those of you who are interested can read up about it, one particular scientist called John Money, M-O-N-E-Y, in the 1950s, he undertook a very dramatic case of a baby, a small child, who was born with male genitalia, but due to an accident, the penis was cut off. And what did this scientist say? He said that I can, with the help of suitable changes, both at the level of physiology and at the level of socialization, this little child can be turned into a girl. So it's a very dramatic example. Read up about it. It's a very complicated and a very difficult example. So this little child was brought up as a girl. There were some cosmetic changes were made as well as socialization. The point I want to make here, the point I want to make to you is that this was the extent to which not just a distinction was made, but the idea was provided that gendering has its own independent structure. Okay? So it's not simply, and this is a very important point to keep in mind, that most of us simply think that if you're born a baby and you're marked as you're assigned male or you're assigned female, what we think is you will more or less automatically or naturally, a baby boy will become a man, a baby girl will become a woman. This is what we think, right? But actually, if you think about it some more, you recognize that nobody believes it. If indeed society or your family actually thinks that automatically you'll become a boy and a girl when you're born, then they wouldn't pay so much attention to what you do and how you behave. Okay?
If in fact it was automatic, or if in fact it was natural, why do you think then that we as people, as adults, why do we focus so much attention on how we bring ourselves up? Starting from birth, we have ideas that, okay, if it's a boy, give it blue clothes. If it is a girl, give it pink clothes. When you want to give gifts and toys, you give, what do you give to a boy? You give a car or a train or a gun. And what do you give the girl? You'll give her a doll. Yes? Why? Why can't you give the boy a doll and why can't you give the girl a gun? How does it matter? I'm asking. Because Why is that considered not okay? If in fact girls will become women and boys will become men because they're born that way, why do we give it so much attention? Why do we discipline each other and everyone to do things in a certain way? If a little girl wants to wear pants, okay, nowadays we are a little more open-minded, but if a little boy wants to wear a salwar kameez or a sari, we won't like it, will we? no, If because a little boy wants to wear like his mother, he wants to wear clothes like his mother. Because society already framed their mindsets according to there are only two genders, and the criteria means a square they framed. Out of the square they are unable to think due to their limited mindset. That what I think. No, but my point is a little different. My point is a little different. Why do they have... See, we are saying that we think sex causes gender. No. We have If you're a little boy, you have male organs, you have male chromosome. Of course, we don't know what our chromosomes are, but we assume we have those. That we will grow up accordingly, no? So that means society recognizes the sex-gender distinction or not? Yes, ma'am, because society has assumed that girls are meant to work at home, or they'll play with dolls, means they can't play with that cars or what we can say remote cars. So they are gifted with that cookery set or kitchen sets or Barbie dolls. No, but I'm saying the opposite of what you're saying. I'm saying that society is not assuming it. See, if society was assuming it, it would not matter. Because at the end of the day, the girl will become a woman and the boy will become a man. Now, I'm saying that actually society recognizes that there is a problem here. That unless and until you train, you effectively socialize, you effectively provide extra inputs, extra training over and above biology, biology will not take care of it. That's what I'm trying to tell you. I'm trying to, please think carefully. Society gives us lots and lots of opportunities and pushes us, trains us, disciplines us to become men and women. A lot of effort is made. So society does not believe that sex is enough, that the sex differences of male and female are not sufficient to make us men and women. Are you getting what I'm trying to say? Yes, ma'am, absolutely. Okay, see, think about it. So don't just quickly say, oh, they're traditionalists and so on. No. The point is rather that traditionalists recognize that there is a job to be done by society which cannot be left to anybody. And of course, yes, traditionalists will want to do it one way rather than another, but they recognize that there is a task, an explicit task of gendering is required. माइक कोणाकडे आहे? Hello, ma'am. Can you hear us? Hello, ma'am. Hello, the connection had gone. Am I right? Yes, ma'am.
Okay, sorry about that. No, no. Just I was trying to. So I don't know at what point the connection went, but simply to emphasize, I want just to make sure that that you're all with me here, that you recognize that the sex gender distinction that was created in the English language is actually one that is well understood by society, and that society places a lot of effort is placed to signal male and female, men and boys and girls, boys should do this, girls should do that, ensure that the differences are maintained, ensure any number of processes are maintained, and to the extent that we will be punished if we do it wrong. If girls are speaking too loudly, if they're too boisterous, if they're running around and their behavior, and if boys are crying or showing too much soft behavior, each will be in some way disciplined. Boys don't cry. Why can't boys cry? They're drawing the boundaries between girl and boy. Yeah. So what my point is that we are creating those boundaries. Yes, ma'am. If the boundaries were there, if the boundaries were automatic, if the XX chromosomes, XY chromosomes, or the hormones and so on did their job, then it wouldn't matter. So the boundaries have to be constantly created and recreated all the time, over and over and over again. Parents, school teachers, and peers. Let's be very clear. Your friends, everybody will be telling you what to do and how to do it. Over and over, repeatedly, not just once. It has to be done repeatedly. So this gendering, this making us into certain kinds of persons, is a very profound process. Okay? So that, I hope that's clear to you all. And it tells us that society demands of us a very clear sense of identity. It doesn't like it if in fact things are rather blurred, or things are rather flexible, or things are left to themselves. No. Okay? And biology cannot be trusted. That's the point I want to make. Biology is not to be trusted. So on the one hand, you will say it's all fixed, right? What is the purpose of biology? To say it's fixed, right? The girl will have to become a mother, the boy will be... So we are claiming it is all fixed, but actually we contradict ourselves because we are constantly showing that it has to be made fixed. We don't believe it's actually fixed. We actually recognize that things could be rather more mobile, things could be more changeable if we left it to themselves. Okay, so sex is performing a function here of trying to make something more fixed than it actually is. This is a game that is going on. It's a kind, you could call it a societal game that is going on and that we all are part of at some level or the other, except that now and then we may feel a sense of discomfort around it, but it's a peculiar sex-gender game that we play. It's more changeable than we recognize, and so we want to use sex to fix something that is actually not so fixable, right? So this is the one point. The second point about gender is that, and by the way, when I say that, I think I should say that right away, compared to the term women, when we bring in the term gender, we are talking about at least, if not more, two. It means that these processes, so when we talked about patriarchy, we said most of the time that it's about women controlling women, men controlling women, and we didn't pay much attention to men. Men were in positions of dominance over women, and women were the ones who were being made invisible. Here, in what I'm talking about now, it is gender as such that has been made invisible. And it is that which we are trying to make visible in what I'm talking to you now. I'm trying to open up the domain that affects everyone equally. In fact, and this is something that the men in this room may like to think about, in the 21st century now, after many years of liberal thinking, feminist thinking and so on, the question can come up now is indeed the gendering of men and women are both equally powerful. It's not that it's only women who are pushed and forced or cajoled and encouraged and disciplined to become a certain kind of woman.
boys are equally disciplined, cajoled, forced, and pushed to become men. In fact, we might say that at this point in time, there's a little more flexibility when it comes to women compared to men. Right? I mean, if I look at the room in front of me now, I'm just looking at all you're sitting there, and I can see now that many of you, in terms of your dress codes, many of the women in this room that I can see, young women students, are wearing all different kinds of dress codes. Some of you are wearing shirts, some of you are wearing kurtas, some of you are wearing sweaters. Don't mind, I don't want to personalize this. But you're wearing a range, some of you are wearing jeans, some of you are wearing, other kinds of salwar kameez. So women today are in a position today to have a certain diversity in terms of dress codes at the very least, if not other things. But look at the dress codes for men. Is there a similar diversity for men? No, ma'am. No, and that's a very unusual fact because we think that men have more freedom than women, don't we? Yes. Yes. Then why do men have more rigid and narrow gender codes when it comes to dress? Color, look at color. You know, men wear all only boring colors. Grey, black, brown. Can a man wear pink? They Not can so wear. easy, no. They can But wear, women but can wear all they colors. We didn't can wear allow. all colors. So why, if men are more free than women, why are men so constricted when it comes to certain kinds of behaviors and certain kinds of dress codes? Okay, so it's very interesting actually that certain aspects of male behavior and male expression and male deportment and so on are much more rigid than female ones are. So the male gender can have its own rigidities compared to the female gender. So, think about that. That's yet another interesting aspect, and a very new aspect, by the way, a modern aspect, and I'll come to that in a little while. It's a new aspect of gender. It did not exist in the pre-modern times. Think of all your kings and queens from the pre-modern times. What marvelous clothes they used to wear, those kings. Huh? I think only at the time of weddings, maybe I think men are allowed to wear some of those colors. Otherwise not. Okay, so rigidity, the flexibility and rigidity of gender is itself a question mark. We can ask ourselves why. Why is there less room in a world where men are the dominant gender? There's no question that men are not the dominant gender, yet they have more rigid gender roles, more rigidities when it comes to certain behaviors and certain appearances. Thirdly, and this is an interesting aspect of which brings in a more philosophical or whatever aspect, the terms, the term male, the men, women terminology that we use when we think of only in binary terms is not symmetrical. And I think somebody had brought that up earlier on when we were talking about visibility and invisibility. The term men, women, he or she, whichever, and this is something that is true even in many languages, not just in English, quite for sure. These are not symmetrical, they are quite asymmetrical. And why do I say that? The term man in English, and I think Manus, you can have, I don't know, Marathi or what, think about these terms. The term man can mean just the male species, and equally it can mean everybody, mankind. When we use the word mankind, we can mean humans overall, right? We can mean everyone. Right? So the term man, I think, do you have the term manuski? I don't know what you have in Marathi, or manushya in Hindi, right? This term can mean just men, just males, and equally the same word can denote everybody, universally. And the term woman, does the woman have the same double meaning? No. No. Right? No. So women only mean women, right? Only mean the female. We cannot use the word women for everyone. Okay?
Think of words, think of ordinary words that we use, like beta and beti. Right? When we think of children, right? We often refer to children, beta, beti, yeah? Now, if you have a child, if you say beta, and the child is a girl, there's no real problem, am I right? It's okay, right? It's okay to say beta. But if it's beti, and it's a boy, will that be okay? No. No, you're smiling, no. You see the problem? You see the problem? So we have an asymmetrical pairing. In gendering, it's highly asymmetrical, where one term can refer to both genders equally, while actually referring only to one in terms of sex, and the other only and always can refer to one. You see the asymmetry? One is encompassing the two. So this is male. So this is an interesting philosophical construction of the nature of the invisibility of gender. So when you say he, in the older usage of language, he could mean both he and she. And if there are only men in the room, it didn't matter. If the parliament had only men in the parliament, it didn't matter, because men could stand for everyone. Men could be universal. But if women were the only ones in the room, it could never mean universal. It would only always be women only. So this is the making visible, if you like, of gender. Of how the male gender can encompass the female gender and make everything invisible. So you don't even recognize that in fact women are out of the picture, as it were, or don't count. Do you see what I'm getting at? Yeah. Finally, and I want to bring a little bit of history into the picture. And as I said to you, this whole question of dress codes was an example of that. The most interesting aspect of all this talk of sex and gender and so on is that these have a history. And the history is actually quite fascinating. Because we would think, and I heard somebody saying traditional, like we would imagine that older ideas are much more narrow-minded and that modern ideas are much more broad-minded. That's what we would think, right? But when it comes to this question of gendering, actually, if anything, the opposite is true. In pre-modern times, and I'm talking about across the world, even whether it is Europe or, and certainly Europe, certainly pre-modern societies, I'm talking about societies before capitalism, before industrialization, before modern forms of the state, before liberalism, before democracy. In fact, the pre-modern here is the feudal society with kings and queens. Usually a time we would think of as very narrow, very hierarchical, etc. in its structure, compared to modern societies which are supposedly more liberal and supposedly, more democratic and more participatory. Now, in these pre-modern societies, in these earlier societies where you didn't have all the modern amenities, where most of society was peasant, agricultural based, okay? And you had rulers ruling over agricultural based societies. In those kinds of societies, no health care, very hard life, and so on. Considerable mortality, a lot of high mortality. You could say mothers bringing a child into the world was challenging. High rates of mortality. Women died in childbirth, whether you were a queen or whether you were a peasant woman. Yes, many died. You had frequent childbirths. There was no control in those days, like we think of today, contraception and so on means no. So women had one child after the other, and many of them did not live. Many of them would have died. Life would have been much harder. You could say that life, the need to physically exert oneself to carry out a job and so on was much tougher. So in such a society, in such a pre-modern society, the difference, the social significance of these differences, that is, women being caught up in frequent childbirths, high rates of mortality,
caring for the young and so on being a very challenging business. Male labor maybe being much more tough and difficult compared to a modern society with much more technology and so on and so on. In these kinds of societies, then you could say that the difference between men and women on purely physiological, purely biological differences were considerable. Am I right? In other words, life expectancy, maternal mortality, child mortality, survival, all of these would depend a great deal on physical differences. What we call sex, that difference that we call sex. The difference of gender, however, if you look at these pre-modern societies, the gendering, the socialization processes are not so significant. You look at dress codes in pre-modern times. You look at kings and queens in pre-modern times. You will not see, you look at, even in India, you look at Ajanta and Ellora. If you have, I don't know if you've ever been to Ajanta and Ellora, if you've seen those beautiful cave paintings. You can't tell half the time who is male and who is female. You can't, actually. The bodies are depicted in very similar ways. The kings are wearing jewelry. The kings are wearing silk, and so on. And ordinary people are wearing very simple. There was no, elaborate sari that we have today. Ordinary working people would wear a simple piece of cloth around them, whether they were men or women. In South India, for instance, in early times, in pre-modern times, I come from Kerala, for instance, there was only a single, like a dhoti, what you call a dhoti, what we would call a munda in Malayalam. The single piece of cloth around the waist was worn by both men and women, and perhaps a towel was worn across the chest, perhaps. This was the dress code in pre-modern times, till not very long ago. Modern times has created a fundamental revolution, which we often call industrial revolution and so on. But what we don't recognize, perhaps enough, is that it was not just an industrial revolution. It was a time when many, many new aspects entered society. Over time, the number of children that were born came down. By the end of the 19th century, in countries like England, the number of children was 2 or 3. Sanitation came into the cities. Cities were, otherwise London was a city which was full of disease, full of a very, very bad place to live. But by the end of the 19th into the 20th century, sanitation came into existence. Health, medicine developed such that life expectancy went up, maternal mortality comes down, children start going to school. Now in pre-modern times, children didn't go to school, there was no schooling. Children were there in the house, they were brought up by everybody and they just took on the role or the work of the parents, more or less. But now you have schooling. The kind of jobs available were no longer changed completely. Think of the office, think of the factory. It was no longer sheer physical strength that mattered. Okay, office work, factory work was usually mediated by machinery of all kinds. So physical strength was no longer so important. So the point I'm trying to get at, I don't know if you see the drift of what I'm saying. I'm saying that modern society, capitalist industrializing society, in these conditions, the kind of sex differences were no longer so significant. A woman did not die in childbirth unless she was very poor, or very anemic. A woman did not have too many children to look after. Schooling took some of the burden off her. Jobs were such that they did not require such muscular differences as we could say is the difference between men and women. But it is precisely in this time when the sex differences are no longer so important that gender differences become huge. This is what I call it the paradox of gender. So paradox meaning you don't expect that to be true. So it is precisely in the 19th century that we have this idea that women should be in the home, that they should be housewives, that they should not step out, that they're very weak, that their physical thing is very weak and they're not capable of work
and that men are the only ones who can step out and take a public job. Men are the only ones who can occupy political office. Only men have capacity of rationality. Women are very emotional. These ideas are not old ideas. These ideas are modern ideas. This is very surprising, wouldn't you say? It's in the 19th century that we have this idea of opposite sex. This phrase we use nowadays, no? Opposite sex. Male and female are opposite sex. Why would we say opposite? You know, opposite implying that they have nothing in common, that they are completely different. So, modern gender created absolute differences between men and women at a time when actual sexual differences were not so great. Okay? In India at the time, in the 19th century, we had colonialism, we had nationalism. I don't know, you know, those of you who have studied history are aware of the nature of colonialism and the national movement that developed. And one of the most interesting aspects of the national movement at the end of the 19th, early 20th century was to create women, not men. Why do we have this figure called Bharat Mata? Why is it Mata? Why is it not Pita? Colonialism and nationalism created this idea that women should become the bearers of Indian culture, should become the bearers of the new nation. And a whole clothing style and a public kind of figure was created in a way that was not done for men. Men were part of public society, they were part of the, they were colonized, but women were made the embodiments, the bearers, the symbols. So the sari that became a kind of national dress, the sari was invented in the late 19th century. It didn't exist before that. The sari with the blouse, with the petticoat, this was a late 19th century invention. I don't know if it's very fascinating actually to think about this. And women then, Indian women had to become bearers of Indian culture. That is why it has taken a very, very long time. So think about this. Think about when I was talking to you about the clothing differences between, I said, male clothing is more rigid, has fewer options than female clothing. In India, and that is true that is a modern idea. So 19th century Europe, in America and in Britain, grey, black, these became the clothing kind of rule codes for men. Women could wear all kinds of colors and all kinds of frills and so on, but men were only to wear only very, very specific. In India, there's a further aspect here, which I find even more interesting, which is that women, it's not just a male-female distinction, but an India-West distinction. So, over time, women become bearers of Indian culture and therefore can only wear what is considered Indian dress. This has changed, I think, in the last 30 years or so only. Men, on the other hand, if you look at modernity and you look at the 19th into the 20th centuries, and especially post-independence, if you look at the post-independence period, if you look at 19th century, you will notice that the dress codes are different. But as we move into the independence period, male dress codes become more and more westernized. Am I right? So when you as students or as faculty are coming to the college, you're not wearing the dhoti that maybe was worn in the 19th or early 20th century. Am I right? You'll be wearing standard pants and shirt. Men are wearing standard pants and shirt. And that is considered fine. Nobody is telling the boys, you're wearing Western dress, go home and wear Indian dress. But till very recently, it was not, and I'm glad to see that your codes are very liberal compared to what I've seen in many colleges. In many colleges, it is still expected that the girls should wear Indian dress. And certainly teachers, if they are women teachers, should wear Indian dress. The male teachers can wear pant and shirt, no problem. But the women teachers should either wear sari or maybe a salwar kameez. Not jeans and so on, not allowed. Pant and a top not allowed, most of the time. So my point is that the gender codes
are also culturally coded. We have created, thanks to our colonial and national history, we have gendering codes that are also coded as Indian and Western, such that women have to have an extra kind of level of meaning as Indian, which boys don't have to carry that meaning. So we have to always, women are always, and when I was growing up, there was a lot of kind of pressure, a lot of disciplining on whether I could look more Western or not, which my brother did not have. My brothers did not have that, but I did it and my sister had it. You see, so the sex gender distinction has many, many different aspects to it. It has a generic aspect, it has an Indian aspect, it has an asymmetrical aspect, and of course, there are all of these are still working with a binary structure. It has a much more open question of fluidity, which I would say is also true of sex, except that we don't understand it as well because it's biological. But there is a social aspect of gendering that is also part. I'll stop here so that we can have good questions and good discussions. I want to make sure that you've understood what I've said and you can agree or disagree. That is very much part of this process of interaction. Since I think we only have about 20 minutes left, and I can add to it, but I would like to get your thoughts before I continue. Anyone? Questions? Okay, Ma'am, as you say in the starting of the lecture, yes, that male gender is more rigid than the female gender. Yes. So yes. why it is so? Isn't the female are the strong, are the rigid one? Okay. So in several, yes, so let's discuss this because this is not obvious. Why this should be so. We might think that the more powerful gender should be the broader gender, should have many more options compared to the more, the less powerful gender should have fewer options than the more powerful gender. Now, this is a complex question because it's a question that is a product of history. The product of history is one where historically, I would say in the 19th century that I spoke of just now, it is equally both genders were rigid. So the gender codes for men were created in a certain way, and I'm talking modern gender. I would say that in pre-modern times, it was more flexible. Dress codes and behavioral codes were more flexible in pre-modern times. There was a power differential. Please, it does not mean, we should be very careful here. I am not saying that they were both equal, not at all. There was inequality, there was more power to men than women in most situations. But the interesting question is the gender question, that the more powerful gender in modern times developed a more rigid code of behavior. In order to conform, in order to show that power, they had to show how distinct they were. And that took the distinctness of that power required being rigid, being masculine, having codes of masculinity that are very specific, very rigid, very recognizable. Right? So the idea that you are not emotional, the idea that you're extremely, codes that show a very specific, that you have a life in your whole life is in the public world, and that is where your world is, and there you have certain modes of behavior which are very strict, and dress codes that portray you in a very strict way to show that power. Now, historically, women were relatively powerless. In fact, in the 19th century, they had very little power. But the point is that they fought for. Women didn't have the vote in the 19th century.
I don't know if you know this, in countries like England and France, it took a century and more for women to get the vote. Women were thought incapable of voting. Women were thought of incapable. Women were only capable of being in the home. The middle class woman was to stay at home all the time. Not look very pretty, yes, no doubt, be very pretty and so on, but not carry out any number of tasks. So there was it was equally rigid in its own way, but women fought that rigidity. That is why we have a women's movement that over 19th into 20th century fought. And one of the ways that we fought was to say that we also want to have more power. We also want to share in the world of the public world, and we don't want to be confined by these dress codes and behavioral codes. So women would wear, so one of the things that women did in the early 20s, it took a long time, early 20th century, women would start wearing maybe trousers occasionally. Now it's very common, but in the early days it was less common. Yeah? Women said we should be able to take on both the roles of the home and the role of public life. Why should we be confined? But men, on the other hand, did not. Now it's a very interesting question today that we now ask of men that they should also develop a more egalitarian and a more open way of behavior. So men do not participate in the home in the way that, even when women have jobs outside, men do not share in the housework, do they? No. So women have a double shift, what we call a double shift. Women are working outside and at home. So even when women have jobs outside the home, it's expected that they will take charge of the home when they come home at the end of the day. It's not expected that the man, when he comes home at the end of the day, should pay attention to the cooking and the cleaning and so on the children. This is the asymmetry, and this is the comparable. So I think there is time, there is need, if you like, for a men's revolution, if I may put it more crudely. So a women's revolution is one which says women should not be confined by their gender. Women can expand and take on more roles than just what is fixed by the idea of that gendering. But men have not participated in the same way. Men have not opened up. Men are yet still, and that's why I say to you that there is an ongoing rigidity on the part of men. Men need to change as much as women do, because if men don't change and women only change, then the process is very incomplete, right? We will not have an equal society until and unless both men and women want to be genuinely equal and genuinely open and less rigid about themselves. I don't know if have I answered your question? Yes, ma'am. Thank you. Ma'am, we usually say women did not cover their breasts in ancient sculptures and paintings. So when did this start in India? I'm sorry, I didn't quite catch that. Ma'am, when did this start in India, that women have to cover their breasts? Cover them. That's a very interesting question. It was a movement of the 19th century. That seems to be a very fascinating century for a lot of social change. So, and especially in countries, in parts of India like South India, where of course it was also temperature. I mean, in the hot parts of India were the ones where that kind of covering was less happening. In a colder climate, obviously you cover yourself because you're cold. Everybody covers themselves. So in South India, there were movements towards the covering of, because there were new ideas came into existence, ideas of modesty, ideas of shame, and the interesting thing about those ideas is they also had a caste dimension to them. So in the state of Kerala, for instance, it was the so-called lower castes who felt at some point that women of the lower castes were being taken advantage of by upper caste men, and that as a response to that feeling of shame and humiliation, a protest movement included the idea of wearing what they called a breast cloth, wearing a cloth. It was called, you could read up about it, it's called the breast cloth controversy.
It's very interesting. Read about the breast cloth controversy and the movements amongst the lower castes in Kerala to be able to be allowed to cover their breast. And later on, along with, I think, missionary and other, in a new kind of clothing was, you could say, invented, like a kind of, in Kerala, a kind of a t-shirt. You would call it a kind of t-shirt that was invented as a new dress code for women. And it became then a matter of, it became a new fashion. You could almost call it a new fashion. And this, you may find this funny or interesting. So the more modern women wore the fashion, and the more traditional women didn't wear the fashion. So my grandmother, for instance, often did not wear anything above her waist because she felt comfortable that way. She felt uncomfortable, wearing extra clothing in the heat of Kerala, in the sweaty weather of Kerala. She would move around quite happily, what we would call topless. Now you might think topless is a very, Western, Las Vegas, places like that, they're all topless, not anywhere else, but not so, not so. All these ideas of what is the proper comportment, what is proper dress codes, these are historical processes of invention. Hello, ma'am. My name is Krishna. I'm part of the faculty. I teach sociology. I can't see you. Could you move a little bit in front of the camera? Wait, just go back. You're off screen for me. Perfect. I can see you now. Thank you. So I teach sociology to undergraduate course here. Students here. I had a question, which is with the current advances in technology, is it possible to reduce or say, if not eliminate, gender differences or gendered labor, for example, with the current technology or any advancement that we may have? So is it possible to not completely replace it, but at least reduce it to a certain extent, or will it reinforce the gender identities like it did in the nationalist movement? I see. Well, that's a very big question. I mean, just hang on, don't disappear. What aspects of labor are you talking about? Are you talking, technology is such a big word. Are you talking about reproduction? Are you talking about, processes of how today we have our children, babies, making babies, or are you talking about jobs in the public life? What aspects are you talking about? Computers? What are you jobs, largely jobs, because reproductive labor would be reproductive labor is a much more complicated question, right? And reproductive labor, the role of the medical, the whole medical technology is very complex, but it has on the whole made reproduction more complicated compared to the old days when you had a dai who came to your home and you had your baby at home. Compare that to now, ultrasound checks and this and that and everything, and you name it, the C-section, the huge paraphernalia that now, the tracking of the pregnancy, the tracking of a baby's development, every stage along the way now. And just think about the huge, not just technology, but the huge social processing that is going now into the bringing up of a child. Every step along the way, 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, first, step, second step, this, that, 1-year-old, 2-year-old, we are becoming obsessed almost with the way, and so on the one hand, what I was saying is we have much fewer children than before. 1 or 2 has become the norm, but the kind of childcare and the kind of obsessive, almost disciplining of children that we now have is 10 times, 100 times more than ever before. Think about it. On the other hand, what you're saying about technology is absolutely true, and in any case, what, since when, I think it's only in the Olympics and in the races and in the Wimbledon and so on that you need to show the physical advantage of men versus women.
Yeah. Right? These very high functioning, super functioning male and female bodies, where the nature of the male body on average, these very highly functioning, is to run faster than the women, to be able to throw harder than the woman, to be able to hit the ball faster than the woman, because they have that kind of muscle mass and height, etc., compared to women. But think of everyday life and ask yourself whether that kind of physiological difference really matters anywhere. Certainly, and in terms of endurance, think of the fact that what we said earlier, women wake up earlier and usually sleep later. The amount of work women are doing is more. And if any of you, I don't know, when I see, women carrying a child, that's like 5 kilos and up. They're carrying a child on their hip and carrying out all the jobs that need to be done. I'd like to see a man have an extra 5 kilo weight on them and just carry out all the work that needed to be done every day for whatever period of time. So I do not see a disadvantage, quote unquote, at that level of everyday life. I see women's capacity for work as, if anything, they have been socialized and put into situations where they have to endure more labor very often, and labor which is drudgery labor which is very unrewarding, and have to sort of live with that kind of everyday labor much more than men may have to do, though men's jobs can be horrible and boring and difficult, though I have no doubt about that. Much of the work that is done in society is unrewarding and not the kind of work that gives you satisfaction. But women have been socialized into doing that as much. Yeah. So I don't have a simple answer for you. I would say there is no reason why it could not be much more flexible and much more equal than it is. There is no objective reason why. But we are busy creating, at the level of gender, and using technology in ways to maintain those differences. That we're definitely doing. Yeah, works under the capitalist system. Yes, very much so. Very much so. But we should questions? pay attention to them. That's my point. Yes, critically engage. Absolutely. I think we have one more question. Ma'am, as we seen, the boundaries are drawn between the girls and boys by the society. Yes. Is that the result of patriarchy or anything else? Well, it's yes, I mean, we see, patriarchy is a word we have given, it's our word, right? We are supplying a word to help us try and understand what is going on, such that, and the question comes back to us, right? Patriarchy is another name for society. Society is patriarchal, so we know we're going around in circles, in a sense. But what it does mean, what I think history shows us, what I try to just share with you today, is that there is more and more an active process involved. There is an active interest on the part of society to maintain these differences. When it suits society, the differences may come down. So in World War II, when large numbers of men in America or in England, all the men had gone to war. Okay, so there was nobody left behind to run the factories, including the armaments factories, the factories to produce the guns and the bullets. Okay, so in the 1940s, suddenly women were brought into factories. This is a question that also connects with the technology question. Women took on some of the toughest roles in the factories during those years when they were needed. And there's a very nice film, I don't know if you can find it on YouTube. It's called Rosie the Riveter. See if you can find that. It's a fun film. Rosie the Riveter, R-I-V-E-T-E-R. Riveting is a mechanical, to bring to, it's a mechanical engineering job to rivet two pieces of metal together. And it shows you the story of how in World War II, all these women were brought in to the factories as factory women, and they took on these jobs and they performed amazing jobs, in fact. And then when the war was over and the men came back, I mean those who survived, of course, when the men came back, the soldiers came back, the women were sent back home. That was it. They couldn't continue doing that work. They were sent back home.
and they were told that they should become housewives. In the 50s in America, all these women were turned into housewives. Right? So there is definitely this creation of boundaries can be somewhat flexible. Yeah? Yes. Under conditions. So women's roles can be expanded under conditions of crisis, and then they're contracted again when the crisis is over. Yes. So we are perpetuating that kind of partial flexibility where women are given a little more room. Women have fought for rights, so they've got the vote. Women have fought for jobs, so they've got some jobs. But look at the Indian story. Where are women working? Teachers, domestic workers, a few nurses, very few in the banks and so on, but in most places, very few women working. So the point is that these boundaries are not natural. That is the number one lesson to learn, that there is nothing natural about it. It is socially created and socially reproduced. And deep down, I think we know it, but what we keep saying is that it's natural. We use nature as an alibi, as a kind of excuse. Yes. That is the point. That is the most important point. That when people say, oh, women have to become mothers, women have to look after the children, women can't do this, women can't do that. That's not true. Yes. We are saying so. And we need to ask ourselves why, and women also, we have to ask ourselves as women, why do we often agree to our subordination? Why do we agree that, okay, fine, I'll agree to that, I'm okay. Because sometimes it's not easy to say it's not okay. So sometimes we say it's okay. So these are the, I'm not giving you answers. I'm saying these are the kinds of questions we should ask ourselves, but we shouldn't be satisfied by wrong answers. Yes, ma'am. Okay? Thank you. Hello. Hello. I'm Sanjay, ma'am. Hello. I'm one of the faculties of this college and Department of Sociology. Yes. So thank you very much for your lucid presentation, and it is encouraging us, all of us, to rethink on the terms of gender and sex and the connoted collected terms. You made a valid point that there was less rigidity in pre-modern society, and this gender associated rigidity increased in modern society. So I think we should go on finding the causes or rationale or the factors behind that. I think Yes. modernity itself controlling more on women. Shame, you mentioned that. Caste and dress code also you mentioned. These are one of the factors. Colonialism itself is a factor which is Yes. which is affecting all this. Yes. Then it was reaction to colonialism, which we call methodological nationalism or fundamentalist reaction to modernity or reformation at that time. So Yes. then Orientalism could be one reason. Capitalism, of course, there is this is major factor there. Globalization, neoliberalization, and market-oriented economy. All this Now, could be yeah. the other reasons as well. Yeah, I couldn't get into all those. It's very true. Those all need to be looked at carefully. Yeah. Yes. So we will discuss all these things in Marathi, because many students are there who can understand a little bit of English, but they can't Yes. understand I know. full. I know. Yeah. So Yeah, we I will know. discuss all these things and Very good. thank you good. very No, much. Thank and you. for interlingual, Yeah, yeah. that I can see that for many students this may be difficult to follow. Yeah. But I hope you have a chance to discuss them in Marathi too. Yes, and I hope we will come together offline sometime. You come to Okay. Nasik and we will meet again. Oh, I'd Thank love you. to, yes. Thank you, madam. Thank you. Okay. Thank you very much. Bye. Yeah.
प्रेझेंटेशन मधनं आपण काय शिकलो? आपण प्रत्येक वेळी असं करत आलेलो आहे ना, एका एका प्रत्येक सेशन मधनं आपण काय काय शिकलो हे आपण रिकलेक्ट करूया. आणि नुसतं आपण काय शिकलो हे समराईज करून नाही थांबत आपण पुढे काय करतो ते की आपल्या आयुष्याशी जोडतो, आपल्या अनुभवांशी जोडतो, आपल्या ज्ञानाशी जोडतो, आपल्या अभ्यासक्रमाशी जोडतो. असं करत आपण प्रत्येक सेशनमध्ये जातो. या सेशनमध्ये आपण काय शिकलो? या सेशनमध्ये आपण शिकलो की जेंडर म्हणजे काय? जेंडर आणि सेक्स, जेंडर आणि सेक्स मध्ये काय फरक आहे? आणि नुसतं त्या फरकांमध्ये आपण अडकलो नाही, तर आपण बघत गेलेलो आहे की जेंडर आणि सेक्सच्या टर्मिनॉलॉजीज कशा बदलत गेलेल्या आहेत वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये, आणि त्या का बदलत गेलेल्या आहेत, हे असे स्टिरियोटाइप्स का निर्माण झाले. या स्टिरियोटाइपचा परिणाम स्त्रियांवरच झालेला आहे, हा पण एक बायस आहे असं मॅडम म्हणतात, की त्याचा परिणाम पुरुषांवर पण झालेला आहे. आणि पुरुष पण तितकेच म्हणजे त्यांनी प्रभावित आहेत. ते काही ॲडव्हान्टेजियस पोझिशनमध्ये आहेत कायमच, आणि स्त्रिया डिसॲडव्हान्टेजियस पोझिशनमध्ये कायमच आहेत असं नाही आहे. तर त्याचा परिणाम दोघांवरही सारखाच झालेला आहे, हा पण मुद्दा होता महत्त्वाचा. आणि नंतर आपण शेवटचा मुद्दा बघतोय की ज्याच्यावर आपल्याला बरीच चर्चा करायची आहे आता. तुमचा उत्साह आहे का नाही मला माहीत नाही, आहे ना? आहे हो. आपण चहा पिऊन येऊया आणि मग नंतर चर्चा करूया. पण शेवटचा मुद्दा होता त्याच्यावर चर्चा आपल्याला करायची की असं काय झालं की आधी प्राचीन काळामध्ये जास्त स्वातंत्र्य होतं, जास्त मोकळेपणा होता, स्टिरियोटाइप्स कमी होते, आणि आता ती बंधनं वाढलेली आहेत. मॉडर्न सोसायटीमध्ये ती बंधनं वाढलेली आहेत आणि जेंडर उलट जास्त टोकदार झाला, जेंडर डिफरन्सेस टोकदार झाले. असं काय झालं तर याची चर्चा आपण चहाच्या ब्रेक नंतर करूया. हां, थांबूया, चहाचा ब्रेक 10 मिनिटात परत येतो आपण. बरं, 1 मिनिट. त्याच्या आता चहा पिल्यानंतर तुम्ही परत याल का नाही मला माहित नाही, याल का? बरं, त्याच्या आधीच याल ना नक्की? ओके, जागा इथंच ठेवा मग.